S.W.Frost 1 is now live. Streaming games plus demos, tis me. Famous Onion Man. Znači stigla mu je konekcija. Šta kažeš? Stigla je konekcija kom? Stigla ti je konekcija, jebote. Nikad je nisam ni gubio. Čio. Ja sam uvijek bio kopčan, nego sam samo trolovo. A? A nije ti to zbog toga, to tebe nešto zajeba. Procesor. A da. Pa sjećaš si sam da smo kod mene testirali tvoj komp na konekciju. Može to da bude... Nemam ja taj problem nikad na moj kompjuter. Nikad nisi imao ispadanje. Gardi, nikad nisi imao, pa Gardi, je li ikad meni pucala ono konekcija? Ono nikad. da gledamo da neko leti po zidu i to. Ma kaki, to je samo Milan. Nešto tu nije u redu. Jeste vi izašli iz meča? Da. Pošalji. Poziv mi pošalji. Kurac. Nije dobar. Ma kakvi? Konekcija možda, ajde, samo pošalji ovaj poziv. Nije to od interneta, čuo sam da isti rezultati su bili kod Kesića. Pa isti, da. Znači, nije internet. Ja kad kažem da taj procesor umire... Jesi poslao Kesiću A, Boris, šta misliš? Zamor materijala. Kad nešto guraš da radi 30% jače nego što bi trebalo, vremenom se istroši taj materijal, izgori to i... tako. Znam. Znam da si posla. Znam da si posla. A gdje je tvrdio? Pa realno odrasi ga, sad ne znam da li ta grafička vredi 100-150 eura. Mislim, možda da se smiješ Nenad u brkanu kao ha 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 ovco, ono, zebo si ga. Vrednost. Kakva vrednost? To ne vredi te pare. I radi, došla je konekcija. Koga da vodi? Neki, ti si odmah skontao da ti je došla konekcija, odmah si skontao. Pogledao sam desktop. Ima ikonica kao... Pa znam dolje kod zvučnika, ono, znam. Povezao Mickey Mouse lampu na router i čim je se ono upalila. Čim je Mickey Mouse lampa dala znakove života, odmah je sve proradilo. Odmah je znao da je to. A to je to 100%. Ćeš ti, Milan, da ti naručimo jednu lampu? Magičnu lampu. Ja iskreno čekam ovaj Warzone, pravo da vi rečem.
Bravo da vi rečem to, Kako, čekam. osjećam da će tako biti neko... To sam tada da kažem, A treba zašto biti ubagovano? Nije ubagovan ni prvi deo bio, zašto bi drugi bio ubagovan? Pun je bagova dan danas. A igrao sam ga, Gardi, igrao sam ga. A izigru si ga jedan dan. Igrao sam ga mjesec dana sigurno. I to svaki dan ono. Laž. To čovjek je igrao, testirao je mašinu, tako šta sad. Teška laž. Laži. Teška laž. Teške laži. Kako meni ova igra loše radi, ljudi moji, šta je ovo? Pa igraš drugu igru, jednostavno. Koja bolje radi. Pa ovaj Warzone, brate. Warzone će igrat. A ti kažeš da Hunt Showdown da loše radi. Gardi, gdje je beka? Vredno. Half in the bag. Don't! That's poison! Hey, drink the red and you'll get dead. Hello and welcome to this Lunch, very special edition of Half the Bag. Manšeta. We are between two worlds. We are not on our Half in the Bag set, but in both realities, we drink New Glarus beer products available only in Wisconsin. This is perfectly natural. So on my radar, Barbarian, the name appeared. And I saw the poster, and it was a red poster, and a lady standing in the doorway. And the word on the street was, you gotta see this. A šta You meni gotta Gardi tu see pravi this." usko And I grlo thought, jedino, "Well, ram look na at 3200. What I had heard very to je early sigurno. on was you got to go in knowing nothing about it. Get To mi so pravi crazy. velik This problem. is this year's Malignant. I saw that. And I was like, oh, so it's going to Bar get da je really, like, 3600 Malignant kako is tebe. bonkers. To je ipak And 400 no studio would ever make MHz. another movie like that. So that's what Malo I kept li je hearing was ti, going to it knowing nothing about Gardi? it. It gets crazy, it gets crazy. So I didn't see it in theaters, and somehow it was not spoiled for me. That entire time, it didn't get spoiled for me. So I went in completely blind, and Sad it mene didn't get Gardi that jedino crazy, interesuje but gdje it was very beka well otišao. done, and it felt like a real movie, which was exciting. I was expecting. I also have been hearing things about the Terrifier 2, Ima još jedan Oh, yes. trag, Gardi. and it's like people are throwing up and Yeah. passing out. And it's Well, that's like a gore movie. gore fest. I saw the first one and I hated it. Okay. Like when people talk about, like people that don't like horror talk about horror, they're describing stuff like Terrifier. It's like, oh, there's no plot, it's just nothing but Guardian. gore. And that's what it is. It's like extreme gore. And so this Terrifier 2, while I have no interest in it, it is interesting that a super low budget movie can get released as wide as it has and through word of mouth do as well as it's done. Right. Because it's made like 5 times, 6 times its budget back. Yeah. It's like, yeah, it's not for me, but that's kind of interesting. That's something that's just like, it's 2.5 hours long of like gore, and it's a killer clown. Like, I have no interest, but you know what? It's something out of the box, out of the ordinary, that's doing well. Strangely enough, I saw a tweet from Mike Flanagan praising it, who I think Oh. would be the last person on earth to praise something like that because He's he doing the exact opposite. he's doing the exact opposite. He's making thoughtful, creepy, atmospheric horror and not Yeah. gore fest. But he said something nice about it, so I was like, well, it still doesn't make me want to watch it because that's kind of what I was thinking about Barbarian, because it's called Barbarian. Yeah. And I thought, and there's this woman in a house, and I'm like, Samo da ja tu It's a woman in ploču a rešim, house Gardi, movie. da ja, like, is she brate, getting start getting odradim fucking opet tortured? And, like, sistem I i u kurac, hate brate. that Ne kind of maš, stuff. brate, I don't watch. ovo I never watched any of those Saw movies. Yeah. I like weird, creepy Jer psychological ovako ne mogu horror. I ništa like planirati, gothic ništa horror. I like raditi, stuff like razumiješ, that. dok to ne Shining, reši. Yeah. like with creepy movies. I don't like torture porn. I don't like violence. I don't like gore. It's just not fun to me. Yeah. I just don't like it. And I'm like, oh. is Pa it jesam li you ubio guys- kuru, sve joj jebem. Jesi Stiki poneo? Stiki jesi poneo? A nisam, ne nosim žicu i... Sreća pa se ja dobio sad, inače bi popušili kurac.
običan dinamit. Rokni ove posteje. Evo je. Ubij tu pčelu, jebat će mi majku. Gardi, gdje beka? Ne znam. Nećeš žicu ako ti go bekaš. Nema gdje sad. Šta je bilo? A iznabado sam se na neku. Hoćeš da je zviznem gore? Htio si na ovo da je zvizne. Pa da. Ma zvizne. Dobro. Znaš i ti Gardi, ako mi ovo uzmemo da moramo odmah se ekstraktovat napolje, jer će nam ljudi doći. Ne vredi čekat, ovaj je otišao vjerojatno da ruča ili tako nešto. Ja posle ove moram imati i neki. Ne mogu zvizati. Triput su. Ma na ovu kur. Šta misliš, hoće ođe i ko doći? A nelogično mi je da ne dođe. Pa je tu gore. Ništa, grabimo ovo, idemo na ekstrakt. Sa njom? Mislim da je neko prišao. Nema nikoga, ajmo napolje. Listo.
Zagardi. Jel pauza? Pa idem bacim nešto isto i probam 3. Kao oni fake. Koliko tebi traje taj sastanak? Ajde. Nenade, će se igra Warzone. Ne voliš te vrste igara, šta? Valjda hoćeš, gdje si? Nemoj zajebavati. Nisi ih valjda od čera, šta je bilo? Šta igraš, Steak? Sam čudan. A i ti si malo... Meni treba samo jedan bounty. Ništa drugo. A ja i ne znam zašto oni uopšte dolaze kod tebe, neka odu brate tamo kod Laza ulicu i s te strane nek dođu, šta dolaze uopšte kroz dvorište vamo. Šta ima i da te pitaju uopšte, razumiješ?
No, živi. Slabo, brate. Ne, čekaj, ovaj vođu ide sad malo odspavaš, šta će, ne mogu, smara više ovaj govna da igra. Kam showdown? Ma. Interessant.
ima na... AB7. Da, za Satisfactory sam ti ja govorio o tome. Koliko nisam.
Okay. Thank you. By a group of tech elites who are dictating to governments globally. But do these ideas carry any weight? And what might their motives be for orchestrating a global pandemic? To understand, we must first explore a significant shift that's been taking place in our economy, one that only a minority of people are aware of. It's called the Fourth Industrial Revolution. To date, there have been 3 industrial revolutions. The first happened in the late 1700s with the invention of the steam engine, which led to the creation of factories and a booming textile industry. In the late 1800s, the second industrial revolution was marked by mass production, as well as new industries like steel and electricity. And the third happened in the late 1900s, which saw the invention of the computer and the internet. Now, the fourth industrial revolution describes the emergence of artificial intelligence and how it integrates more with humans. Artificial intelligence, or AI, can already be seen in our daily lives, from how we check out at the supermarket to how we check in for a flight. But it's far more advanced than most people realize. In August 2020, entrepreneur Elon Musk gave a demo of his new company, Neuralink. Tiny wires. This microchip is synced with AI, enabling humans to control anything, from prosthetic limbs to computer games. This working proof of concept has already been fitted into people. It has the potential to completely transform the way we interact online. So there's actually a lot of functions that this device could do related to monitoring your health and warning you about a possible heart attack or stroke or other damage, as well as sort of convenience features like playing music. You do a lot. Sort of like if your phone went at your brain or something. It's a cyborg. It's a combination. It's a combination of electronics and biology. Yeah. Things are getting more and more connected. Kai-Fu Lee is the former president of Google China and Microsoft Research China, as well as the author of New York Times bestseller, AI Superpowers, China, Silicon Valley, and the New World Order. The biggest application is the autonomous driving. This is going to replace the entire transportation that we're used to today. You will no longer buy cars. Rock and stove! By the beard of fine trade! Mama 78 godina prodavala video. Šta je prodavala? Kokain Šta je problem? u pijaci. Si zgrožen ili šta?
Your car is parked 96% of the time, so it's depreciating. How bad is that for an investment, right? Only 4% of the time is it getting you from place A to place B. But imagine there is an Uber that gets here in 30 seconds and is very reliable, very clean, and there's no nasty driver because there is no driver, and it's very safe. Would you not buy a car? Probably be so much better than people. Most of us will be afraid to drive. You know why? Because autonomous vehicles will start talking to each other. They will miss each other by 1 centimeter. And we as humans will become our worst enemies, because we're going to be the threat to our lives. The machines are going to be safe. And pretty soon after that, humans will be disallowed from driving. Suppose you're a 50-year-old truck driver, and you just lost your job to a self-driving vehicle. Now, because AI is nowhere near its full potential. All jobs will disappear, new jobs will emerge, but then the new jobs will rapidly change and vanish. At the World Economic Forum 2020 annual meeting in Davos, historian, philosopher, and author Yuval Noah Harari warned the audience about the dangers of artificial intelligence. We hear so much about the enormous promises of technology, but technology might also disrupt human society and the very meaning of human life in numerous ways, ranging from the creation of a global useless class to the rise of data colonialism and of digital dictatorships. Those who fail in the struggle against irrelevance would constitute a new useless class. And this useless class will be separated by an ever-growing gap from the ever more powerful elite. We are already in the midst of an AI arms race, with China and the USA leading the race, and most countries being left far, far behind. AI will likely create immense wealth in a few high-tech hubs, while other countries will either go bankrupt or will become exploited data colonies. And what will happen to politics in your country in 20 years when somebody in San Francisco or Beijing knows the entire medical and personal history of every politician and every journalist in your country, including all their sexual escapades, all their mental weaknesses, and all their corrupt dealings? When you have enough data, you don't need to send soldiers in order to control a country. By the turn of the 20th century, 90% of all US providers were controlled by John Rockefeller, who went on to monopolize the pharmaceutical industry. He had 6 children who founded Venrock, a venture capital company which made investments in tech companies such as Apple and Intel. In 2010, the Rockefeller Foundation released a document called Scenarios for the Future of Technology and International Development, which described a pandemic scenario with the headline, "A world of tighter top-down government control and more authoritarian leadership." During the pandemic, national leaders around the world flexed their authority and imposed airtight rules and restrictions, from the mandatory wearing of face masks to body temperature checks. Citizens willingly gave up some of their sovereignty and their privacy in exchange for greater safety and stability. This heightened oversight took many forms, such as biometric IDs for all citizens. If today's most powerful people want... Huh? Secondary objective completed. Make it home to collect your bonus. Guys, are you blind? Don't shoot the heavy armor. Just aim for the pink spots when you see them.
on, guys! Rock and stove! Here we go! Applying lithofoam on the rock boils with foam. I'm on vacuum Step 2. Vacuum up all the foam and rock pots with the litho vacuum. Excellent. All contagion spikes neutralized. Cave decontamination complete. The rock box is catching me! To accelerate the shift towards the fourth industrial revolution by removing jobs and reinventing capitalism, this problem reaction solution strategy would be effective in achieving it. 1. Create a problem. Release a coronavirus and declare a global pandemic. The coronavirus outbreak has been declared a pandemic. 2. Create a reaction. Ramp up fear with a propaganda campaign and destroy the economy by forcing businesses to close. We are collectively telling cafes, pubs, bars and restaurants to close tonight as soon as they reasonably can and not to open tomorrow. 3. Create a solution. Provide the mass unemployed with a universal basic income credited onto the Rockefeller and Microsoft-backed digital IDs that are implanted into our hands. We create a digital ID today. It's a natural evolution of the way that we're going to use technology in any event to transact daily life. And this. Well, let's see how long it takes you to find me. Right behind me, you can see just over my left shoulder there. Hello, guys. I've been expecting you. In return for giving us the universal basic income, are these the conditions they will require? Smart cities will populate with sensors, all joined together by the Internet of Things, and the urban environment is as antiseptic as a Zurich pharmacy. But this technology could also be used to keep every citizen under round-the-clock surveillance. A future Alexa will pretend to take orders, but this Alexa will be watching you, clucking her tongue and stamping her foot. In future, voice connectivity will be in every room and almost every object. Your mattress will monitor your nightmares, your fridge will not ready. Your front door will sweep wide the moment you approach like some silent butler. Your smart meter will go hustling on its own accord for the cheapest electricity, and every one of them minutely transcribing your every habit in tiny electronic shorthand, stored not in their chips or in their innards, nowhere you can find it, but in some great cloud of data that lowers ever more oppressively over the human race. AI. What will it mean? Helpful robots, washing and caring for an aging population, or pink-eyed Terminator sent back from the future to cull the human race? The answer could be 5G. It's 100 times faster than 4G, and it's now ready to be rolled out. This upgrade in performance is essential for digitizing society, connecting humanity more closely with the Internet of Things and artificial intelligence. Where is that They have
haven't done a very good job about protecting public health, but they've done a very good job at using the quarantine to bring 5G into all of our communities and to begin the process of shifting us all to a digital currency, which is the beginning of slavery. Because if they control your bank account, they control your behavior. And we all see these advertisements saying 5G is coming to your community. It's going to make all of your lives so much better. This is a game changer. Because I'm going to be able to download a video game in 6 seconds instead of 16 seconds. And is that why they're spending $5 trillion on 5G? No. The reason is for surveillance and data harvesting. It's not for you and me. It's for Bill Gates, it's for Zuckerberg, it's for Bezos, and all of the other billionaires. Bill Gates says that his satellite fleet will be able to look at every square inch of the planet 24 hours a day. That's only the beginning. He also will be able to follow you on all of your smart devices through biometric facial recognition, through your GPS. You think that Alexa is working for you. Shield up. She isn't working for you. She's working for Bill Gates, spying on you. If you know enough biology and you have enough computing power and data, you can hack my body and my brain and my life. A system that understands us better than we understand ourselves, can predict our feelings and decisions, can manipulate our feelings and decisions, and can ultimately make decisions for us. Now, in the past, many tyrants and governments wanted to do it, but nobody understood biology well enough, and nobody had enough computing power and data to hack millions of people. Neither the Gestapo nor the KGB could do it. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. Rock and stone! We humans should get used to the idea that we are no longer mysterious souls. We are now hackable animals. But if this power falls into the hands of a 21st century Stalin, the result will be the worst totalitarian regime in human history. Come on, guys! And we already Rock have and a stone! number of Like applicants that! Rock and for stone! the job. Rock and stone like there's no tomorrow! At the end of World War II, a series of tribunals were held in Nuremberg, Germany, for the prosecution of prominent members of the Nazi Party. Their defense that they were just following orders was not enough to escape punishment. That same year, Yale University psychologist Stanley Milgram conducted a series of experiments that tested whether ordinary people would inflict harm on another person after following orders from an authoritative figure. 150 volts. Answer force. Experiment, that's all. Get me out of here. Get me out of here, please. Continue, please. Go right on. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. Participants didn't know that the learner was really an actor, and the so-called shock. Rock and stone! Complaining ain't gonna keep you alive. Alarmingly, the results suggested Annie Hughes was capable due to being disconnected from their actions when they comply with orders. Following the trials, the Nuremberg Code was created to protect people's human rights. They include voluntary consent is essential. Human experiments should be based on previous animal experimentation, and experiments should be conducted by avoiding suffering and injury. 5 years ago, Hermann Goering testified at the Nuremberg trial, and he was asked, how did you make the German people go along with all this? And he said, it's an easy thing. It's not anything to do with Nazism. It has to do with human nature. The only thing a government needs to make people into slaves is fear.
And if you can figure out something to make them scared, you can get them to do anything that you want. Governments love pandemics. They love pandemics for the same reason they love war. Be gone! Because it gives them the ability to impose controls on the population that the population would otherwise never accept. Here's what Klaus Schwab thinks. People assume we are just going back to the good old world which we had, and everything will be normal again in how we are used to normal, the old-fashioned. This is, let's say, fiction. It will not happen. Cut. So, we gotta disable that thing and then hack the antenna nodes to get the data cell inside. How will it end? We're reading a huge energy spike on our sensors. Deactivate the comms router before it self-destructs and kills everything in the area. All right, stay calm. Find the next antenna node and hack it. I'm on it. Nerves of steel. Damn it! Redder, throw right antenna node. Disabling antenna node. Unbelievable! Easy does it. Stop attacking me! Whoops! Bammo! Cutting wires. Watch your fire, you gutless mud miner! Got it. Took out a swarm drone! If I was a piece of crap antenna node, where would I be? Taking out antenna node. Cool as a cucumber. Tick tock, tick tock. Where's the next damn node? I'm dealing with this one. That did not go according to plan. There's an antenna here. I'm getting good at this. Platform. Quickly! Let's hack the next antenna node. Got a router node here. Router I'm antenna disabling node. this one. Easy does it. I ain't gonna tell you again. Find the antenna node and hack it through. Critter! Don't get him in your beard! I'm taking out the antenna node. Why can't we just shoot it? I'm getting good at this. Let's pretend that never happened. Sweet. You've disarmed the comms router and exposed its data cell. Good job. It tingles weirdly when you touch it. Very good, team. Management is satisfied with your performance. Dirt is the best way to make a living. Sentry gun needs assembly. I found the Dreadnought Cocoon here. I wonder what's inside this time. Down the hatch. Nicely done, team. You secured yourself a nice bonus. Armed!
Did I hear a rockin' stone? Leave no door. Let there be light. Like that. You snooze, you lose. Found some nitra! Light! What's this? Red sugar! Yeah! Booyah! Lighting up! I need the mule right here. Right, inventory is full. Time to deposit. Look over here! I call damn flares could need an upgrade. Yeah. I'm totally loaded. Bam! Time to find Molly. Is there a bloody I ordered a painting on my back or what? Stand back. Supply pod inbound. Come here. Red and destroy. Resupply pod is ready. Everybody collect ammunition. I'm with you. You feel this? Yeah. Sniped. Next round is on my Take that! Boomerang! I've got a bad feeling about it, but not as bad as usual. I'm taking some of the ammo. I feel quite alive. That's supposed
faster than a speeding bullet. Resupply ordered. Nitro's been withdrawn, and supply pod is inbound. Air's kinda heavy down here. Good work. Sending in the drop pod. Taste the pickaxe! Drop pod arrived. Mule is returning to LZ. Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Carl! Departing in T-minus 4 minutes. Tide is up. One sentry gun ready to be built. On something! Volcanic Sunsweeper! Watch the fire, moron! The mule is secured. Initiating launch sequence. Deep Rock Galactic thanks you for your good work. Drop pod will leave with or without you. Rock One for the box. Retrieving escape pod. Rock on! Rock and stone! For rock and Rock stone! and stone, everyone! This is the right stuff. Yeah, did it. Congratulations, Miner. One script for me. Lloyd, a round of Arkan Stout. Mission selected and locked in. Time to board the drop pod. And the Hive. I To wanted rock this and so stone. bad. Yes! Oh, yeah! Yeah! Rock and stone in the heart! Barbarian just, it's gonna fucking blow your mind, dude. We are used to normal. I'm scared. You can get them to do anything that you want. Governments love pandemics. They love pandemics for the same reason they love war. Because it gives them the ability to impose controls on the population that the population would otherwise never accept. Here's what Klaus Schwab thinks. People assume we are just going back to the good old world which we had, and everything will be normal again in how we are used to normal, in the old fashion. This is, let's say, fiction. It will not happen. Cut.
will it end? Mech. And I'm like, she's just gonna get like dismembered and raped and stabbed, and other people are gonna show up to the house to find her, and there's gonna be some guy with the chains in the basement and stabbing her in the eyes and ripping her tonsils out and sticking ice picks in her eyeballs, and I don't know. Making her watch the Garbage Pail Kids movie. Making her watch the Garbage Pail Kids movie. And the only thing I saw that Stone in the heart. it didn't really spoil anything, but I didn't watch the trailer. Me either. And then saw the poster. That's it, which had Georgina Campbell on it, all red. And Darkness ain't nothing. Darkness, here I come. Yeah, I don't so much scout as make this operation possible. This and a beer? What more could you ask for? Congratulations. You've bled blood, rock, and bullets like only a few before you. You've journeyed far and wide, you've struggled and persevered, and you have now earned your promotion. Management and I salute you. Damn fine work, Miner. Rock and stone. Good morning, cruel world. Rock and stone, brother! Driller or engineer. Mission selected. Your chariot awaits, gentlemen. Move out. All in a day's work. Fueled up and raring to go. Give me a rock and stone. We rock! Doesn't tell you much. I think she's British. She was in the movie All My Friends Hate Me. Oh, which yeah, I remember you talking about that Did movie. you ever watch that? I haven't watched it yet. It's a really good movie. Yeah. And I was like, I knew I recognize her from somewhere, but and then I seen a still image of Justin Long driving in a convertible in the sunshine. Oh. And I saw that, and it was like an article, like Barbarian tops the box office is fucking something or other, and it showed, and it's Justin Long's performance in Barbarian something. I'm like, oh, he's in Barbarian, the Mac guy. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Action! Action! And that's all I knew. So at some point I knew Justin Long was going to show up in this movie, and it was just as abrupt as it is. I was going to say, by the time he showed up, did you forget that he was supposed to be in it? Yeah. What? We don't want to spoil this, although in my opinion there's not anything really big to spoil. Well, I guess if you go into it not knowing where it's going. So we'll say first of all. That goes for everything. I suppose. Like, I really enjoy this process of never watching a trailer for anything. Yeah, but there's some movies that take like a sharp turn where like, oh, I wouldn't, like Malignant. I would not have expected Malignant to be what it is. This movie, not quite that extreme. No. But, you know, it is like the character herself is sort of like slowly discovering, going deeper
say we would recommend it. It's very well made. Yes. Not perfect. I didn't love it as, I think it was, it's not even the movie's fault, but it was hyped up so much, where I was expecting more. But what I got was still very good and satisfying and well made, especially for someone, a filmmaker that is not known for horror, to make a horror movie that puts some of the other recent horror movies to shame. An extra miner has been assigned to your team. Here we go. It's awesome that you're joining our team. Lights up! Ah! Look over here! Want something? We got a cargo crate here. Let there be light. For Carl! Rock and stone, brother! Rock and stone, brother! Rock and stone, you beautiful dwarf! Já se tem Milan. Nice. There is nitro over here! Milan. Donkey, come here! Já se sjebał Milan. Pa se vi potpisali ovo koliko je vremena to mi plati. We've got a new miner inbound. Let's rock and stone! Rock and stone! Let's get this cargo crate open! Looking forward to be working with you! Ali antena je njihova. Lock! Whack-a-mole! Rambo! We need cleansing tools to get the job done. Request received. Cleansing pod incoming. A new miner is joining your team. Need to destroy the container sites and neutralize explosives, guys! Cleansing equipment on site. Rubber glove time, team. Diciamo che pušava se. Rekao je, vidiš šta se napravio s toga. No i treba. Deploying litho foam! Oh yeah! Got me! Zašto sam bilo da će nešto Foaming up the area! Toliki pregovori, naučna fantastika i glupost s njegove strane. I kućino. Remember to report if you experience any of the listed symptoms in the next 24 hours. I hate rock bombs!
good things come close and wait, like dual flamethrowers. Here, talk to loot bug. Let's get the minerals. What is that? Explosives, guys! Equipment has arrived. Time to get dirty, team. Loot box open! Gotta watch that overheat. Here, have some extinction! Much better. I die a little inside every time I have to take a... Come here! My order to resupply! Supplies are on the way. Resupply arrived! Go restock! Look what I found! Anyone needs ammo? There's nitro here! Eat it! Loot bug looted! Mule powering up. Good work. I'm in platform. Well done. The mule is working again. I killed the loot bug, and I'm not so proud about it. Roger that. Supplies are coming. Team, you got a wave of ebonite glyphids heading your way. Guns down, stay close to the machine. It's supercharging your pickaxes to deal with them. Cleansing complete. Do decontaminate thoroughly when you arrive back at the space rig. What's that smell? All right. Shield placed. Whack-a-mole! Pow! Booyah! Bam! Like that! Lock and stone! Still got all my one face down. Yep, got all my fingers. If you don't, Well done. Core infuser is active. don't fix it. Getting more ammo.
Getting supplies. Down the hatch. I'm wondering if fighting bugs and moving dirt is the best way to make a living. I'm having the best time in my life. Lighting up. Platform up. Rock and stone, brother! Hey! You're the finest miner I've ever worked with. Hello! Pow! I found a mini mule. One platform, ready to use. Platform! Step one, cover rock box boils with foam. Ow. Mule is functional again. Great work. Primary mission objective completed. Clear the cave of any remaining patches of rock pox, and we will send the drop pod down to get you out. Deploying litho foam. Let there be light. Foaming up the area. Request cleared. Sending in cleansing equipment. Applying litho foam on the rock box boils. The cleansing equipment has arrived. Clear the area of rock pox and get on with the mission. Supply drop has been ordered and is on the way. All contagion spikes neutralized. Looks like you're done with the cleansing operation. The bioscan's all green. I'll be foaming the rock box boils. Deploying litho foam. Nicely done, team. You just secured yourself a nice bonus. I'm gonna call you Snake. Red sugar. Grabbing it. The mules are heading back. Follow them and let's get that drop pod fixed. Remember, you can always deposit on the side of the drop pod. All mules secured. Now to get the pod working. First, establishing a proper connection between the pod and the space rig. Set up the uplink. Supply pod requisitioned. Launching now. Uplink ready. Triangulation initiated. Do not leave the triangulation zone or we will lose the connection. We only got one shot at this.
Nitro's been withdrawn, and supply pod is inbound. Triangulation at 50%. And that's the little caveat there, is I think there are two audiences for this movie. I think that they saw a different kind of movie than you and I may have saw, because it's a metaphorical social satire in the style of Jordan Peele. Yeah. Also a comedy guy that started making horror movies. That's the bigger thing. That's the bigger discussion. Because I really enjoyed the movie. I knew nothing about it. I enjoyed the twists and turns of it. And I, of course, I have some reviews to share with you, Jay. But I wasn't blown away by it, but I thought, well, that was smart and well crafted, but at the same time, a little on the nose. So we're going to talk about Barbarian now. Say spoiler. There's no reason to go into it further. So Barbarian's made by a guy named Zach Krieger. He was in the comedy troupe The Whitest Kids You Know, a thing that I have never seen and I don't know anything about. I've seen random skits by him. They had a show on some cable network. It's funny, I watched, you buy this movie, I know it's on HBO Max, but I bought it on iTunes, and sometimes iTunes stuff comes with like bonus material. And so there's a little behind the scenes thing, and he refers to this movie as his directorial debut, which is not true. He directed a movie like 10, 12 years ago with one of the other Whitest Kids You Know guys that co-directed it, called Miss March. And it's like came at like the very tail end of American Pie, gross out, outrageous comedy era, like the last gasp of it. And I want to say it's awful, but it may be a Freddy Got Fingered situation where they made the whole movie sarcastically, in which case maybe there's more to it. I'd have to go back and rewatch it. What's the premise, like a centerfold comes to life or something? No, the dude, Zach Krieger is the main character in it. He's about to lose his virginity to his girlfriend on prom night. Like, he's drunk, falls down the stairs, he's unconscious for like 4 years, he's in a coma, and then when he wakes up, his girlfriend is big Playboy. Okay. So he goes off to LA to the Playboy Mansion to find his girlfriend. It's so outrageous. But like I said, it almost feels sarcastic. But it was a gigantic flop and everybody hated it. So I think maybe he's using the excuse that he co-directed it as a way to kind of like, hey, this is my first movie. Barbarian's my first directorial movie. Oh, that's fair. I guess. I don't mind sweeping some things under the rug. I respect that. It's just funny because he says that. I was like, wait, you're forgetting about that terrible comedy. In the vein of Jordan Peele, here comes along Zach Krieger. Jordan Peele, of course, makes horror movies with social satire or social message, usually about race relations. And this, of course, is a horror movie with messages of Me Too. Toxic men, toxic masculinity, all these things that immediately say about it. Some people just roll their eyes. Right. But to me, it's not about what the movie's about. So much as the way it's executed. A little bit of gentrification too that plays into it, which is my biggest hurdle. And I understand thematically why it's there, but narratively, it's hard to get past. Because she's like a smart young woman who's got a job interview. Why the fuck anybody would Google Maps and see this neighborhood? Well, we're too. Okay. The one-star reviews that I scrolled through seem to have two complaints. One, characters do dumb things. And to me, I was like, I don't quite see that.
Yeah, aside from getting over her renting an Airbnb in this neighborhood. But aside from that, I think she did everything as smartly as she could. I know, and that's the process of the first, like, 30, 40 minutes. Would you mind going out from the road with some information just like Came down some kind of weirdos broken in here to see. All the characters are doing dumb things. I'm like, well, okay, plot holes. People love to use the word plot holes. And then it was boring. Boring, not scary, plot holes, characters I'll read something. Because it's very clear the separation of, like, I want a Conjuring movie. People who want the Terrifier, or people who want, or people who got it. I necessarily didn't want this story, but I was like, okay, he's trying to do a thing. He's trying to have a message. To me, a little too on the nose, but very enjoyable. But it doesn't have, what pulls me out of a movie that has some sort of social message or whatever is when the characters just start like preaching it to you. Yeah. This movie, it's all told through visuals and action of the characters. Yes. Yeah, bitch. So that's fine. I have no problem with that. I mean, social commentary isn't anything new to horror movies. It's weird that In people fact, it should mostly have that. Because I thought about this movie without any subtext. The girl goes on a job interview and ends up in an Airbnb, discovers a basement, and there's a creepy old lady in the walls. Old lady in the walls. Old lady in the wall. What? What? Old lady. Old. Evo ga radi, jebote. Live. Ko streamuje? Niko. Pa evo, koji kurac. Nije mi zemlju nikako nudila, ništa. Pa nemaš ti izbor. Uzimaš što ti daje. Gdje te zemlja stavljaš, ne razumijem. A evropski, koji bi stavio? Mađarski. Brate, kreiraš akaunt, evo te. Znaš i Završimo to, aj keć. Ajmo završiti to. Ima da on razmišlja. Završimo to. Ima da on čita, to su sitna slova. To će se zinati, to samo radi, pošto se ga da on podstri. Tako Milan. I have worked hard to get it. Rock! And for rock and stone! That goes there. Jaki nije ovo još live. Bić. Polako, puštite se. Kao u eratskom filmu. Driller i... Kad se ja ti bolest kako bude krenuo, pazite što vam kažem. Psal na njegov, majku im jeben, narkomansku. Kako da smanji.
Asi. Ante je čekao 7 sati da pređe mađarsku granicu. Ain't no fun thing. Round of children. Rockety rockin' stone. Još 2,5 sata do live-a ovog. We're the best. Rockin' stone, everyone. For Carl. Skull. Cheers. A kaki gardi, nije ovo još live. Nothing will stop us now. A goal. Ne znam zašto. To a successful mission. To those we lost. May it be its be thick and your cold factions heaven. For teamwork. Rockin' stone to the bone. Hello, darkness, my old friend. Locket. Carl would approve of this. Fortune and glory. To rockin' stone. Teamwork and fear will keep us. Cheers, everyone. Bottoms up, friends. To mites, to darkness, and to our continued survival. Yeah, right. Move it, guys. We're going to... Let's rock and roll. Yeah! Najveće gledam piši se na ali kako pogledam u Janče nađen. U Janče koji nađen koji je bila smesa. Imaš... Što mi je poslao ovaj drugar? Ovaj gaming cache. Ovo je 5G zaveri. O vakcinama, o ljudima kiborzima. A ljudi učitelji. Zavera. I'm really not ready for this. Stop whining! Rockin' stone! Rockin' stone! Rockin' stone! Inače, ono što je nadalo je to da Koković će nađe nož koji je bio drugačiji vladac. We're sending you in to grab whatever samples they're preparing for extraction, destroy the facilities, and show them that Hoxie's is DRG property. Gardi, šta se dešava? Evo ide mi intro. Loot bug looted! Meni pokojno među pola nevina baba. Možda je baba sad i nevina, ko zna, možda je to sve sad. Tamo mislim, nevina, to što kažem. You'll need to disable this force field before you can access the data vault. Find the power stations powering it and shut them down. I got this enforcement. Bam! Da, to je to, nema od toga dalje. Pa to podešavaj, šta ti? I koliko imaš fema Milane u meni uglavnom? Bar 300. Opet se nerira. Jebe vam mater, piču kojem jebe mater, Šta je tu problem da Ništa to stoji, treba 7 minuta da se startu ovako.
niko te ne tera da igraš, brate. Mislim, igra je free i ništa ne plaćaš za svog vremena. I... ti bih htio profesionalnu uslugu za nešto što dobijaš free. Igraj onu optimizanu igru što je Hunt i to idi. Da je optimizovana kad radi po čemu. Da, radi odlično. A igraj to. Radila kad je izašla. Se ulogovo, iskliktovo na sve, permission, nešto to. Bolje ti je Hunt igraj. Are you loud and clear, team? Hacking pod is coming. Better stand back. Hands up. New miner arriving. Let's get this party started. Oh, ali glasno. Pickaxe overcharge. Get those sparkling. The hacking pod has landed. Hook it up to the power station so the hacking can begin. Say your life, supply orders. Supplies are on the way. There ain't no point giving for shooting your teammate. The tin can is surely hungry today. Hard to restock. Little fuckers. Let's get Ja budem mora skidam ovo. Ali, čekaj, ne čujete ništa, moram. Stani samo da podesimo ovo i da podesimo audio. We have connection. Hacking pod online. Start the hacking when you are ready. We've got company. Hacking has commenced. Protect the hacking drone. Keep the hacking drone secure. Don't get him in your face. Friendly fire! The hacking is stopped. Get on it, team. Why owe you one car? Killer be killed. Timber! Rebooting hacking. Hacking commencing again. Sad mene samo Hacking drone under interesuje da li attack. ću ja preko ovog. Moram da ga skidam. Hey! Trigger discipline, bullet brain. Get those bastards off the hacking drone. Now, damn it. Back to hell. Axes bummed off Covering fire! Ali to ti je u quality. A sad sam negdje vidio, čekaj. Think dwarfs die so easy? Let's come together for solid. Evo ti o upscaling sharpening. Upscaling sharpening. Alo, upscaling sharpening, treća u quality. Quality, pa render resolution. A. A je bilo mi je uključeno Fidelity FX. Če ideš u quality i upscaling, sharpening, staviš Nvidia DLSS i to je to, brate. Nema, evo ja sam stavio to sad trenutno. Ah, that ended as well as could be expected.
Earlier today, Cyberpunk 2077 got a new update with patch 1.61. This update's going to vary in size for most people. On consoles, it was about 30 gigabytes in size, while on PC, it was anywhere from 1 gigabyte to around 10 gigabytes. This difference largely being because on consoles, you have to re-download entire archives even if just one file in that archive was changed. And there's a lot of interesting stuff in here, even though it's just more of a hotfix update than something as crazy as patch 1.6 or 1.5. At least one of the features added. Extreme 5300 od 8. Jasnik. 838. To je Activision. Extreme je stavljeno kod mene. Meni je piš. Pa klikni na custom pa ti pične. Quality preset Extreme. 5701 mi trenutno uzim. Ko to odlično. Pa mi je sam prebacio na custom. Sve uključeno. To se sad meni ko ima koliko frame jer neko igra zapravo. Reci mi kad počnete... Ne može da se igra, Ilija, ne može još nešto da se igra. Kako ne može? Već sat vremena čačkate to. Rečeno je, brate, u 7 sati kreće live server, to je to. Nema preko toga. Po evropskom vremenu. Dobro. 10 AM Pacific time, pa ti vidi sad kad to pada. Dobro, Kesi, uzemam se. Boli me. Ako bude dobro, recite mi vi. Ako bude sranje, opet će čuti od vas. Što skidam nešto što možda neće ni raditi kako treba. Znaš? A radit će to odlično. Za moj ukus će odlično radi. Sad da li mi je dao poene? Dao mi je kurac poene iz starog. Nemoj. I da na DLSS i piše ti tamo, odmah ti u opisu sa desne strane pokazuje. Sve ti piše, vrate, i pokazuje ti razliku slike sa tim i bez toga. I to je to, jasno. Owner of the house, maybe? She didn't want to move out? The grandpa died, an old lady didn't want to move out. So she's in the walls with grandpa's bones. There you go. First things we see, she gets out of an Uber, taxi, whatever. It's raining, it's dark. She finds her Airbnb, she's futzing around with the key code, somebody's there. We're immediately suspicious. It's Bill Skarsgård. We're not suspicious because he is Pennywise. We're suspicious because there's a guy there. Yeah. And she's a woman who's all by herself. So you put it yourself in her shoes, and you're like, and he like invites her in, and really they go through all the actual steps that grown adults would go through. She's like, well, I'll just go back in my car and try to find a hotel, and it's like, just come in, it's raining, you could wait. And he's trying his hardest to make her feel comfortable and not scared, which almost makes him seem like more like, oh, he's trying too hard. Right. Oh, by the way, I'm Keith. Tess. Tess. That's a pretty name. Thanks. Yeah, you're suspicious because there's a guy who's there, and it turns out they rented the place from two different things, two different rental companies.
And you think like, okay, well he's set this up. He's gonna be creepy, he's gonna do something, and he knows that she's probably thinking about him that way. And he's clearly the red hand, and then he's like, oh, they gave us this bottle of wine. I didn't want to open it when you weren't in the room because I didn't want you to think I was doing something to it. I thought you wouldn't want any if you didn't see me. So I waited. Milan ti zna sve misli se kažem igre, benchmark. She's like interviewing for something kind of obscure. She's interviewing with a documentary filmmaker who's making documentaries about like the jazz scene in Detroit or something like that. And he's like, oh, I know about that. I've seen this documentary that this lady worked on before. And she's like, what? And I'm like, was he stalking? It gets in your head. Was he stalking her ahead of time? Did he do research? Like, what's going on? She doesn't trust. It's like a tug back and forth of how much you trust this guy as an audience member, right? As well as because you're in her shoes, basically. And then we'll just jump right in it, because there's a story. Ja znam da sam najbolji benchmark ja kad uđem I vidim kako to radi. A product of rape monster. The monster isn't really a monster; it's a product of. There was a creepy guy in the '80s who, and you know, this is a little far-fetched, but this kind of weird stuff does happen. 12 brothers and sisters were bound with chains and padlocks by their own parents. A family accused of locking their children in cages where they can't even stand up. I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. He would kidnap women, bring them down in his creepy basement, and rape them, make babies with them, keep babies in cages, crossbreed, inbreed, new babies, and the end result is a giant old lady, naked woman that lives in the basement, who's the product of 2 generations of inbreeding and living underground and never seeing the light of day. And she's also the result, and this goes into one of the themes of the movie, of people turning the other cheek, turning away, ignoring the problem, because everyone's moving out of the neighborhood, so it's like everybody's moving away. So he's able to, Richard Brake is the actor's name. I didn't know he was in the movie, so it was exciting when he showed up because he's a good actor. But using that to his advantage, this neighborhood kind of turning to shit. Yes, he stays using around. Everybody leaving to his advantage to take advantage of other people. Right, and that's like one of the plot holes. It's like Justin Long apparently bought this house. Justin Long plays a Hollywood actor who owns property in Michigan and apparently all over, and he's getting sued by an actress for rape. Yeah. He's lost. Big article is coming out about a classic Me Too kind of situation, right? And he's like, oh God, you know, I gotta sell, I gotta pay legal fees. So at some point, he bought that house and renovated it, and it's part of multiple properties that he owns and rents for extra income. Having no idea that Richard Brake and his women are living in the living under the basement. Yes, because in the basement, it looks like a cruddy old basement that they didn't renovate. There's a secret rope that opens a secret door. And you know, I saw some comments, oh, don't we ever notice that rope? And blah, 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 blah. So at some point, the house got remodeled, and the guy in the basement with the creepy rape monster didn't care. I don't. They're just living underground. It doesn't matter. He has a whole setup down there. He's got his little room with his TV, his nightstand. He's got some other way to get out. He runs power down there. I don't know. Shits and buckets. Who knows? He didn't care that they renovated his old house. Yeah. He didn't live there anymore. He's living underground at this point. Living underground, and which is kind of implausible, but for the movie's purpose, it's fine. I'm okay with it because this reminded me of, and this is becoming more of a trend with movies like X and Pearl and this. Like, for the longest time, there was like the horror movies were either like big Conjuring, dumb, obnoxious. I just think at the end of Conjuring 2, everything's flying everywhere. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I condemn you back to hell! Movies like that, or the super minimalist A24 character-driven atmospheric stuff, and I like those. But with like Pearl and this, it's like movies coming back that are embracing the kind of absurdity that you can do in horror. It's not realistic, but it's playing it straight.
It's like this movie reminded me of People Under the Stairs, Wes Craven movie. Yeah. Very similar with people trapped in the basement, where it's like, this is our premise and we're just gonna go with it. Well, it's all shifted from the Paranormal Activity trend. Paranormal. Sranja i pranja. Are out of gas. Now it's the Jordan Peele's, the social satire. Hoće to to smeće odigraju. Classy A24 movies like I don't know. On pričao Hansodan. Saint Maud. Well, technically X and Pearl are A24 movies. Rekao da igra Call of Duty možda neku raniju verziju. They're not Lamb. Early Access. Yes, Lamb, Midsummer, oh god, Hereditary. There's lots of classy, creepy horror. Yeah. And this to me leans more on the Jordan Peele, I'm trying to say something through horror genre. But still make it exciting, not let the message overpower. But it's still entertaining. Yes. And she gets kidnapped by the lady. Old lady in the walls. We'll say old lady in the walls. Who wants to feed her milk, gross tit milk, Luke Skywalker style, in the cage. And the interesting thing is she's so guarded and mistrusting. To je ono što ti ja pričam. Ovo ti je najvalidnije. Čekaj, to što vidiš kod sebe tako i kod mene. I šta sad tu problem? Igra smeće. Igra smeće. Idi probaj s istim driverima Battlefield ili nešto drugo upali, da vidiš kako radi. Him and the actress, they're in the same situation. She has no reason to trust Justin Long. He's more of a stranger, but because they're in the same situation, she's not questioning anything. Yeah. When before she was. So that's clearly like. Well, as that goes along. The parallel. Driveri su. 100% oni. Da, driveri. Situation. She didn't just meet him at a bar. Like, you know what I mean? Obriši i stavi one jučer što si probao. 100% She should have put it in Bill Skarsgård, but she didn't trust him because. Ja idem gol, znaš. She thought she wasn't supposed to. Right. She's getting all the red flags. She's getting red flags, or maybe seeing them when they're not really even there. He was like šta god ti je radio, nema point. Try to not have red flags. Yeah. He's like, ne, a neće radit bolje. Neće radit bolje. Dobro, ali ne radi. Znači nema trzanja, nema oscilacija, nema ničega. Pa vratit ću, očigledno, pošto me nervira ovaj glupi Warzone, zašto mi tražiš sve? Neće. Čekaj, nećete raditi Warzone ako... Neće da radi, ne možeš da startuješ igru. Dobro, ali... Ne možeš, to je... Čeka, ne da igra ne da... Daće tebi, pokaže ti da si ti jači od nje. Yeah, so Justin Long shows up at the house. He's well, I think that's important to point out is the structure of the movie, where it's like it goes along, you're following the main character, and it goes on for so long, and then just as things build to when everything is kind of revealed that there's a monster lady living in the basement, we hard cut to Justin Long driving in LA, and it's so far removed from everything we've been building up to since then. It reminded me of everybody hates the Kevin Smith movie Tusk, which also has Justin Long in it, but it does a really similar thing where Justin Long is like a similar type of asshole character, and it builds up the situation, and then just when everything is kind of revealed, it cuts to almost a completely unrelated situation. That happens like 2 or 3 times in that movie. And then that's what happens in this, because then we could hold on Justin Long for a while. We're like, oh, he owns that house, and we get back to it, and then we cut to the past. What does this have to do? I was like, because the movie up until that point was like, it felt like a horror movie. Like it's raining, and then and I was like, and then he's like, cuts to him, and he's like singing and driving a sports car down the PCH in California, and I was like, is everything that we just watched like some kind of movie that he's like producing, and he's gonna go drive, and he's gonna go to a stage, and the door's gonna open, and it's gonna be like the set. You know, like, yeah, and I'm like, that would have been a
obnoxious. I was like, no, don't pull the rug out from under me that badly. And then I was like, okay, good. But then it slowly gets back to it. And Because I was like, I'm liking this main character, Tess. Yes. I'm with her, and I was like, don't make this all a movie. I thought that's what they were doing. But then we stay with him for a while, and then we cut to the past. And we meet the former owner of the house. See all that stuff. And there's also like drastic style changes that I liked too. Like all the upstairs stuff is very sort of like simple camera movements and everything static. Everything underground is all like crazy wide-angle lenses and lots more handheld stuff. Yeah, a lot of wide-angle lens is in the old stuff too. It's like 4x3. Yeah. Distorted and weird, and that's another thing too. It's like I think it's just the message was it's like trust. Like it was kind of telling. It's like he's like the man, old man. And he's like creepy. And he's like he's like a pharmacy or something, and then the lady's like, can I help you with something? He's like, having a baby. And then she trusts him. What else do you need? She suddenly, her attitude changes. She's like, oh, come on, I'll show you. Even though he's asking for like rope. Yes, exactly. And she's like, well, you need diapers, you need this, and she's very like happy to help her. And so it's like, it comes down to like women and men, and when to trust them and when not to. And then also there obviously he puts on like a work uniform that says Carlos. And he goes to some young woman's house and he's like, I'm from power company or sewer company. He didn't even care. Yeah. And she's yeah, like, he's barely trying. Well, you have a uniform on. I must trust you. Yeah. Come on in. Do what you need to do. Unlock the window in the bathroom so you can sneak in later, kidnap, and torture me in the dungeon. So when and when not to trust someone, whether or not you're in a weird Airbnb situation or you're on a movie set, co-worker. And people taking advantage of that trust. And people taking advantage. Because I did like, even though it's awful, I did like towards the end where I was like, is Justin Long going to have character growth? Are they going to try and redeem him? Because he's awful. But then, yeah, he goes right back to his old ways after being put in a position where it's him or her. Oh, I'm so sorry. I had no choice, you know? She was gonna kill us both. And I had no time to think. I fucking panicked. I didn't even let go. You started to slip. Yeah. Just throws her off that roof. Well, he poses the question aloud, which again, he's like, am I a bad person? Am I a good person who just did a bad thing? See, I didn't mind that being, as far as like heavy-handedness goes, because it's like he's trying to convince himself that he's not a bad person. Right. Like he knows it. He knows he's awful, but he doesn't want to confront that. Oh, gross. It's just amazing the amount of people that didn't get what the movie is about. Now I'll share some of that with you. I think, yeah, it's like a split audience. Yeah. It's like half the audience just wants a monster in the basement attacking you. Yeah. And some kind of resolution where you beat it to death or set it on fire. And I appreciate the fact that it went for something else. If Justin Long's character was a little more like less obvious, like he's just a guy who shows up, he's a businessman or whatever, and he gets a couple of cryptic phone calls from his wife and cheating on me or something. Right. No, they spell it out what kind of character he is. Pretty spelled out in bold print on the front page of a newspaper. Yeah. What up, faggot? Guess who's back in town? And he goes to the bar. He looks up one of his old friends, which makes sense why he has property in Michigan. He probably grew up there. Yeah. And he's like, hey, buddy, let's go out to the bar, which is, I think, a director cameo. That was that Krieger. And he's like, dude, tell me what really happened. And he's like, okay, man, this bitch was down. And then you see like his real creepy interior, and he's like,
Sure, at first she wasn't into it, but then she was like, no. But then you know, I kind of worked on it, and then she got into it. Yeah. So it's true, and then so it's like that's him. That's his character. Not unlocking during progression. Znači baš ima, piše tu šta su sve fiksali, koja oružja, šta sve ima. Zašto je to za Call of Duty? Za Warzone. Već ima fiks. Ne, šta su fiksali iz prve u drugu verziju, brate. To. Okej. Ba, kako god bude, boli me kurac, igram nešto novo i zabole me kurac. Neće ti ovo igrat, ovo je toliko brza igra da to tako mora brzo se igra da je to... Ovo je nebo i zemlja naspram Hunta, ovo je tako brza igra da... A ne, nego već znam koliko će tebe ovo držati, o tome ja pričam. Ja znam da će mene držati ovo sigurno, jer ja se igrao ovo i... Nema veze, bolje igrat nešto gdje se chilla nego da... Pa no šta ću no chillat, zašto ne bi chillo? Ovdje me uopšte me ne dotiče da li ću umret, da li neću umret, ne... Ne, uopšte nemam problem s tim. Uopšte nemam s tim problem. Ako je Snake rekao. Da, Hunt Showdown teraz. Da.
nice, really. Ruining my career and reputation isn't nice either. Oh, I think I'm well within my rights to call her a fucking bitch. And then he meets up with our heroine, and she's just like, I gotta go back and save this guy. He's, you know, but she goes to the police for help. They don't help her. And she has a connection with him and wants to help him. Not having any clue what. Unwittingly. Kind of like the guy in the past. All the neighbors having no clue what's really going on. Yeah, yeah. And poor Bill Skarsgård, she just didn't trust him because she was told, or she thought she shouldn't. And she didn't have real good reason why. But it's an irony. Yeah. It's the meat of the movie. The meat of the movie is not the monster in the basement. Yeah, I know, and she also didn't trust the homeless man that was running at her. Remember? Yeah. He's like, little girl. Which is a nice, and that comes back later. It's She didn't stop. He was there to give her very good advice. Yeah, everyone in this neighborhood knows about the crazy lady that lives in the basement. And and she didn't do anything wrong. That's the interesting part is the two guys that she should have trusted, she didn't because of some kind of preconceived notion. Yeah. It's like there's a homeless man running at you screaming, like your gut instinct is to run. Right. Little girl! And she should have stopped and said, what? What do you want? You know? What? Oh, I wanted to talk. Like he was very rough around the edges and very like scary, and then the cops don't believe her. That's a whole other story. It would have been a little too on the nose if they were two white cops. Oh, sure. You know, but one of them was black, which was, you know, so it wasn't a race thing. It was more of just like we don't believe you. We think they're like, are you on any medication? You know, they just don't want to deal with it because it's all taking place in this shitty neighborhood that they don't like going to. There's that again with the ignoring aspect of it, and it's all wrapped up in a fun and entertaining movie, which is the key. Right. You don't feel like you're being preached at. No, it definitely doesn't feel preachy, and it's exciting. You know, and it's I wouldn't say fun, but it's entertaining because they escape at the end, and the creature's chasing after them. The homeless guy's like, she never comes out here. Yeah. 2 seconds later. How do you know she can't get in here? Shit, I've been living in this place more than 15 years. And she ain't never came in this motherfucker. It was memorable. It was memorable, yeah. It's no Miss March, but... You like this? Then come and get it. Don't you see? She just wants you to be her baby. Is it time? Oh, hell yeah. Can't wait. Yeah, bitch. Again, it's worth pointing out that we're not geniuses for getting the movie. And I'm not necessarily making fun of people who didn't get it, but to me it's really surprising that they mistook it for just a monster in the walls horror movie. Sure. I don't know. This movie sucked, LOL. A waste of time and totally misleading score. The critics must be drunk people rating movies. Hey! This is an accurate review. No water or food, and somehow an old lady has superpowers, LOL. Terrible movie, should have been 20%. This may be the worst movie I've seen in years. I am a huge movie person. Oh. And go to the movies at least once per week. Still? Makes him an expert. I rely heavily on Rotten Tomatoes reviews, and in general, I respect movie critics and do read what they have to say. Barbarian. This is their first mistake. Yeah, Barbarian was so completely implausible, ridiculous, and just bad in a horrifying way. I'm not a huge fan of horror movies,
but this had so many positive reviews I had to give it a chance. I'm wondering who these critics are. I see that one of the main actors was also a producer of this film, and I suspect that there was some funny business in who was able to write a review for this movie. Oh. Like friends of the producers? Or insiders? There is no way this movie deserves 92% on Rotten Tomatoes. I didn't like this movie, therefore it must be a conspiracy. Hiding information about this movie is probably a marketing ploy. It is dumb and full of stereotypes. It is bizarre that respected critics have called it smart and fresh. A massive plot hole gets some dumb people together. They make more dumb decisions. There is a silly baddie. The baddie is a female with a sad origin. The dumb people turn on each other. One critic said the plot makes you question who the real monster is. Cool origin, but it's the murderer. Predictable storyline. Twists and turns of the movie are ordinary. Many movies already has available on this plot. Performances of the actresses, day by day Hollywood movie standards are falling. Is that all just one run-on sentence? No punctuation anywhere? Great beginning. Bad development. Pathetic ending. See, they want those guys got to turn out to be a creepy weirdo that tortured in the basement. That's going to be my obituary. No plot. The script is just really a perfect example of horrible writing in a script, if that's what you call it. Aimless, stupid actions by the actors as normal people who just don't act like normal people. None of their actions and behaviors are remotely normal. I mean, Forrest Gump wouldn't have done what these people do. Honestly, just pathetically horrible writing. Worst film of 2022. I must be missing the point. Is this satire? Is it meant to be funny that people are dumb enough to walk down massively long stairs into the dark? No, that's not the satire part. And plot holes were ridiculous. Plot holes! Basic questions are unanswered, like how did these, quote, barbarians exist without basic access to food and supplies? First 40 minutes of film are dragged around useless talking. Bill S. has a useless role. He's quite important. It is pretty important. The acting is poor, the story is clueless, the monster is laughable. I don't know what the goal for this film was, but to me, it didn't deliver anything good. I feel like I wasted my life. So boring. See, that's going to be my obituary. So many plot holes. I love it that in the trailer, people are screaming. They must have done one of those trailers where they show the audience reacting. Oh, I haven't seen those in a while. As if the movie was scary, LOL. I was almost screaming as well, but from exhaustion. Anything will pass for a good movie on Rotten Tomatoes. Every time I go to see a movie they like, I wish I had not wasted my money. They love nudity of gross fake women. They love that old lady monster movie. Love it, love it. All critics on Rotten Tomatoes just love that. That's why they gave it a good review. If it is discussing, they love it. Again, we laugh. This could be English, could not be this person's first language. So let's just get that out of there before all you come after us. It's interesting how many people, if they don't like it, they seem to take like personal offense to the fact that critics liked it. Right. Like, who cares? If you didn't like it, you didn't like it. But it's almost, I don't know if it's like a insecurity thing. Like, it's weird. Justin Long is a good actor who seemed to only receive good roles when he dated Drew Barrymore. I know we had a pandemic, but it should not give people a reason to make bad movies. I am not going to the movies again until we have better choices to pick from. Okay. That's my favorite so far. Nice and simple.
To the point. This movie was god-awful. I won't even spoil anything, but I would never recommend this to anyone. The CGI effects were a joke. Is there any CGI? I really don't think so. Maybe some of the gore? I don't know. Absolutely the worst movie I've ever seen. Oh. It was neither scary or entertaining. It was so lame and predictable, I was bored and annoyed within the first 10 minutes. Then it got more boring and predictable. But all these things are wrong. Like objectively. I mean, boring is subjective, but I respect that people have their own opinions. Sure. But all this is wrong. Like, it's not the best movie I've ever seen. Yeah. I liked it a lot. I didn't love it, but I can't say that it was boring and predictable. Right. The only thing I can compare this movie to is a Geico insurance commercial. But the commercial... Like one of the ones with the caveman? But the commercial about actors in horror movies making bad decisions was more original and entertaining. Now, have you ever seen that commercial? I guess not. There's like, it's like, the joke is, there's a bunch of like teenagers in a car and the car won't start and they're like, why don't we all wait in the car together? Like, no, let's all split up. No, let's go in the barn with all the chainsaws. Why can't we just get in the running car? Are you crazy? Let's hide behind the chainsaws. Or something like that. And they all go into one spot, and the killer's like, just like rolling his eyes because they're all doing Look at all the dumb horror movie decisions. They're doing dumb horror movie decisions, and that is the crux of it. Is that people are just like, this is a horror movie, and she's making decisions, but they're not like horror movie decisions. Yeah. And it's it's a little unbelievable that she can't just get in her car and just drive 10 miles outside the city and find out yeah, I would probably do that. That would be an even less scary movie though if she did that. That would be a more boring. That would be a more boring movie. Yeah. So they do their best to like say that like she can't really go. It's a bad neighborhood. It's raining. I don't know. The car could be out of gas. That's not the important part, right. And that is not a plot hole. No. The important part of the thing going on is that we're going through the process of whether or not she should trust Bill Skarsgård and why. Yeah. She should or shouldn't trust a stranger. That's the point of the scene. I think that's our takeaway here. Like the movie, I was entertained by it. Took twists and turns. Had a message. We had some fun, scary stuff. Weird plot developments. It embraced the weird. I appreciate that with modern horror movies because I feel like that went away for a while. It's about the story, and it's about how you emotionally respond to what's happening on the screen and how involved you get. Sure, you don't want like some kind of batshit unrealistic kind of thing to happen that doesn't make any sense. Yeah. There's a little wiggle room in most movies before you can call it a plot hole. Mm-hmm. It's a plot hole that the Garbage Pail Kids suddenly decided they know where all their friends are. We think they might be locked up somewhere in a really terrible place. In the state home for the ugly. Without any kind of foreknowledge. Sure. That's a plot hole. There are plot holes in movies. Oh, hell yeah. There's a movie with a point of view that executed it in an entertaining way. It's a movie with a point of view that was trying to say something, in my opinion, a little too on the nose. It could have done a little more subtly. But I appreciate a horror movie that's not just murders and a spooky monster on the wall. Mm-hmm. Say something, but say it subtly. Like real good science fiction and horror should fall in line with that too. Most art should. Most art should say something. Unless it's the Garbage Pail Kids movie. Gee, I thought it was funny.
So, Jay, would you recommend Barbarian? I would. I would too. It's free on HBO Max while it lasts. Oh yeah, until David Zaslav decides to exit. I don't really care for movies or TV shows. What should I put on my new app? HBO Discovery Plus. My app that's up until now been dedicated to movies and TV shows. How about 24 hours a day by 1,000-pound cousin? Can we just have endless shows about fat people falling out of their cars? My 1,000-pound nephews. My 1,000-pound grandpa. My 1,000-pound grandparents. How about that? My 1,000-pound grandparents. He'll just change. He'll keep Barbarian, but he'll change the name of it to like my 500-pound Barbarian. My 600-pound dwarf. Everything will be like weight related or physical related. I'm sure many of you have heard about Mick Gordon's response to the Reddit post that id Software executive producer Marty Stratton posted a few years back when there was a dispute surrounding the quality of the official soundtrack that was released for Doom Eternal around the time Doom Eternal launched, a little after, because Indisponirani što mora da čeka 7 sati i neće da igra Hunt i nadrkan je na ceo svet i okolinu. A ne znam zašto. You know the part in scary movies where somebody does something really stupid and everybody hates them for it? This is it. Welcome to Watch Mojo, and today we're counting down our picks for the top 20 dumbest decisions in horror movies. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. It's my bad. I was never a very good practical joker. This isn't right. We should split up. You can cover more ground than one. Yeah. Only. Yeah, good idea. Really? For this list, we're looking at all the worst choices made by characters in horror films. Since most of these decisions have an effect on the plot, there is a spoiler warning now in effect. What do you think was the dumbest decision ever made by a horror movie character? Let us know in the comments. Number 20, going after the dog. Dawn of the Dead. Stop, it's hurting him. No, it's not savable. They're not interested in him, I promise. They want us. As an act of goodwill, a group of survivors sent over a dog with supplies to a man stranded in a nearby building. However, when the plan fell through and the dog appeared to be in trouble, one member of the group, Nicole, the dog's owner, decided to go after the canine. This reckless act not only resulted in the group losing the safety of their compound against the zombies, but also resulted in several members of the group dying. Now, we get that dogs are man's best friend, but even the biggest dog person has to admit that this isn't sensible or ethical to let the concerns of one dog endanger one or more human beings. Plus, the zombies didn't even seem to be into the dogs anyway, making the whole sacrifice pointless as well as dumb. Number 19, upsetting the spirit, paranormal activity. When his girlfriend Katie became possessed by a demon, Mika decided to just make things worse any way he could. He flippantly documented everything with a camera and wouldn't stop even when Katie asked him to do so. No, you haven't been having any progress, and you're not in control. It is in control, and if you think you're in control, then you're being an idiot. Among major sacrileges Mika committed were consulting a Ouija board, which for anyone who's seen The Exorcist is a major no-no when it comes to dealing with evil spirits, and throwing a cross into a fire. His confrontational attitude and unwillingness to be helpful and supportive eventually led to Mika's death, which at first viewing may have seemed shocking, but looking back probably shouldn't have been. Number 18, being a jerk. Midsummer. Mark tagged along with his friends to a Swedish festival that takes place every 90 years, rather than treat the locals with Jel ti misliš, kume, da je ova verzija drivera bolja nego ona prethodna? Pa imamo debatu. Nemojte ga odmah nasuvaj. Slušaj.
Imamo debatu. Da li su ovi driveri bolji od onih prethodnih? Biva da jesu ovi novi od onih starih. Iako jesu i daju bolji frame rate, da li treba obrisati one stare i staviti nove? Samo sekund, Ana, daj mi paljač sa stola, molim se. Pomem. Da. Da izađem iz meča, imam bounty rock. Da koliko si gotov, brate? Pa ja za 3 minuta je. Gardi svaka 2 dana reinstalira Hunt i briše i instalira nove drivere. Ne radim to više. Nema potrebe da briše stare drivere zato što se ovi novi prepišu i oni imaju autoritet, razumiješ, apsolutna prava. Ne, nego moje neko viđenje je da to ne može raditi bolje no što radi. Može. Ne može. Ma nema šans, nema trik. Kažu da može, pa zato samo malo kume. Ne možda te ja vatam ulažem, si ti to meni reka ili si reka njima, samo to? Sebe. Evo da. To pričam sebe, lažem sebe. Peko, jasno je to. Nego kaki. Peki moraš... Moraš 10 puta reći da si tu, brate. Jesi tu, Beka? On misli da si otišao. A Peko, on misli da si otišao. Beko, puštu tok, samo malo, Beka. Samo malo. Ne, ja nisam. Molim te, znači slušaj, ja neću da graju. Ti čuješ graju, ođe ti onda smanji. A sljedeći put kad me pitaš, tim tonom... Ima neke svoje fantazije. A onda ću uzmeš da me pojačaš pa da kažeš kume pojača. Ne, mislim, nije to, nego kume, čujete stvarno slabije. Mislim da je to do Discorda, s Discord te sam smanjio, znaš. To je bug neki, znaš. Kume, invajte. Da. Šta, da igraš sa mnom Need for Speed? Da. Či da igraš Need for Speed ovaj... Ulazit ćemo izaći, molim. A Kumbelada se javlja, no? Da. Da? Ne želim. Izraži ga, šta je ovo? Problem? Ćeš da nas gardi. Pa čekaj, bre, fajta to je još jedan. To je dobro. Slušam. Ko je mačko, bre? Izdraže ga. I? Ma. Dobro, šta sad? Ne čujem, učitavam, Beka, samo sekund. Samo možeš, Beka. Što si mu rekao da ga ne čuješ? Pućeš ga da priča, bre, sam sasvim. Ana. Nes. A majka dođe, vidjet ću, ajde. A majka dođe. Ne mogu da vidim, jer ne znam gdje. Nemoj da otvaraš, a ja ne znam gdje to stoji, Ana. The fuck? Nema veze, ne diraj. Jesi ti kome skinuo novi benchmark? Čega novi? Benchmark.
Igru, to sam reći, ne. Definitivno nisam rekao benchmark, kako sam igru. To će se gledat ko ima bolji frame, znaš, to će se igrat 2 minuta. Da igra kome? Ona je Warzone 2. Šta li džabe? A džabe. Zato sad svi instaliraju da vidio koliko imaju frame rate. Mogli da... to? Za uvijek ili? Kao Warzone Cats, isto džabe. Jedino što nije džabe, znaš šta nije džabe kome? A znaš što? Kozmetika. Ne, vreme. Vreme koje potrošiš na to, to nije džabe. Ja znate što je tebi u glavu. Ono kad piše free to play, samo trošiš svoje vreme ako je to sranje. Ne bi da zaplatim za nešto što je, znam da je kvalitetno, nego za nešto što je džabe i trop. Stijuš? Neka, a tako si i ti, bek. Jes, kume, što jes. Jes, istina. Aj, molim te, ko me uđi u sesiju, aj. Komere. Dakle, kume, lazim pak. Respect, he acted inconsiderately and urinated on a tree that was sacred to the people celebrating the festival. It's a dead tree, though. It's dead. Yeah, I know, but it's important to us. I just had to pee. I didn't know it was special. This turned out to be a huge mistake, as the locals were part of a death cult, and they exacted revenge on Mark for his insolence. Unfortunately for Mark, he was too thick-headed to put all the pieces together, which led to his doom. The moral of the story is to always be nice to strangers, because you never know if they're actually nutjobs. Borderless Windows. To meni stoji, čini mi se isto. Šta je plan? Boli tu, beka kad je antena tu. Zato antena zrači. 5G? Šta ga boli kurac? Očigledno iz onoga što si ti malo prije rekao, to je neki dan, da je jedan isto tu, na taj, ili? Da. Who would skin you alive? Number 17, running in a straight line. Prometheus. In this sci-fi horror film, a spacecraft that has been crashed into was sent rolling after two people who decided to keep running in the same direction the ship was spinning. At any point, they could have turned a different direction and avoided the ship, like literally any other direction. But no, they decided to keep going in front of the ship and risk getting crushed in the giant vehicle's path. One of the two caught on and did the obvious, while the other just whimpered and was crushed, rather than apply common sense. Čim je izašao 5G, već 6G se radi. Ima i 7 čak. Pa preusmeri pozive na drugi broj, pa ti neće zvoniti. Ili kao ja, ostaviš telefon sa strane, ne javljaš se. Pa preusmeri na neki drugi, na fiksni. Neće ti prekinuti rizbo internet, ja mislim ako... A i oki neće. Neće. Pričaš se ono u Twitteru. Oborit će ti signal žešće. Samo otvori ta vrata, mondice. A, kod jebo. Error kod, a? Ajde šta je opet je. Ja, vidi dota mi su skida, mrš. Mrš pa sad ja vidim pa znači mi nešto tako. Čujem ti izbače i da je sync, znači ne valja. Šta ti se skida? Update za dotu? Da. Pa ti igraš civilizaciju isto ko i ja sa Epic Store, šta će ti s tim? Pa zato što sam stavio samo sekunde. Play game. Znači, samo stavim play game, ready to launch. Da. Znači, ostaće mi ono ako se staje play game, ne? Warzone, jel? Tako se zove, samo da vidim. Da. Imaš preko Steama peko to skineš. Warzone 2. Čak, moram da stavim... I još nije na live, od 7 sad kreće na live.
Tako, znači sve sam pogasio. Ovaj boss je ili Periš ili Windy Run. Perišovali ste bossa? Boss je perišovo. Beka, mogu li ti reći koji je auto stvar, brate, zakon? Koji? Onaj koji ne troši gorivo. Ne no, šta je to, Beka? Kako je Mike admitted to committing this horrible act to his fellow film crew after spending days going in circles in the woods. Now, it's heavily implied in the movie that the Blair Witch has cursed the woods, and that was why the three couldn't escape. But Mike didn't know that for sure. He just assumed the map couldn't lead them out of the woods and chucked it without consulting the others, which was incredibly selfish and self-destructive. To je, slušaj, to je kao golf boys. If Heather or Josh had cut ties with Mike right there and then, would anyone have blamed them? Nego moraš da upreš u to 15, kvačilo. playing a Druže, practical joke on je during a zombie naput. apocalypse. Vrate, mili, vozio sam During pola a zombie apocalypse, isto Bill Murray 2015. disguises himself as the undead to blend Vrate, in. mili, Keša, While vidiš that's a kako clever igra polo move, po Murray cesti. probably should have thought Vidi. twice about approaching other survivors in Zombie Maker. We mean, the group was armed and could easily attack him in self-defense without checking to see whether he was a zombie. To imaš 5 sjedišta i plus furgon nazad, druže. Znači, a da, Even brate. after Wichita hits him with a golf club, Da, Murray brate. unwisely decides to give Columbus a scare and gets shot in the process. On je registriran za 5 sedišta. We suppose a comedian like Bill Murray would probably think that life isn't worth living if you can't pull dangerous pranks during an apocalypse. Still, Garfield should only be his second biggest To je 1.9 regret. turbo dizel. Da. Uf, kako me skinuo. Garfield, maybe. Number 14, driving under the... Ne znam, iz mog pravca tamo pravo, kod Boss Jel Layera se su, ovaj brate. pojavio, majke ti? A? Jel se ovaj debil pojavio, svega ti? Ne možda učitaš šta. Error reading address. Jedino da obrnem potez bez tebe. To jedino mi pada na pamet. A, brate, posraće se, nemoj da mi to radiš. Aj dan prije učitaj, ajde. Jedino 2-3 dana prije. Ajde, nema veze kako god ćeš, ajde samo da, no... Pošto juče je puka tu na ovaj dan, juče je puka na taj dan, sjećaš se? Treba otići i dići mu u grad vozduh. Majke mi, otiću sad tamo, poslaću vojsku, znači... Ili pogledaj, poješću ga. ili pogledaj, ako ga ima neko od ovih lidera da kupimo taj grad. Ne možeš ga kupiti. Kako ne možeš? Ne možeš. Ako ga ima u vlasništvu. Kako ne možeš? Ne možeš. Es. Stani malo, nemoj odmah redi, stani. Malo... Ili da ga nađemo neđe na mapi sveta. Naću ga, ja sad vjerujem i naću ga, poješću ga, vrate, poješću ga. Treba napraviti okupaciju tamo. Ne, sad ću ja tamo sad ću ti ja to riješiti za minut, vjerujem mi. I onome, ako treba nuklearno ću poslati, aj sad redi. Možda jednostavno dići ga u vazduh. Možeš da uništiš grad, Raise the City, ako je prestolnica? Mislim da možeš. Ne možeš prestolnicu. Ne, zabačit ću ja svoj grad tamo, uzet ću onoga što ne može da lojaliti pada i vidimo se. A to ti je skoro svaki znaš? Nije svaki da ne može lojaliti. A koji on efekat ima pa ga buguje to, ja ne mogu da vidim uopšte. Meni stoji redi, ne učitava ništa. Šta radi, ti učitava pote, šta radi? Ne, piše da ti nisi redi. Aj, klikni. S.W.Frost. Okay. Zanimljivo. Influence. Hereditary. Let's start off by saying that it probably isn't a bright idea to take your kid's sister to a house party. This is especially true if she has food allergy. Unhandled exception. Aha. A izađi opet.
Znaš šta je fora, skonta se kume, znači bukvalno mi ništa ne smije biti upaljeno u pozadini, ono strašno, majke. Znači ništa. Tako dobar mrežni kod, ne? Oni će ubiti bossa, oni su kod Tako, bossa. tako dobar mrežni kod. Kojeg bossa možeš ubiti? Ne znam šta je. A gdje se sad nalazimo? Gdje smo? Gdje smo Gdje mi smo sad ovo? trenutno? Gdje smo ubek? Ej, šta je sad problem? Gdje smo ubijeni nas dvojica? I šta sad? Ti ćeš ubiti bossa prije njih, šta? Da. Ne znam šta pričaš, to mi stvarno nekad nije jasno. Ja nisam rekao, nego nelogične stvari pričaš. Moraš verovati u srce karte. To ti je onaj Yu-Gi-Oh! Believe in the heart of card. Svoj špil. Eno, ubijen je boss već. Eto, čovjek ti je reka, beka, ti neće slušaš. A imam 30 još, ja sam gotov. Ja bi da obrnem potez bez tebe, 1, 2. Nemoj da mi obrćeš potez bez mene. Ali to onda ne može se ovo uraditi, mora tako. Što je? Kurca, ne mogu, gotovo. Popravni dom da ima. And you plan on ditching her to do drugs with her friends. However, Popravni dom. To je gore od zatvora. To ti je kuća za nevaljalo decu. Vrlo nevaljalo. Jedan je pao. Te bar učitava. Ne, brate, čekaj, aj majke ti učitaj da... Evo, učitava. Loading je pisalo meni. Evo, loading izvijek. Jedan pao. Ajmo kume u drugu sobu. Još jedan os. Ma jok, ne smete mi. Boss ga udario. Mutiraj Milan. Gdje odišao da mutirat? Samo Milanova ta histerija. Yes. Cast your net wide, O Trajan, Emperor of mighty Rome. Interesantno slušam kad Borisa ubiju, kad stoji na prozoru, znaš, to mi je interesantno. I onda viče, kako? Kako jebem ti? Pukao sam ga, imam hit markere, trza me igra, palo je se 100 frame-a na 60. Brate mili. A, pukla? Da. Ti tu čitaš majke ti isti potez? Ne, ovo je 930. A mi smo na 935. Čak šta više. Ubijedan. Samo sekunda, Jedao sam ga slogom, evo ti physician. Pojem. You tell me. Niste još, čekaj. Da probaš ti da učitaš. Ovo je moj stav shotgun. Probam DirectX 12. Probaj. Što je 11. A šta misliš da... Pa mogu ja Fran DX12, ajde vidim. Vidim li jednom onaj ekran gdje se resinkujemo tada. Bude li DirectX 11 problem, znači ono, izbrisat ću igru. Evo ću je mater tamo na forum. Jeboti pas. ...935 imam i ja. Hoćeš ti još jedan put da probam? Da. Bounty ide ka nama, evo, već je tu. Ima. Yes. Emo, ready.
Ukrajince, bek. Ukrajince. Poljake su gađali. Legends of flying men soared. And today, A čekaj, šta su Poljaki gađali? Poljaci dobili, brate... Ma kak, to je samo... To je samo provokacija da se uče što više država u rat. To je kakav bi sad gađali Srbiju, slučajno. To da je bilo? Juče. Ida ti žicu tamo. Jedan pao. You must choose your own path through this rising din of ideological oratory. Cast your net wide, Trajan. Nije li kompjuter igra za tebe ili ti igraš? Stani malo. DirectX puka, ja učitavam. Ti ćeš ko mene, ajde. Dakle, ovaj smrad ovdje. Što je puklo po me? Znam, ajde sad ću ti ko mene. No ne mogu sebe, čini mi se. Sad ćemo vidjeti ko mene. Ti se više bojiš da ti ja naučitam potez gdje ti ja i odigra bar jedan. Zato što imam 30.000, neću mi potrošiti ja i pare. Čovječe, već jedan put potrošio mi 30.000. Hoću da ja izgradim nešto. Što ne potrošiš pare? Tvoj ću ja potez učitati. Što ne potrošiš pare? Učitaj. Evo ti, učitaj moj potez, ne nije, aj prvo ćeš da uđeš ovako, ajde, kod mene. Aha. Još nisi ništa učitao, čini mi se. O, da, jes. Trebali invite. Samo da nisi pao, brate. Već sam sam je ostao čovjek bio, ne mogu, brate. Molim. Bar da si ubio jednog, ja bi završio to, ali već sam ispraznio šotku i jebi. Znam, nakon tam, da, pogledat ću baš kad budem iščašio to s posla. Hoće Makić da upada, pošto meni kreće smena sad, bojim se da ne podivljaju. Nema Makića, brate. Pa nek divljaju. Šta ima vas? Mislim, nije kada od toga jedeš, kada ti to plaća struju i to, nije kada je to, znaš. Bitno je da ti odigraš pošto ti je beka rekao. Bitno je da beku ispoštuješ. Beku ispoštuj, pa sutra kad budeš izgubio posla... Beka će ti naći, beka će ti srediti. Ne, beka će ti antenu prepisati. Jesi čuo, Boris? A ne možemo prepisati antenu, nego zemljište. Da, zemljište. Gdje si otišao, bek? Nije valjda pukamo internet. Ja i Nemanja smo sami. Dobro. To učitalo svega. Ličit će na sve, samo ne na igru. Liga je potez bez mene. Upravo ću se konektujem. Taj potez ne moguće šta čini se. Imaš 3.000. Ma nebitne su moje pare, što si ti grnjaš za moje pare, ja nikad para nemam. Ja imam 3.000. Čega 3.000? Isto imamo golda. Aj ti uzor šta? Ne znam, brate. Ne znam koji si potez ti učita, znači znam mi posušio pare. Posušio ti je pare? Ne, nije. Odigra jedan potez bez mene, da ako mi ne... Pogine s novom. Da radi. Da zaradi. Neće sad da igra Hunt za job. Odmah ti kupio Field Cannon. To sam vidio. Ne bi. Odmah. Ne bi. 2 Field Cannona imaš. Ne, to ja inače imam. Nemaš, sad i kupio predam. Samo ga je pomerio. Imao sam Field Cannon i Mortar. Možda kupio još jedan. Ne bi. Show će napraviti s tim. Sam ni predao potisku, Mare. Izvrsno. Ja vidim. A sam ti u joinu. Si ušao? Stavio sam ready, ti nešto treba prihvatiš ili tako neko. Ti si kod mene, ne? Unready. Evo radi unready, majke. Ne mogu unready, ne mrdaj. Ne mrdaj, ne diraj ništa.
Ti kad otvoriš onaj overlay, ako je neko hostao sesiju koju si ti već igrao, ti možeš se joinuješ. To ne znam da li kapiraš. Kao što Steam aktiviraš onaj overlay sa Shift Tab, ovdje ti je Shift F3. Cast your net wide, O Trajan, Emperor of mighty Rome. Your legions stand at the ready to march out and establish the largest empire the world has ever... Šta je to? Nije o meni kupio ništa. Nego je krenuo da osvaja. Kao što sam ti već objasnio. On uzme i krene da vozi moje trupe. Znači, strateški stoje moje trupe gdje treba da stoje. Ali da puštam potez, šta si rekao, brate? Ne uhćat, nego odgovori šta da uradim. Moment. Pa čekaš mene da ja pustim potez. Tebe da mi rekneš nešto. To je jedan field cannon, a gdje je drugi? Gdje je drugi? A u časi, znači nisi ti potezio ti ga ođe seta gore desno, vidiš. Zašto ide na tebe? Šta će s tim topom? Samo neka dođe. Bolesnik. Dođi. Jođi ima top. A dobro, 7 gridova čini se. Enter. A ti još igraš potez? Ne igram, brate, ne žurim, ja na računu. Ne žurim. Ovaj grad je izgubio, ovaj ostio. Ne verujem. Ne verujem. Opet i dalje tvrdim da ne verujem. Izvukao mi je guvernera iz grada i vratio ga u glavni grad. Sad ćeš ti nas snimiš, ja ću hostujem. Ja ovo neću da radim svaki krug. Radi, to je jedan krug, nemoj sad kad sve radi da mi prekidaš. Ne, svaki krug je ovako. A nije svaki krug kad gledaj moj nećeš stream, spadat sad igra. Svaki krug me resinkuje. Me čuješ? Nema čekaj, ne interesuje me. Svaki krug me resinkuje, čuješ ti mene? Ali zašto si dva dobila, Ana? Nećemo ako igrat kumu. Ovo zajebi. Zajebi. Ja hoste, ne može oko. Neću da igram oko. Zajebi. Zajebi. Gledaj ovo majke ti. A? Šta je bilo? Nisi slušao, s Milanom pričao, jesi tu? Ovo ćeš fino da snimiš i ja ću da hostujemo. Dajem sam neku majicu, Vidiš što si izašao pa... Ne. Ne. Ne, svaki krug me resinkuje. Si ti slep? Jer ti čitaš desno poruke. Svaki krug me resinkuje. Kapiraš? Svaki put se joinujem. Ne interesuješ me bre, ja sam... Ba. Evo ti ba. Koliko si... Reći s tim, ko će... Ne. Nije bitno ko će hostuje. Bitno je. Za koliko ti obrće potez kad ja hostujem sesiju? Samo mi to reci. Dok ispomera jedinice po mapi. Traje. Ne, dok ne ispomera jedinice po mapi, jel tako?
Daj mi neku majicu sam. A znaš šta ja gledam? Tu ima svega, Milene. Ja gledam loading screen. Ne, brate. Ne mogu na dvije strane. Nemoj, evo... A onda reši probleme na svoju stranu, kumno, pa me zovi kad je... Kume, rešit ću ti jedan problem, ako ćeš da s familijom pričaš. Daj ti sve svo vreme. Samo me invajtuj sad i sačekaj, neka čuti. Samo čutiš, kume, dok pričam s Milanom. Kaže ti pričam s Milanom, sačekaj. Aj, invajtuj. Sad si sa njim. Aj, pogledaj samo da... Slušaj, aj vidite samo da se naloži, pošto sam ja ubačio jedno drvo, ali možda treba opet, pogledaj. Nisam ništa prenosio, ništa nisam, nosam na posavi. Aj samo, aj ti tamo, Miki. Nikom apsolutno nije iznervira, nego me nervira. Ali ne, on me nervira, pa pitaš me sad čutiš i sad slušaš. Nervira me kad moram sa 6 ljudi u isto vrijeme da vodim razgovor i da grajem. Neću da grajem. Treba se shvati već jedan puta, neću da grajem, nego ću da kažem sačekaj i ako kažem sačekaj ti sačekaš. Nema čekaj. Isto i za tebe, kume, isto važi. Kaže ti sačekaj, brat. Ne. A ne šizofreno cepanje imaš ti vamo, a Milena vamo. Cepanje, ovo je već bilo juče. Ja u sandvič i onda ja kao ludna, ja najgori. Ti si negre. Your legions stand at the ready to march out and establish the largest empire the world. Tup. Šta bi? Dočitava ili? Ti bar možeš da se konektiš, ja ne mogu da se konektiram na tebe. Svaki potez se Aj sad slušam, ne, okej. Svaki potez se resinkujem. Gledaj moj stream, uzmi mobilni telefon. Uzmi mobilni telefon, gledaj moj potez. Aj majke ti, ako uzmi me mobilni ne puštiš telefon. sad, neću pričat s tobom pol godine, budeš još jedan Nema, šta te budeš puštim? me saslušat. Fino ti objašnjam. Kažem ti Svaki krug me loaduje. A kažem ti saslušaj Ludač. me, ne slušaš, nisam rekao. Ne, neću te slušam, izvoli. Neću te saslušavam. Ajde, lako noć, lako noć. Peter decided to go through with this because he lied to his mum about going to a school-related activity. Dajem samo neku majicu, šta je? Interesuje me. Svaki... To i dalje tvrdim da ne verujem. Izvukao mi je guvernera iz grada i vratio ga... Kad sve radi da mi prekidaš. Ne, svaki krug je ovako. A nije svaki krug kad gledaj nećeš moj spadat stream, sad igra. svaki krug me resinkuje. Me čuješ? Nema čekaj, ne interesuje me. Svaki krug me resinkuje, čuješ ti mene?
Izvukao mi je guvernera iz grada. And she made him take his sister along. Because of his irresponsibility, Peter's sister had an allergic reaction to the food at the party, and Peter decided to drive her to the hospital even though he was high. He didn't even have the decency to call for an ambulance, but we guess it's nothing to lose your head over. Number 13, reading from the book, Evil Dead. Naturum de Monto. Naturum de Monto, the Book of the Dead. Such words may not seem appropriate for someone battling a heroin addiction in the woods, but in Fede Alvarez's supposedly fresh installment on the classic series, Eric made the conscious decision to study a flesh-bound book which also happens to be written in blood. I read a passage from that book. It was some sort of prayer. I released something, David. I released something evil. Spoiler alert, Mia soon has more to worry about than drugs though, all thanks to Eric and his dim-witted curiosity. Here's hoping you never find yourself in a situation where you have to choose between Naturum de Monto and illicit substances. Number 12, hoarding what you shouldn't. The Return of the Living Dead. Did you see that movie? Night of the Living Dead. In this film, canisters of toxic gas that could turn cadavers into zombies were stored in the basement of a medical warehouse. To show off, Frank took his new employee down to see the toxic gas, which supposedly served as the inspiration for Night of the Living Dead. Hey, these things don't leak, do they? Leak? Hell no. These things were made by the U.S. Army Corps of Engineers. Despite not knowing how stable the canisters were, Frank decided to pat one of them. This released toxic gas that started a zombie outbreak. If your workplace is full of gas that can cause corpses to turn into zombies, maybe you shouldn't disturb them. Number 11, going into the pipe. Jeepers Creepers. In the middle of a road trip, a brother and sister came across an aggressive hothead who had a bad case of road rage. After following the mysterious man, the two witness him drop a body into a pipe. Rather than do the sensible thing and call the police, the brother, Darry, decided it was a good idea to take matters into his own hands and explore what was in the pipe. Don't even think about it! Darry! I told you I heard someone! How bad was this decision? Darry's sister goes meta to explicitly warn him that this was like something out of a horror movie. This failure to recognise obvious red flags ended up sealing Darry's fate. Number 10, having poor security. The Cabin in the Woods. Despite the brilliance of the narrative itself, this cinematic collaboration from Joss Whedon and Drew Goddard has one major flaw that can't be ignored. As the orchestrators of a plan to appease the gods watch a contrived narrative unfold, Marty and Dana manage to survive the ritualistic mayhem and find themselves in a secret elevator. I think I can get it to go down. Do we want to go down? While it may seem like a tough predicament, they manage to pick the lock, so to speak, thus unleashing the monsters all over the surprised staff. Oh, shit. All that work, but still a flawed security system. Of course, you also have Kurt's questionable motorcycle jump, but in a way, that one makes a bit more sense.
Number 9. Not hanging up and calling the police. Scream. By now, we can look back at this scene and laugh, considering we know the franchise as a whole. Still, it's a perfect example of how poor decision-making can make any mild-mannered viewer foam from the mouth, whether inside the movie theatre or at home. As Wes Craven's iconic film starts, Casey Becker gets a naughty phone call. But no matter what the person on the other side says, she can't manage to hang up the damn phone and call the cops. Listen, I am 2 seconds away from calling the police. They'd never make it in time. We're out in the middle of nowhere. You gotta hand it to Drew Barrymore for such an honest performance, even if her character is a few apples short of a bushel. Who's there? I'm calling the police. Number 8. Entering an unexplored cave. The Descent. Considering what happens to Sarah's family in the opening events of The Descent, you'd think that Juno might have learned a lesson when it comes to future outdoor excursions. Safety first. Holly, safety first. I don't want any stunts this time. You okay? No. See you down there. But these are the movies, and if you're going to take your loved ones spelunking, you go big or go home. Of course, Juno didn't exactly tell anybody the truth regarding the unexplored cave system. So, naturally, they were all kinds of screwed and left to battle some deeply annoying creatures known as the Crawlers. And you know what happens next. Number 7. Not running to safety. I know what you did last summer. When you're being chased by a dark figure with a massive hook, and they appear to be quite efficient in their ways, the best course of action is always to keep moving. You know, running away from certain death. However, in I Know What You Did Last Summer, the beautiful Helen Shivers finds herself distracted by a marching band and obvious safety. However, she inexplicably stops, and not to check her phone. And that's how she gets herself killed. Now, that's why people scream at inanimate objects in public. Number 6. Putting both hands in the box. Saw 2. For round 2 of Jigsaw's devious game of murder, he threatens slow and nasty deaths. But like a true gentleman, he informs the victims that antidotes can be found around the pad. One is inside the safe in front of you. You all possess the combination to the safe. Think hard. The numbers are in the back of your mind. Well, once Addison reaches a glass box, she's not quite as composed as she'd like to be. If she would have just processed the situation properly, rather than sticking not one but both hands in the box, she might have noticed the key lying just a few inches away. Help me! Not a sharp move, Addie. Kind of like Lawrence cutting off his damn foot in the original Saw, rather than using his shirt to get the phone. What are you doing? Number 5. Having crime be legal for one night. The Purge franchise. Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. While the idea behind The Purge sounds like an interesting thought experiment, it's a bad idea that should be scrapped immediately after consideration. Once you start to think about the logistics of carrying out such a concept, the more it starts to fall apart. Even if it boosted economic productivity and brought down unemployment, the human cost would outweigh any economic benefit from the purge. Purge and purify. Say it with me. Each movie shows different problems that come from the purge, not only on the poor and marginalised communities, but also everyone else. Number 4. Watching a videotape you know is haunted. The Ring. Have you heard about this videotape that kills you when you watch it? If Scream made people laugh and cry, this American remake of a classic Japanese horror film made viewers melt down in public and dribble a little bit of pee down their leg. At the heart of The Ring is The Tape, a disturbing recording that characters have been warned not to watch because it will kill them.
And just like how nobody can turn away from a train wreck, the characters of the film naturally just have to know what the F is going on with the tape, as if they actually knew that a creepy girl would crawl out of the TV and drag them to hell. But alas, that's what happened. The moral of this story, maybe don't push play and just go to the gym or something. So, what are we watching? Home movies or something? I'd really rather watch it alone. Really. Whatever. Number 3, releasing the chimps, 28 days later. Kind of like climate change, some people just refuse to believe scientists. The chimps are infected. They're highly contagious. They've been given an inhibitor. Infected with what? Despite warnings from one in the opening minutes of the zombie flick 28 Days Later, a group of activists make a supremely idiotic decision. Stop! You've no idea! The chimps essentially rage against the machine, and they rage hard, giving the film its title and making viewers hate those animal activists, as if Peter wasn't already having a hard enough time as it is. They really ruined it for everybody, and even managed to infect us with anger. Number 2, giving up too soon. The Mist. We gave it a good shot. Nobody could say we didn't. Nope. Nobody can say that. In perhaps one of the most agonizing moments in modern cinema, a man comes to the proverbial crossroads after The Mist wreaks havoc. Yet this path of escapism involves death for his entire crew. Being the upstanding citizen that he is, David Drayton executes a mass act of what he considers as mercy, sparing himself only because he ran out of bullets. But surprise! The war is over, as the US Army rolls up and inadvertently delivers the knockout punch to old Davy's very soul. Now, that's what you call some bad timing, and certainly a blow to the senses. Before we unveil our top pick, here are a few honourable mentions. Running Up the Stairs. Various. Even Sidney Prescott fell for this cliche. Splitting Up. Various. This strategy makes it easy to divide and conquer. How come every time some scurry shit happen and we need to stick together, you white people always say let's split up? Yeah. She's right, we should stick together. Yes, that's what I'm saying. Okay. Nije u centru pažnje. Going into the Warren's room of cursed artifacts alone, Annabelle comes home. This is the last room Ništa, anyone kaže, ja should moram go s in. rendovima igrat. Pa eno, idi dole u kanal kod njega. Trusting the scary Zavis to, clown. zavis to. It. The fact that the clown was in a sewer should have been your first clue. Gardi, pogledaj ovu što si ti poslao na Discord, vidiš kako igra voću. Kako kida. Before we Pogledaj, continue, pogledaj be stream sure to što si ti subscribe to our poslao, channel na and ring the Discordu. bell to get notified about our latest videos. You have the option to be notified for occasional videos or joystick, all so of them. joystick. If you're on your phone, make sure you go into your settings and switch on notifications. Number 1, keeping the beaches open. Jaws. When the remains of a dead body are found on shore, Mayor Larry Vaughan doesn't balk under pressure from local authorities. Rather, he stands tall in the name of the almighty dollar, even if people later describe ginormous teeth in the wrecked hulls of boats. Larry, if we make an effort today, we might be able to save August. August? For Christ's sake, tomorrow's the 4th of July, and we will be open for business. And so the smug politician doesn't close the beach. After all, they caught the culprit in question, right? Well, no, they didn't. Some people in horror movies screw only themselves with dumbass decisions, but in Jaws... Zato što možda koristi PC da streamuje. Ne, ima gaming PC i streaming PC ima. Moj drugar Milan tako igra. Da ne mora da nišani. To što imaš auto im.
Cura ima RTX 3080 i i9 12900K, to je gaming, a streaming je isto RTX 3080, i9 core procesor, 2 MB cache. To je neki drugi što koristi. To je streaming PC. Čak i duša ništa ne čuo. Da misliš, Gardi, je li išta lakše na joypad igrat ovo? Ma kako? A? Ma ne znam kakav auto aim da imam, ne može da bude lakše. To ti kažeš tako. A vidi kako igra ova, brate, kida evo. Da si igrao Red Dead Redemption 2 na PC-u i onda je zakačio joystick i skontao da možeš da trčkaraš okolo i samo držiš dugme, pritisneš dugme tap, on ti ispod 100 metara uvati svakoga na auto i opališ čovjeka iz onoga single shot, one puške tipa onaj Remington rolling block, dekneš ga s time sa 100 metara, znači uništiš ga. To je na auto im. Eno ti palice sad, znaš, sada stisne. Da, vidim da je joypad, ali čudi me što igram joypad ako ima PC, to mi je. Da, baš čudno. A stvarno cura igra predobro, znači razvaljuje kako dobro igra. Ja. Vidi se kad se okreće oko osa se vidi. Da, to se skontava isto. Ništa, oni nisu promenili ovdje isti kurac koji ket, samo nova mapa. Ajte narkomani, ajte mamu vam jebem. Da vam materina. Da najveća fora Gardi, ja mislim da je ovo kec, brate. To što ona igra? Pa možda igri sad kec. Da. Da ko ovo ne ode live.
Evo, moguće Gardi da se u dvojici igra gulag 2 na 2. Gulaš? One prideful man just couldn't pay attention to the obvious facts and made everybody feel the wrath of a great white shark. I was acting in the town's best interest. That's right, you were acting in the town's best interest, and that's why you're going to do the right thing. That's why you're going to sign this. Do you agree with our picks? Check out this other recent clip from Watch Mojo, and be sure to subscribe and ring the bell to be notified about our latest videos. Hey guys, thanks for tuning in to another video on ForgottenWeapons.com. I'm Ian McCollum, and today we are taking a look at a British #2 Mark I Star revolver. And if you're a serious revolver shooter, you take a look at this and really have to wonder what was up with the British military. This thing is underpowered, double action only, has a heavy trigger pull. How did that come about? In World War I, the British were renowned for having fantastic revolvers. They were issuing .455 caliber Webley hand cannons that would truly stop a person. Well, the hand cannon part was really the gist of the problem. See, in World War I, the British had a professional army. It was a small force, but it was largely a career force. And it took great pride in many of its martial virtues, including marksmanship. And British officers would supply their own pistols, and many of them competed with those pistols, or at least practiced with them regularly, and were pretty decent shots with them. The problem is, no one anticipated really what World War I was going to look like, and World War I turned out to be an absolute slaughter for the British Expeditionary Force. By middle of 1915, not a whole lot of those original professional, skilled marksman officers were still left around, much less the enlisted men. And so the British continued to use the .455 caliber revolvers throughout the rest of World War I, but after the war, they took a look at reconsidering the whole idea here. The problem is, if you're not going to have that dedicated professional career army, you're going to have guys who are in for a relatively short term, and pistol marksmanship is not the sort of thing that the army is really wanting to spend a lot of its time training people with. And so it's one thing to have a very potent handgun caliber, but if the gun's got a lot of recoil at the same time, and it's hard to shoot well without practice, well, you guys aren't going to be hitting with it anyway. That's the conundrum the British came up with, and their solution was, let's find a lower powered pistol that we can give people and they can be effective with it with a lot less training. So in 1922, they made this decision. They turned the project over to the Webley Company to come up with a smaller caliber, lighter handled pistol that would be easier to shoot. Now, there's a lot of developmental back and forth with Webley and then the Royal Small Arms Factory at Enfield, and I want to cover that in more detail in a separate video on the early #2 revolvers. For today, we're going to kind of skip forward to 1931 when
The number 2 revolver has been adopted by the British. It's being produced by the Enfield small arms factory, and it's in production. So the original number 2s looked rather like this. A number of differences, which we'll get into in a moment. They would continue to evolve the design. They found a number of shortcomings that they wanted to address, especially once the war gets going. So the Mark I Star version is adopted in 1938, before the war. The 2-star version is in place by 1942. And along with these changes, the British also have to realize that they've got to up production. In fact, the Royal Small Arms Factory Enfield has a lot more going on than it can really handle once World War II begins. So in 1939, the fall of 1939, when Britain enters what has become World War II, they put out a call to civilian manufacturing to start taking on military contracts. And a lot of companies are quite happy to do this. Among them, the Albion Motors Company of Scottstown, outside of Glasgow. And in October of 1939, Albion Motors takes on a contract to manufacture number 2 revolvers for the British military. And in fact, I'm told that even today, if you listen closely to these, you can still hear the skirling of pipes in the glens. I really have always enjoyed pipe music. You know, for a very long time in the UK, the Highland pipes were actually not classified as musical instruments. They were legally designated as weapons of war, and perhaps for good reason. You may not realize it, but I actually have quite a lot of Scottish heritage in my own family. Our clan still has a castle, and chieftain still lives in it. It's that one, right there. They actually took our stag gates and copied them for the movie Skyfall, which was kind of cool. They didn't copy the castle, but they took the gates. Now, not everyone is fortunate enough to have that sort of direct connection to a cool place like Scotland, but that doesn't mean you necessarily have to be left out. If you need a unique and creative gift for the Scotland-deprived person in your own life this holiday season, consider a certificate of lordship or ladyship from Established Titles. Established Titles is a company that will sell you 1 square foot or more of land in Scotland, thus entitling you as landowner to be referred to as Lord or Lady. I picked up one myself for my wife. I have the cool blood family relation to Scotland. She doesn't, but that's no reason that she shouldn't be left out. So she may now officially be referred to as Lady Mary Magazine. And I thought that would be a really fun gift for her. Now, one of the other cool things is that Established Titles is also dedicated to helping fight global deforestation. And with every order, they partner with a couple of global charities to plant a tree. So it's not just a fun gift, you're also helping to reforest Earth, and there's nothing wrong with that. So head over to establishedtitles.com/forgottenweapons. They are running a big pre-Black Friday sale, and if you use the code ForgottenWeapons, you can get an additional 10% off all of their products beyond the sale price that they already have. So check it out. Get yourself or someone you love in your own life a certificate of lordship. Now, let's get back to that Scottish revolver. We've got several things we need to take a look at here: the cartridge, the gun itself, and then the manufacturer. So let's start with the cartridge. It was the Webley Company that actually developed the cartridge for the British military. They designated it the .38/200, which indicates a .38 caliber projectile weighing 200 grains. Now, the cartridge I'm showing you here is actually an American .38 Smith & Wesson, which is dimensionally interchangeable and will fire just fine out of number 2 revolvers, and it's the basis that Webley used for their new cartridge. Now, the American version has a much lighter bullet. It's 146 grains, traveling at 745 feet per second. The British military loading started at 200, a 200 grain lead round-nosed solid bullet, traveling at 600 feet per second. They then actually revised that to a 176 grain jacketed bullet to make sure they didn't have any Hague Convention issues with something that could be interpreted as expanding ammunition. Now, looking at this, we have a .455 Webley here next to it, and it's worth pointing out that Webley essentially kept the same cylinder length in their new pistols that they had used in their old ones. And so we have a relatively short cartridge. This, just for comparison, is a .38 Special, and you can see it is much, much, much longer than the British .38-200/.38 Smith & Wesson. So
There are often questions about using 38 Special in these revolvers or potentially rechambering one of these for 38 Special. The cartridge length alone makes that completely impossible. You can see the 38 Special cartridge is longer than the #2 cylinder. So the British do some testing. They determine that the new 38/200 has acceptable terminal effectiveness, and they go on to adopt the standard #2 Mark I revolver. Now I'm going to refer to this as the no star, and we have the 1-star and the 2-star varieties. So let's look at what changed. The two very obvious things are the hammer spur and the grips. The no-star guns have a nice set of wooden grips that are a bit shorter than the later pattern guns. This essentially, by the way, this is in 1-star configuration. It's marked 2-star. We'll address that in just a moment here. The other obvious major change is the lack of hammer spur. So the original guns could be cocked and used in single action mode or in double action mode. They had very heavy triggers. The double action trigger in the original no-star guns was like 13 to 15 pounds. At the same time that the single action functionality was removed, the trigger pull was also lightened, an acknowledgement that the original double action trigger pull was really pretty heavy for regular use. So the original no-star guns had a 13 to 15 pound trigger pull. That was reduced to 11 to 13 pounds in the 1-star and 2-star guns. Now, as these started going into service, they were being used by, among others, the tank corps, crewmen in tanks. It makes sense. You want a little compact personal defensive weapon for a tank crew. Well, the officers' holsters were full flap holsters that covered the hammer spur, but the tanker holsters, interestingly, were not. They were open-top holsters, and the hammer spur had a tendency to catch on things in the tank, in particular the edge of the hatches when you're trying to get out of the things. And the solution to that problem was simply to bob the hammers off and remove the single-action notch in the lockwork. And that created the 1-star version, the #2 Mark I star. So this is now only usable in double action mode, like so. Even if you get in here and cleverly catch the hammer, you can't actually cock it because there's no notch to hold the hammer back. So it is truly double action only. Getting rid of that, of course, prevents the snagging issue. It does also simplify the design a bit. There are fewer fancy bits that, you've got the knurling up here on the hammer that you can get rid of, the extra shaping of the hammer spur, and some of the cuts to the inside of the lockwork. So nice side effect, gun simplified, and that's adopted in the summer of 1938. Now, the 2-star version, which is what this gun is marked as, and we'll look at that in a moment, is a further simplification that was brought into service around 1942, where the hammer block of the gun is actually removed, and this was entirely to simplify production, to make it cheaper and faster to produce. And the hammer block is a pretty fundamental basic revolver safety mechanism that's been around for a long time, and what it does is it prevents you from being able to hit the back of the hammer and have the firing pin actually impinge on a cartridge. Like, if you can hit this and fire a cartridge because you're transferring force from the hammer to the firing pin to the primer, that's a real problem. That was like an acknowledged problem with the Colt single action armies way back in the day. And of course it's been solved. So what you'll see here is when I fire, the hammer is going to drop all the way down like that, and you can actually see the firing pin protruding through right there, where it will hit the exposed primer and fire a cartridge. When I release the trigger, the hammer rebounds like that. The hammer block prevented this from going back in unless I actually pulled the trigger again. So they got rid of that mechanism as a simplification measure. Now, after the war, they would realize that that was really not a great idea, that it did create a safety hazard. And so most of the 2-star guns would be retrofitted back to 1-star configuration. And that's what we have here. So if you look at the hammer and you see this round notch cut in it, that is indicative of a 1-star hammer. So that's a hammer that functions with a safety block. Now, you saw the change in grips here, and aside from being cheaper and easier to produce these phenolic grips, they also redesigned the shape of the grip. So these just sort of end up at the top, and they give you kind of a traditional low target shooter from the time, a target shooter style of grip on the gun. With the 1-star, and this was carried over to the 2-star guns,
The grips now come all the way up to the top of the frame, and they have two specific thumb cutouts here. So they are ambidextrous friendly grips. And you actually get a much higher grip on the gun this way. Your thumb rests right in there. And they found that this was more conducive to accurate shooting, especially accurate shooting from the hip, which was largely what the British doctrine was to use these things at close range. You weren't bringing it up, single-handed and taking close aim and firing. You were pretty much just blasting away from a low presentation. Now, let's focus for a moment on the Albion Motor Company, because that's what makes this particular gun something kind of special. The company was formed in 1899, and in 1903 it moved to Scottstown, outside of Glasgow, where it manufactured motor vehicles, hence the name. It did work for the British government during World War I, manufactured artillery shells as well as motor vehicles, I presume trucks, for the war effort. And then transitioned back to motor vehicles after the end of World War I, which it was still doing in 1939 when it decided to take up war production once again for the Second World War. Now, revolvers weren't the only thing that Albion made. They predominantly also made Sten gun barrels for the Mark I and the Mark II Stens, and they would produce hundreds of thousands of those at the same time that they were starting to make revolvers. But it's the revolvers that we're interested in today. So now those are easily distinguishable by their cool logo here on the right side of the frame. Albion over number 2 Mark I star star. So that's how these were originally produced. Albion at the very, very beginning of its contract made maybe 300 one-star guns, but they are extremely scarce. They're perhaps the scarcest version of number 2 revolver to possibly find. The vast majority of their guns were 2-star. And then there is a date here, 1942. We have a few other markings we can take a quick look at. England here is a US import mark. Guns had to be marked with the country of origin, and so that was done when it was imported into the United States. Kind of along the same lines, we have this stuff. This is a commercial proofing that was done to the gun to comply with British law when it was sold as surplus. Up on the top of the barrel here, we have caliber 38, that's original. And upside down from that, we have another date. This one's kind of partially stamped, it's a little hard to make out, but that is 42 with a British broad arrow acceptance mark and a British proof mark. On the cylinder, we have this G76. You'll find a wide variety of different number and letter combinations here. These are simply a steel batch code, so they allow the tracking of the original material used to make the cylinder, so that if anything goes wrong, and the cylinder is the most important, from a metallurgical point of view, the cylinder is the most important single part of the gun. And if anything goes wrong, this number allows them to track back where that material came from. We then have a serial number here on the base of the cylinder, A1459, and that is repeated on the base of the barrel and the frame here. These were manufactured in serial number batches of 10,000, each with a letter prefix. So they started at A1 and they would go into the D series. This A1459 is actually a really quite early gun. So Albion agreed to take on production in the fall of 1939. They got a formal contract in the summer of 1940, but it would actually take them nearly a full year to get guns actually into production. They had a lot of trouble starting up, a lot of trouble getting some of the specialized machinery and tooling that they would need, and they had a lot of trouble training their workforce to work on firearms. The blueprints, the design, they got a full, complete technical data pack from the Enfield arsenal to make these, but it wasn't the sort of technical data that the Albion employees were used to working on. The requirements for making firearms are really quite a bit different from those of making motor vehicles. So what Albion would end up doing is actually finding a bunch of retired watch and clock makers and hiring them on for their experience in making high precision objects. And that would bring the necessary expertise into the company to actually get started and successfully produce revolvers. So their first gun came off the line in July of 1941, about a year after their initial contract, and about 18 months after they started the process of producing guns, in theory. They would make a total of 684 guns in 1941, but then their production tally quickly picked up, and they did 13,261 in 1942. Production continued to accelerate going into 1943. In the first quarter of 43, they made another 7,477, and at that point, there was actually a bit of change of management.
Albion had 2 different factories, and one of them was taken over by a company called Coventry Tool Engage. Now, Coventry didn't actually really produce any parts themselves, but the facility they took over and the contract that they took over in early 1943 was for the final assembly, the fitting and assembly of these revolvers. So for the rest of 1943, guns would be assembled by the Coventry Tool Engage company, but using all the same parts, some that continued to be made by Albion and some that had already been manufactured by Albion and were in stock. So all of the Coventry assembled guns continue to have this Albion marking on the frame, and the parts were made by Albion, but the assembly contract changed hands. Now, by the end of 1943, production would be ended. There were enough of these guns in service, the contract was fulfilled, and remaining needs could be filled by the Royal Small Arms Factory in Enfield. So grand total was 42,516 Albion marked #2 revolvers. Of those, 21,422 were fully made by Albion, with the exception of some small parts outsourcing, which was common in British small arms production at that point. The remaining 21,094 were assembled by Coventry. To put that in perspective, Enfield made something around the order of 200,000 of these revolvers. So about 1 in 5 #2 revolvers was made by Albion, a substantial minority. This is our Albion gun. This is a standard Enfield-produced #2 Mark I Star, and I want to show you the one difference between the Albion guns and the Enfield ones of this mark, and that is the backstrap. So on the Enfield-produced guns, the backstrap is serrated to give you a little bit better grip. The Albion ones are smooth. Other than that, it's just the minor assembly marks on the inside that differ. Of course, if you're not familiar with it, this is the same style of top-break auto-ejecting revolver that the British used all the way back into the whole Webley series. So there's a stirrup strap here that goes over the top. The rear sight is part and parcel of that stirrup lever right there. That's what holds the gun closed. You pull this down, that allows you to break open the frame. You can see the ejector automatically lifts up when you open the gun, so it will automatically kick out all 6 empty cases. These were then reloaded 1 or 2 at a time. The British didn't widely issue any sort of speed loader to go with them. You just had a packet of cartridges, and you'd reload this manually. Then you lock it back down, and it's immediately ready to fire because it's double action only. One interesting thing that comes up sometimes, the Webley revolvers, as well as these Enfield #2s, have this interesting set of sort of flanges here in front of the cylinder. That is specifically to allow them to smoothly slip into the holster. They perform no mechanical function. They're just there so that the holster doesn't catch on the front face of the cylinder. Now, the #2 would remain the British standard service sidearm until 1957, when the Browning High Power was officially adopted. But it would take some time for the High Power to actually replace #2s in physical service, and you'd find these around in the British military from place to place until at least the early 1970s. When you look at this, a lot of people will denigrate the #2 as a really pretty crummy design of revolver, and it's understandable why. The typical revolver enthusiast, someone who has one of these guns as a collector or as a shooter or as a competitor, they're going to want things that this gun doesn't have. They're going to want a nice finish. They're going to want a way to shoot precisely and get really good scores, really good groups on target. And this is not made for any of those things. The finish is frankly cruddy. Like, compared to non-wartime classic British gun-making tradition, fine blued, rust blued finish. No, this is cheap, quick, and dirty Parkerizing. You get the field refurbished ones, it's really, chipping black paint over quick and dirty Parkerizing. You can't shoot this single action. The only way you can shoot this is double action only with like a 12-pound trigger, and it's hard to shoot that well. And yet, from a military perspective, those things make sense. You need a gun that can be manufactured cheaply and efficiently. It needs to be serviceable. It needs to be durable. It needs to work when it has to work, and the #2 did all of those things. What it doesn't need to do is be particularly suited to the classic one-handed bullseye style of shooting, which, that's what you generally do during peacetime, but it's not how these things are going to be used in wartime. You especially consider the use of these by groups like the Tank Corps troops.
they're not doing precise shooting. They're jumping out the hatch of a burning tank and blasting away at someone at close range with one of these things from the hip. And what's important is that it work. Bullseye accuracy is not really something that's going to come into play. And so I think they are a really interesting example of that simple, durable, ugly, but practical style of military firearm. The sort of thing you see often in submachine gun design when you compare pre-World War II submachine guns to wartime ones, where the very fine finish and the nice features give way to simple, cheap, crude stampings. This is sort of the revolver equivalent of that, although not taken to as deep of an extent. I've wanted to do a gun that would let me put a Scottish flag in the thumbnail image for quite some time, so it was a lot of fun to be able to do that today. Hopefully you guys enjoyed the video. Thanks for watching. Gdje ne osjeća da radi, znaš? U 2K imam u proseku 90-100 frame-ova. Na ultra sve. So Instagram has a new competitor, and I'm gonna watch this shit because honestly, like, a lot of people talk about how bad Twitter is. A lot of people talk about how bad fucking like Facebook and shit is. But I feel like the truth is Instagram is worse than all the other ones. I feel like Instagram is actually the most toxic one because, like, how many 12-year-old girls go on Instagram and they see some some model or some celebrity who's had 3 different plastic surgeries, 2 different editors, and 7 different filters put on her, and they think, oh wow, I'm never gonna look like that, I should kill myself. I feel like there's a lot of girls that probably feel that way, especially because they're young, they're stupid, they don't fucking know any better. And the fact is that I think that's so bad. And there's even older people that happens to them. No, it's true. No, really, it's true. Like, we're just talking real shit, aren't we? Like, I mean, what? You want me to go and talk around it? Use these euphemisms? Like, oh, no, nah, bro, this is real. And so, I do think it's a bad thing. Absolutely. So, does that mean that they should kill Instagram? No. Does that mean that it's something that really needs to be solved? Maybe not. But it's an interesting video, and that's why I was going to watch it. Here we go. This is Be Real, supposedly the only honest social media app in the world. And No, even with all the craziness that's happening with social media right now, it is still the most fascinating thing going on. Having just become the #1 most downloaded app in the US, Australia... That's nuts. Like, are you serious? Like, let me look this shit up right now on my phone. I don't believe that. Play Store, let's see here. Not now. Top charts. Bro, this shit's not even on here. Like, I'm on a Google Play Store? Like, I'm on the Google Play Store, it's not... Yeah. On the App Store? Yeah, on the App Store. It says, like, it says Temu, TikTok, CapCut, Bingo Cleaner, WhatsApp Messenger? The fuck? Instagram, Cash App, Fashion Shopping, Paramount Network. It's the Bingo Cleaner? Yeah. All right, let's go. Let's see this. Germany, and many more. So, I decided to test it, to find out what on earth an honest social media platform actually is, and if Be Real is about to become the next big thing. If you want a real honest social media network, you shouldn't be able to spell check, man. You shouldn't be able to fucking spell check, bro. You can't spell maintenance. You can't spell Mississippi. Guess what? You're gonna look like a fucking idiot. Yeah, that's a real honest social media network. No fucking spell check even. No filters on your words, from the simple not fact just that your most pictures. Current social media platforms are fake. If you go to a random person's Instagram page, there's a very good chance that all you're going to see is just a highlight reel, a hand-curated selection of the very best, most positive memories that person wants to share. I don't think that makes it fake.
I really don't. Like, what do you think I take a picture of myself? I'm like, man, today I had to, there's a rat that died on the sidewalk and I had to throw him in the garbage can. Like, hey, yo, like, fucking turn up. You know? Like, of course I'm not gonna do that. Who the fuck's gonna do that? Edited to remove even a glimpse of imperfection. Platforms like this set unrealistic standards, they're bad for mental health, they're incredibly good at sucking away your time without you even realizing you already know all of this. But what choice do we have? I don't know if you could make a fucking like a 100% to say that like fucking social media is bad for your health, like Instagram's bad for your health. I feel like that's a like I would not say that. I think that it can be. I think that sometimes even it is most of the time, but like to say it just like de facto, probably not. I think there's a nah, bro. Like it is. No, it's not. Because for me, Instagram's not bad for my mental health. Like it's not. So for me, it's not. So obviously, like it's not for everybody. That's what I'm saying. Want to keep in touch with people now that so many of us spend so much of our— By the way, one follow up on this. Maybe he actually has a study that I'm not aware of. He has information I don't know. All I'm saying is that I don't have any information to say that's definitive. That's all I'm saying. Our lives physically distant, you need these platforms. That is, until Be Real, which has a really interesting solution. Okay. Every single user of the app gets a notification once every day. When you get that notification, you have 2 minutes to take out your phone and click a photo. And when you do that, your phone will capture both from the front to get your face, and then also from the rear to capture what you're doing. And this really simple idea solves a lot of current problems. For starters, this Be Real notification, it comes at a different time each day. The company says it's not random. Bro, isn't this what they do with fucking like the Korean phone thing? Whenever they would call you to make sure that you were not leaving your phone at home, breaking curfew? Yeah, I heard they did that shit in Korea. Flexing iPhone? Bro, I got a new case for this. My old case fell apart. At the same time, you don't know what that time's going to be. The one where they have already phones. means you can't plan your life around it. It kills this current feeling of doing things for the sole purpose of being able to post about them on social media, and instead forces you to do those things because you really want to do those things. But then also, even though everyone's getting the notification at a different time each day, they're getting it at the same time as each other. Which means that when you've sent your photo off, you can have a quick 30-second scroll through your feed, see exactly what each of your friends are up to in that moment, and you're caught up. That's interesting. I like the idea. It's a novel idea. Like, what do you guys think about this? So stupid? I don't think it's stupid. I think it's an interesting idea. Like, it is. It's an interesting idea. Like, doesn't mean it's gonna fucking kill Instagram. Of course it's not gonna kill Instagram. Bro, who the fuck wants to take a picture? I got 2 minutes, but I got 5 more minutes to shit. What do you think I'm about to do? Right? So it's like, obviously people probably not gonna use this more than Instagram. Of course not. But it's a cool idea. There's nothing wrong with it being a cool idea. Experience using this with my friends, this was the thing that shocked me the most. It's how fast it makes socializing. I use inverted commas here because I'm not saying this is the same as spending quality time in the same room as them, but because of how much information can be conveyed by a single picture, I do think it often tells you more than having an entire texting conversation. And it also happens far more frequently because it has a fraction of the time commitment. Because there's no chase for clout or fame on this app, you see the things that you wouldn't otherwise get to see. The mundane, regular things that no one's ever going to post on their Instagram. Like how they actually really can't cook, their recent trip to load up on mayonnaise, or what their recent pregnancy test result was. Bro, I'm gonna be honest, like, I post stupid shit like how much mayonnaise really can't cook. Their recent trip— Like, I feel like I would have posted this on Instagram. Like, this would absolutely be an Instagram photo for me, 100%. Like, look at my Instagram. Like, what the fuck do I even post on Instagram? Like, I just post pictures of myself. Like, that's it. I thought about making another Instagram just to take pictures of my own steaks that I make. Like, that's it. Isn't this the same concept as Instagram? It kind of is, yeah.
to load up on mayonnaise, or what their recent pregnancy test result was. Yeah. It sounds funny because we're not used to it, but that is authentically them. I would say this app is adding back that layer of Trey Jam wow, Dober Drunk Kiss Jowie Barrow Helena May WWW. Lose over the years because it's so. I feel like that doesn't like I feel like that might be a little bit Be overplayed. licky pause I feel drop. Like, I mean, obviously, like in 2 minutes, you can just change what you're doing and look different. Like it's not totally different, but like I see what he's saying. Izgleda ova igra, brate, ovo je predrkano dobro. Which is why there are so many pages online, followed by hundreds of thousands of people that just share B-reels. This wouldn't work if it was just sharing normal, interesting photos. It's the fact that they're B-reels that people have had to take spontaneously without planning them out, which makes them authentic and therefore funny. Like, check out this poor dude who's just dropped his pizza. If you saw a random photo on the internet of a pizza on a floor, you'd think, oh, well, that's fake, just like the moon landing. Fake. Imaš, brate, neki režim DMZ. Igraš, brate, but seeing that it's a B-reel means that you know. To be honest, like it could take. I could throw pizza on the floor in less than 2 minutes. But I could probably get that whole thing on the floor in less than 2 minutes. Take a picture of that shit. The guy who took the photo, you can see his face and his reaction to this extremely sad occasion. And what makes it more hilarious is that he's had this disaster happen in front of his eyes, and then at that moment, his phone has gone off, demanding him to take a photo of the chaos. And so when you're using this app with your friends, I think it means that when you do eventually get to see them, you're doing so now understanding the context of what really makes them who they are. The connection is deeper. It is obviously going to mean that you're only going to want to keep your close friends on this app. You're not going to want to share the inner parts of your life with people you know less well, but then you could argue that's a benefit too, because it forces you to focus on the people that matter. But if we zoom out for a minute, this is still a social media app, right? Yeah. So once I got used to the core mechanic of posting once a day, I started to explore it to see what other features it has. And the answer is shockingly few. The app has no filters. You can't make your skin look richer, your belly look slimmer, your acne look smoother. There are 2 separate tabs, a My Friends tab, where you can see what your friends have just posted, and a Discover tab, where you can see what random other people have just posted. But apart from that, there's no video, there's no stories, there's no direct messaging features, no like counter, no follow counts. I mean, probably the best way to summarize how feature-rich this app is to show you that this is what a person's profile looks like. It's boring. So it's feature-rich by not having any features. Okay, I like that. That sounds good. You know, I tried to use that that logic whenever I turned in an assignment and I didn't do anything on it. Teacher did not really have the same viewpoint that I did. But yeah, I do think that simplicity is a good thing. That's a no for me. Yeah, is the guy sponsored by that? I have no idea. I just wanna watch it and just talk about it. That's about it. It's not about whether it's sponsored. It's about whether it's interesting. It's just Instagram with push notifications, bro. Like, yeah, you know what this reminds me of? It reminds me of those people that, like, remember whenever they would fucking, that, like, how many of those, like, remember, like, that Eugene doctor guy who every time Donald Trump would tweet, this guy would have a response to him within, like, 2 minutes? And, like, that there were times that, like, Eugene was asleep and his phone would fucking vibrate because he had a push notification on Donald, and it sounds like he's gonna fire off another one. Sorry, honey, give me a second. Let me fucking own the orange man again. And yeah, I feel like this is already kind of a thing that happened with him. Yeah, that ain't living. I mean, it is what it is, man. It's Snapchat. Yeah, it's like Snapchat. By design. It's made like this because it's targeted right at Gen Z, a generation who are now becoming young adults. And you might be thinking, well, hey, Gen Z are the ones who grew up learning how to use iPads before being able to read a map. These are the ones who have a shorter average attention span than my goldfish. How are they going to cope on an app that's so unstimulating? But well, it's very stimulating because it's spontaneous, and the spontaneous nature of something is extremely compelling. That's why people like streaming, is because streaming is spontaneous. You don't know what's going to happen. It's like, for example, if you're following Kim Kardashian on Instagram, you know what you're getting. If you're following, I was going to say Kanye West, but you probably don't know what you're getting nowadays.
If you're following a lot of people on social media, you know what you're going to get. And I think that's what the appeal of something like TikTok or something like fucking Snapchat is, or even like Instagram, like live videos, and Twitch too, is that it's spontaneous. You don't know what's going to happen. It's extemporaneous. Evo ti na Twitchu. Da ima nešto to liči. Jel vidiš? Pa vidim. Šta je ovo? Šta je to nova eksperimentisanja, brate, mili, ajde, u pičku matru, matchmake, ajde, dobro je, Mars. Ja te nemam kao follow, to ti je novi kanal definitivno. Da, ovo je neki drugi, imam 2 kanala. Pa izgleda detaljno grafika, ali ako ćeš iskreno, ne znam kako je kod tebe na 2K monitoru, ali Battlefield 4 ima slične teksture i grafiku. Evo, sad je krenuo loading map i sad mi je crn ekran. Okej, opet... oružje izgleda dobro i animacije, to stoji. Aj dobro je, aj ne želim da mi... Radi, brate, bez greške radi igra, znaš. A sve na ekstrem, brate. Kakav ti je ovo mod? A? Kakav ti je ovo mod? DMZ, to je to, kao... sa NPC-evima, valjda. To jest, nas 3-4 igra protiv NPC-eva. No, to izgleda interesantno, to možda skinem. Protiv botova igra? Ne, protiv grupe igrača koji se zovu NPC-evi. Zašto se zovu NPC? Šta je NPC? Non-prc karakter. To znači šta? Nemam pojma, ja znam ime igrača, znam šta je multiplayer i znam šta je AI, šta je NPC. Botovi, da. Botovi, odlično, odmah izlazimo ovim mod retardirani na internet. To ti je taj DMZ. A dobro, to je Kesić ušao tu, ima li kakav drugi mod? Ušao sam i ja sad, ubio Imaš Battle Royale mod, brate. 1000 kilometara sam ubio lika mašinkom, stoji u mestu. I jurim nešto, ne znam ni ja šta je jurim, ovdje debil. Koji mod si ušao? Pa taj DMZ. A što ćeš to te? Botovi. Kako si ti zoveš tu u ovom? Ne znam, ja tebe imam starog tamo je. Na to staro tamo me i nađi, tu na taj stari nalog. Kesić online. Not joinable, vjerovatno igraš neko smeće. Nađemo loadout, samo predviđen loadout. Sad traži meč 40 ping koji neće naći. 2 ping koji neće naći. I never think of the future. 6 ping koji neće naći. Kako izgleda stream, Ilija? Odlično. Dosta pikselizacija. A, to je zbog brzog kretanja i zbog bufferovanja, ali izgleda okej. Ma, zbog konekcije moje, ja ne mogu s ovom konekcijom da streamujem. Pazi, ne može da nađe Battle Royale, ja.
A bruka dobro izgleda, ovo je perverzija, brate. Šta čujem? Šta je ovo? Ja čujem debile na zvučnicima, neki koji pričaju, verovatno. Znači, ovo Zato kida što u kako dobro opcijama radi. za audio nisi isključio... Kako ti igraš uopšte tu igru? Preko zvučnika, jel? Ne, na slušalicama sam imao... Proveri audio outpute. Verovatno je nešto team chat na zvučnicima. Čujem tamo neke glupane krče, zuje, struje, bulje, ruje. To 52 igrača, realno. Šta na serveru? Da traša me ovdje. Vidi, brate, mašinka ubija sa 100 km. Tipični smeće zone. Ništa, Gardi, da probamo, brate, zajedno, a? Ajde, sad sam ušao s nekom ekipom u... Sačekaj da vidim samo kako radi, pa... Izaći ću ja, treba. Ako te ne mrzi, sačekaj. Ajde, čekat ću toliko. Da, ovaj shoot house, to nisam, to ne mogu da igram. Ne znam što je. Ništa, ja i ti ćemo Battle Royale igrat sad kad završiš. Da onda podesim brightness. Sad kao radi dobro, s tim što vjerojatno neću pušku naći nigdje. Da, tu maram sa pištoljčićem, imam puškicu. Naravno, nemam. Dobro večer. Gdje zdulaš ti ima? A, neki igram, balanci, brate. jebe vam mater. Kida kako Koji radi balans? igra, ovo je, brate. Ne, tu... Balavac. Znači, top. Samo ozbiljna publika. Molim. Kaži. Igra, brate, Warzone je. Ne, oborio. Sve se ovdje brightness podešava, ne mogu to da nađem. Sad ću ja ući u igru pa ću ti naći. Brightness, to ti je gama. A to je gama, znači? Da. Display gama, eno ti ga. Imaš i brightness, imaš display gama, imaš brightness, eno vidim ti ispod slajdera. Niže malo. Dole. Ispod V-Sync. Dole. Malo. Aha, evo ga, brightness. Imaš display gama i imaš brightness. Viš? Sad ti on tu nešto kaže da ti to naštimaš. Eto ga. Jeću,
ajde ti zovi. Ajde, tamo nas ima 4, pravim ja, brate. Ovo je drugčije od jedinice. Igra sam samo jedinicu. Ovo je kida kako radi, brate. Gledaj, sad to pitanje je li bolje, ima stvari koje su mi tamo draže, ima stvari koje su mi ovdje draže. Ovo je malo realnije, ali na ono sa navika. Tako dakle. Ništa Kesio, ne znam kako. Ajde, Beka ti bi trebao praviti, pošto nas ti imaš sve, jebi ga. A mene nema. A tebe nemam, Kako ćemo se sad svi povezati, to mi nije jasno. A nemaš me na Battle.netu, otkud znam. Jesi izašao ti, Gardi? A? Da, ali traži ti Battle... Kakav Steam, Beka? Steam nema veze s ovom igrom, čovječe. Treba da imaš account Warzona, to je pravosnažno ovdje. Nema tu Steam nikakve veze. Ja imam Kesića, ali zaboravio sam kako se pravi partija. Ne znam ni ja kako se pravi. Čekaj, ne znam, pokušavam skušati. Zbagala mi se igra. Proba sam i radi mi u prosjeku 100-110 frame-ova opušteno. Sve na Extreme. A, brate, što mrzim nove stvari, mrzim! A mrziš da učiš nove stvari, Jebem vam mater u pičku, jebem mater. Šta je bilo, na primjer, recimo, da u Huntu ubaci ekipe od 4 igrača, tako nešto? Aha, evo ga, čekaj. To je drugo nego. To ti novo. Evo, invite. Poslao sam ti invite. Kome, meni ili? Beki. Klikam, yes. Čekaj. Ajde, jel možeš meni da pošli? Evo i tebi sam poslao. Ja ne vidim. Acceptos, jel? Ja ne vidim da si mi poslao. Čekaj, di. Čekaj, duletu šaljem. To jest da prihvatim dulet, samo sad. A čekaj, ajde pošalji meni. Poslao sam, prihvatio sam te dulet. Dobro, ajde pošalji invite. Evo. Poslao sam ti. F5 za accept. Tad smo svi smo u ovome skvadu. Da. Valjda. Ne možeš odmah. Čekaj, nisam Nije tu. Kesić treba da pokrene traži. Okay, squad. Čekaj. Ništa se čekaj. Nije te niđe izbačio. Samo sekund. Naravno, brzim ih je. To, brate, kad uđemo u meč, ne možeš to, brate, tu, kakvu opremu da mu mijenjaš, brate. Ti u meču, brate, tražiš to. Ček. Možeš raditi svoje loadoute, ali ti trebaš prvo puške izlevel upovat. Da možeš raditi svoje loadoute. Čekaj, otključan mi je custom loadout 4, prva puška mi je otključana i kako da odaberem jebeni loadout 4. Nemam pojma. Evo te... Boga left the party. Marš bre u pičku materinu, retardirana igra. Sad ću ti posla, brate. Čekaj, Opet. kliknuo sam na retry, ovo je tako debilna igra, znači glupi Activision, glupo smeće Microsoft, smeće, ba, to igrao sam 2,5 godine Warzone, bre svaki dan šta ti je. A to ja mislim kako on pritišće nešto da nas tako vuče. Ovaj ko je već party leader. Ja sam party leader. Ja to pokušavam ovome opet da pošaljem invite. Jesi tu, Gardi? Nisi. Pucao nešto mi učitava, znaš šta radi. Ništa, čekamo te, bro. Pita me da li da izađu na desktop, neću.
Stoji mi neka četvorica, nekog magli i to je to da vidim. Ubagovano smeće, brate. To sam znao će biti govno. Što si klikćo ako ste ja party leader, ti ne treba ništa. Nisam ništa klikćo, alo, ispalo piše, isko si iz partija, retry, ja kažem yes. Ovo je festival. Ne mogu da uđem u... To jest moram da ga sačekam. Tardiran u govne mršu kvi. Možda je u pitanju bori se Kurac, jebem ti mater retardiranu. Mater da ti jebe ko te napravi za tu smećanu, da ti jebe mater. Tam si ga još više. Debilu retardiranu programera, bre mamu ti jebe, da ti jebe mater. Pičku da ti jebe mater, da ti mater umrla u gnoju, jebem ti mater. Čekaj, hvalim igru ponovo, pošto mi nudi opet samo treba je ugasiti jednog za sva vremena da taj Call of Duty ostane samo neki lepi spomenac. Server Q, naravno. Bre u pičku. Serveri su problem Kesić, znaš. Matchmaking je sjeban malo zato što... Evo, čekamo ga. Sve je rešeno, samo njega čekamo. Brate, odeš na onu oficijalnu stranicu. Otiđi na oficijalnu stranicu, brate, tvoje matice ploče, brate, i nađi tamo možeš da skineš mrežne drajvere, brate. Instaliraš i instališaš to. Pa da. Svira Dule, Kad uđeš u lobby, reci da ti pošalje invite. Novu pušku za Hunt Showdown. Svidi je novu pušku za Hunt Showdown, da repetir. Ova šta izlazi? Da, krag. DLC, jel? Ne, baš puška, brate, ono, za sve igrače, za Hunt. On čeka naše utjece. Krag Jorgensen. To ti je ona repetirka iz Red Dead Redemptiona. Ajde, hoćete li danas, Ono što... Hoćete li danas, imaš... hoćete li danas, glupi Activisionu, jebem ti majku. Čekaj da te baš mnogo... Da, učitavaš 3 godine, a sad updating playlist, bravo, ajde, updateuj, bravo, retardirani majku. Dok čekaš start se pogledao. Evo, poslam ti direct link. Možda ti se svidi animacija. Ja sam Dule probao nisam Battle Royale, nego onaj kurac novi što su ubacili. Ja sam malo. Al dobro mi izgleda, brate, ono, ne znam kako tebi. Odlično. Ne znam što mi bacio. Odlično. Odesio sam sve na ultra i kad sam krenuo igru, mi bacio na low. Možda je onaj config read only ili tako nešto. Samo dim. Šta će Dule? Ova puška mi sviđa, doslovno posjeća me na kar. Pa, to ti ne bliže karu što ćeš možda vidjeti. Dok ga ne ubacim. Nije ti izbačilo, čekaj. To ti je danska puška. Ne mogu da uđem u ovaj kurac. Krag. Ti izašao iz igre, šta? Brate, ovo je zabolo, jebo. Ne mogu da... Stava se. Ne mogu u social da uđem, brate, ovaj kurac, brate. Zabo je social. Evo sad piše da si left of party, ti, sad smo samo ja i Dule u...
Dule, aj probaj F2 da pritisneš. Vidio da izbaca nešto. Imam ja ovih drugih da. Znam da smo ja i ti u parti. Pa da, ovo vidim sad da smo ja i ti, ali neće da... Neće da mi uđe u ovaj kurac, kako se zove, u sort, ne mogu da ih invajtujem. Ako ja tebe pozovem, možeš ti njih. Sumnjam, aj ništa, čekaj da... Govno, govno. Ništa, Dule, resetujem igru pa opet pravim. Ne vredi. Može bi im driver, 100% je to u pitanju. Probat ćeš pa ćeš vidjeti. Ma, mislio sam režiti. Brate, sad ne mogu da uđem u social i gotovo, brate. Startuješ igru. Šta misliš o tom? Si već restartovao? A, restartovao sam, ne mogu u social da uđem. Koji kure, brate, trebao sam pokrenut kada se bilo dvoje, troja probamo i kure. A ne se guzimo, sad ga neće niko, svako će samostalno mora da proba. Znači lobby vam puca, a? Ako sam dobro skontao. Sturman gre. Dule, aj probaj ti da kreiraš ako možeš da uđeš u social. Čekaj da probaj da E pa to je to, ne dam. E pa to je to, isto. Malo pre sam bio uspeo, sad ne mogu. Bravo Activision, bravo! Ja ne znam. Ko ono reče, velika je to. Krenuo nego puštam, brate, da neko klikće nešto, liva i bom. Ko ono reče, velika je to firma, fiksovat će mi to. Ne mogu ni da fiksi to. Koliko ljudi hoće proba prvi dan igre. Kids nisu fiksali 3 godine, a ne fiksat će ovo. Kako god bude nefiksano, brate, igrat ću ovo, boli me kurac. Da. To jedino možemo četvoro, ovo ne, mislim da ne možemo četvoro igrati. Možemo Battlefield igramo. DMS ne možemo četvoro. Probao sam sad solo. DMS igra u troje. Heads up, here they come! Evo, ma i neće connecting i ništa.
imate odmah opciju deinstala i gotovo. Završite sebi probleme od... 2-5-1. Dobro, neki dan prvi put ušu radilo. Ti riješite problem. Magnificent work. Has an operation ever been completed with such accuracy and effectiveness? There's a promotion for you in all of this. Mark my words. Jebem mater, retardiran. Bot te napravio. Jebem mater, retardiran. Ljudi, šta se radi, ljudi? Si Vlado kraj. Jeste mi dobro, ljudi. Super smo, Vlado. Vidi, kako bi ti osjećao da kažu Company of Heroes 3 je free for all i da krenu koje kakve klikađije da upadaju u mečeve. Ne možeš da igraš normalno. Upadam solo, ne znam šta je problem s igrom. Sve radi kako treba. Nikakvi problemi sa Activisionom. Šta je problem? Party sistem taj. Vjerojatno nešto ubagovano sa partijem. Matchmaking izveznut. Najvjerojatnije. Snake, šta sam htio da te pitam, ja vidim da ovdje kažeš Citate. Civilizaciju 6, pa nekad kada hoćeš ti me zovi. Nema problema. Samo to za vikend kad imaš vremena. Nije raspoložen si. Moje sesije traju po par sati. Ja igram jako sporo. Ne u smislu da sporo plačim potez, nego stavim na najsporiji režim. Pa mogli bi. Čujete, brate, ako ti ne odgovara, brate, ne čujete, vjerojatno, jebote. A ne, čujem te ja, samo se pravim da ti čujem. Brate, 10 puta spamuje čovjek, ne odgovara mu ni u jednom trenutku, on... Ne, čujem ga ja. Meni ne izbacuje moj profil, ne izbacuje mi daily challenges, searching for a match. Znači, kako ću da te deinstaliram slatko za pola sata, ne budeš li našao meč, znači... Najslađe nešto. To nisi skinuo na Steam koji svi ostali skinuo to, nego si preko Battle ovog kurca. Pa... ne znam. Evo, jedan mrtav. Opa, ubi me. Ma o... najjača igra koju sam igrao 100%. Daj breš, tako? Govno, ovo je tako govno! Meč imaš, brat. Brat, imaš gulag meč i to je to, brat.
Ništa, opet ideš iznova, vrat. Izlaziš iz meča i... Ne može se kao u jedinici da pucaš u zrak. A, ne može? Šta ne možda mi nađeš mes jebem ti mater, Mir. jebe mater, bre. Jebem li ti mater retardiranu marš, kompjutera, marš bre! Da te ne vidi više, neće jedno neopevano, pička ti materina bre, mamu jebem da ti jebem mater, marš po kompjutera bre, marš po pičku materinu! Marš u pičku, marš u pičku. Over there, one of their armored cars. Ujebate, jel dobro? Stiglo, model. Jel da, radi drop handle. Odvalim lika s diglom, 2 metka. Da, kida kako radi. Ne zajebavajte se ljudi da ovo ovako dobro radi. Jest, loot je prejak sistem. Nije ko ono tamo, re se stvara doslovno na kolu. Jesi vidio što možeš torbu da nosiš? Bek nazad. Imaš mek kao da nosiš torbu. Ti skonta ako na primjer izbaciš pušku i ako više ne koristiš pušće pa ti koristi tu municiju, dropa i municiju sa puškom. Da. Vrh. Ali onaj mod, onaj DMZ, ono mi isto boli. Top stvar. Ono sam baš vidio. Samo doduše, većinom sam igrao solo zato što smo moji bili mutavi. Pa da, to jesi. Lik ima full nadograđeni aug, ja njega s diglom 2 metka izvio. A ovo je, brate, kidalica kako dobro radi. Znaš mi se sviđa, nema ono ko jednica, ti dok slajdaš, pucaš, skačeš. Malo je, ono, dole su z realizmu. Da ne znam, je li ovdje kad ništa ni snajpera, ono svijetli. Misliš ko u Battlefieldu ono? Znaš, ono kada nišaniš pa da baš do to. Jel svijetli? Ali onaj kako op, ono faza, ono mi je stvarno konverzija. Tebi samo ono igra. Kaj DMZ? Yes. Ja mislim da su svi oni probali Steam verziju da radi, Boris. Svi su oni probali Steam verziju, ti si jedini skinuo tu Activision Blizzard. Ja sam počujem da to dođe da šta može biti u mene, sve igre rade, na netu samo kartirani Warzone, prvog meča i možda si ga uvrijedila nešto. Kurac, ujebe mrtvu majku, Znaš da možeš lutat kase u onim titanima. Ma top, ovo je, brate, perverzija. Sve ja napravim sad. Nema ko u smrdljivi hand drop frame-ova i ostalo. Pa 100-115 tako.
Pa malte, ovi se samo ubijaju, a mene niko. Ja negdje Bogu za nogu sletio. Watch out, over there! Vidim ja da Britanac ovi oči da ga izvadim sa kašičica. Aja, znaš da možeš uroniti ispod vode. Može, da. A reci mi kako se priča u igri, kako se ovo... Aha, a kako šok, skužio sam da ćeš na tada kad kod kupovat, kupiš pare i mu kupuješ pušku za 5000 koju hoćeš da nam povrati. Da. Da se pita za priča u igri. Mojiš chat je na Z. Ja znam da to sad probijam na Prešen, manje. Fora tu leti na DMZ, brate, možeš da buđiš svoj profil, brate. Da, vidio sam i to. Ja u početku nisam skužio šta se tamo radi. A kad sam skužio da svaki puta umreš i izgubiš se neka puška. Kako ti treba Gardija ti skine to? Gardi. Jedino što sam primijetio da je zabagovan nešto ovaj social profil, to malo baguje, a sve ostalo nisam ništa primijetio za sad. Vozim daću ovdje. Jes, to sam tad ima nekih realnih vozila, brate. Znaš nam još brutalno? Ono kad se dođe onim onim oklopnim vozilima. Možda na M, a? I'm wounded! Medic! We have constructed an objective enable. Šta sam ja ono počeo? Za vozila, ej. Da, za oklopno vozilo, pa. Kada voziš kao ono vozilo, pa kada ga pogodiš, ono otpadne na dijelu. Da. Attention, our forces have upgraded the objective at Charlie. Destroy the objective! Tako da se popnim. Misije su mi nekako realnije sada. Nisu onako prije sjebane. Vidi, otpala mi felga s auta. Zato što sam se zabio u stopnu. Na zevaj. Aha, i to samo prednje lijevo samo. Jebe. Pa ova igra kida 100%. Ćape će biti oduševljen s ovim. A znaš šta mi je, ovo je fora. Imaš steševe sakrivene na mapi. Tu je ti puška i ovo šta I nije ko u jedinicu da onaj šprint da ti suludo brzo.
Da. Dobro, ovaj kvad, to je legendarno, to se treba doslovno staviti. Objective established at Charlie. Bit će nas na kanalu, ja, ti, Đape, Beka, ko još tu bude, moćemo da igramo nas 5-6, ne znam koliko može, brate, u Battle Royale. Battle Royale 4 max. Misliš da je max 4? Znam. Zato što se zove quad, a quad su ih da 4. Our forces upgraded objective Baker. Good work. A ovo je isto fora što ti je ono vozila ti imaju ka... Oružja ti kao imaju... Da, oružja, vozila ti imaju kao ono gorivo. Pa mora stajati na benzin. Sam se skontala, da. Ne da mora. Još jedna stvar koju sam skužio da je malo sjebana. Kada hoćeš nešto markat preko mape, ono s ljevim klikom, moraš stisniti jedanput pa malo pričekat, neće ti se odmah ka prikazati. Ali mapa mi se sviđa. Moram ubiti Rocksteadija. Aha. Ovo je isto fora, ti nekom svome možeš na primjer nositi još jednu vestu ako je daleko. Da. Ovo ti nije kriza srednje, to je neka kriza stari. Jebate šta zona juri. Evo. Pa bacio sam neku minu koja ne znam šta radi. Objective
Pogodi ja lika molotovom direkt. Bilo ga ista. Ali ovaj sniper je smeć. DPX-80 nemoj izgledati. Šta je trza previše ili? Ne, nego... Demite malo. Još jedan igrač manje. Polako sve što sam rekao loše onom snajperu. Znači ovo, brate, kida kako dobro radi, brate. Što kaže Dule, ovaj loot sistem, brate, ovo je Jesi kad si instalirao nove drive za grafiku, ali tako? Samo moram se malo poraditi sa settingsima. Nezgodno mi da bombe bacam na E. Na E bombe bacaš? Da, po defaultu. Koji degenerik je to smislio? Kak Qt je ono kad znaš flashevi, aj dobro, to je bilo u jedinici, na Q kao one flasheve i te fore, ili heartbeat, a na G su ti bile bombe. A ovdje je neki idiot stavio da na E budu bombe. Ovako bacaš molotov ili... Obično je use ili tako neka stvarčica. Ne uvek, ali... Da mi tražim broj mobilno. Da, za Steam, to moraš da staviš. Normalni bre, stvarno normalni. Zašto mi tražim? Boris ne da tako podatke. Identifikacije. Ako se napuši kurc. Boris ne da podatke, ne daj im Boris. Ne daj im. Nek mogu da ga puše. Ja sam da vidiš Joj, kako vas mrzim! A mrzim vas u pičku materinu, vas mrzim! Sve vas mrzim! Sve je zaknjiženo. Teške reči. Dobri, Boris, mi tebi volimo i si naš brat. Ti si naš čovjek. Šta hoćeš od mene? Ich leg dich zusammen. Sehr schön. Danke, Soldat. Šta kažeš? Hoćemo DMS. Ajde može, ako se možemo zajedno spojiti. Ajmo probat. Ich sterbe. Ich brauch Hilfe. Aj probaj da mi pošalješ i novi. Ti odeš kod ove Stankoviće, bit će ti bolje, popiješ neki viski i pluć. Jesam ti invajta? James, takaj. Ali opet mi skročno ne radi. Kreće se još, evo, u loku je. Ja imam neku dobru lozu domaću iz Nikšića, jevi ga. Donila mi Saška. Jesi u tak ekno, da. Isformuliram je. Logging into online. 7 miliona godina i pračovekova dozvola od mamutove kosti da bi se ulogovo koliko ti dugo treba. Jebem ti retardiranu servisnu mater, da ti jebem retardiranu mater, u pičku da ti jebem mater.
da popije jednu dobru. Ekipa je prihvatio. Je. Čekaj sekund, sad sam samo da završim meč, ajde sad čekaj par minuta. Par minuta, sad sam. Ali znaš kako sam te invite, a social mi dalje ne radi. A kada otiđeš kao otvoriš onaj Steam, ono shift tab. Da. Desni klik i imaš invite to lobby. Ne zajebavaj. Aha. Eto ti vidiš, pa top. A to znam zato što ti na nekim igrama puješ kad ti gleda, to tako se mora invite to, nije pa plati. Da. Na Team Fortress, na primjer, mi nikad nije radio obično invite to se mora plati. Irak je slika je bija sam na ali DMZ mi se sviđa ovo povost. A znaš koja je fora? Dobro je da samo jedan od nas misli oružje na početku. Borisu. Evo igra se čuveni Call of Duty Activision. Call of Duty. Dutu. Call of Duty, da. Meće Duty. Brate, čovjeka sam Dule za sad ubio. Neki lik sa zlatnim oružjem. A šta mu dođe to zlatno oružje, brate? Kao brže reloada i tako neke, jel? Ne, samo skin bojim se. Ja mislim da je to samo kozmetika. Skin. Možda ima kupljenu igru. Da, pa je vjerovatno ono, znaš, koji na jedinici što ti možda da kupiš običnu igru i tamo igraš ne multiplayer, grindaš oružje i zabarzi. Ali draža mi je to ići. Kao ovo pita, brate, kako radi. A ovo, brate, RPG jebote. Ne znam, pavajte se ljudi. I ti je malo sjepan, krene kao ono letiti prvih 20 metara ravno, onda odleti negdje sa strane. Treba snimati staljak onog Stojana i ono je tu. To, retardirano Activision, govno. Gardi sad. Ništa, logički ovaj servis. Fail, reason Francis Walmart, šta god to značilo. Reason Francis Walmart. Pa moraš otići u Francusku do Walmarta i upali svoj akaunt. Kažu, ideš koriste do Walmarta i bit će tamo sve koriste. O, genijalno. Meni opet radi neki update 60 GB, šta je to? To smeće. To je tako neopevano smeće. Ma ko mi pljune Hunt u ruku ću da mu odsečem. Repa Hunt je zlato za ovo smeće. Zlato, iskovano, ispolirano zlato za ovo govno, evo. Da još da stvari, znaka igraš Crtal Sud da možeš nek zlatne poluke. Evo, upao sam, Dule. Šta Walter's Friends? Šta je bre ovo? Da ja startem, a? Može, ali ne mogu da se uloguje. Moraš prediti. Čekaj samo se. Šta je ovo? Kao nemam ništa. A ovo je onaj DMZ mod, kako? Da, kao nemam loadout ništa još trenutno. Ili mislim da možeš imaš neke puške da možeš ekvipirati. Imam, bravo, imam ništa, čekaj. Ali ovdje ako umreš kad tu pušku gubiš, kad se izvučeš tu pušku i to ti smani. U tom, ajmo reći kako. Da. Kad se on, To je to. Ti si Ragnar, jel' tako? Da. A
To je zato što mi je to sa ovoga Activision accounta. Da možete kako upali ovaj snimanje zvuka. Ovo treba kačiti tamo na YouTube. Ali pazi, znam sad kad traži server samo za nas. Akiću, tebe ovo baš i ne interesuje ovaj Warzone, a? Ima sad opet neki update 4.2. Pa to sam update-ovo jutros još. Da, sam. Kida kako dobro radi igra, ja Gledulački, kako tebi radi? Kako je dobro da viče. Viče već satima. Njega stišaš na 10 viče super. Satima viče već. Ajde i nađi taj meč na što briga. Baš. A znači ja ček sam stavio ono znaš da ne da nikome, to da nam su ubaci. Samo ne treba sve da nam dodao nekog pa da bude brži nek uđe. Ono nije valjda. Maki ti ne može da veruješ te sluša. Hier, für dich. I još je ovo u beti. Pa da, čuš. Sad nas kao locira. Da je, paz vi tamo više na 2 bloka nam uda u padu. Jedan misiju. Acquire Stronghold Kickar, clear Stronghold of the enemy. I da nađe neki intel kad se neki Stronghold vojnika. Možda idemo to prvo riješiti. Dobro, prvo moramo naći Kickar da tamo jedan. Ej, znaš šta je sjeban ovdje? Zato znaš što ja sam jedino umiram. Kad mi dođu oni oklop. Minigun. Ajmo loot. Ja gore vidite imam čega. Imate globa. Evo ti glob ovdje. Našao sam 5000 origami horse. To mnogo? Ne znam. Koliko sam skužio, koliko imaš para, toliko ćeš XP-a dobiti na kraju. Ako izađe. Wow. Čekaj, ne može glok u torbu da stavi, ne može. Ne možeš, ali možeš koristiti kao sekundari. Ali ovdje nema smisla, ja sam prije nosio po 3 puti, ali nema smisla. Bendići ti ne služe. Evo, printer. Ima nešto. Ovaj ti uzmi. Znači ti koliko sad služa sam nositi.
je dobro igrat malo u kotač. To je sve. A viš ono je, znaš kao se izlaže tamo. Ti dođeš tamo, pođeš na helikopter i onda uzeti. Imamo se svi. U ovom modu nema PvP-a. Bila ona izvicanka. Vidio sam A tu, da. Hallo? Sanitäter? Ich sterbe! Tamo moramo ići. Ne, imamo dva kad lijevi desni. Ajde da nas peti muška popet. Ali ovo vrh, brate, ču kamionom ideš. Blut! Helft mir verdammt nochmal! Bjež, eksplodirat će to. Da nije ovo trebalo eksplodirat. Ili moramo postaviti i drugi valjda. Možda da. Ajmo mi kamionom sad, da? Evo. Ajmo pješke možda bolje. Nema, evo i preko Steama meni ne pronalazi više mečeve, znači ne znam šta je. Mačku ti tu materinu, mog kompjutera, majku li ti jebem retardiranu da ti jebem majku, ne želim. A znaš kako mi ovo zvuči? Ono kad ti vidoviti Milan nabraja šta moraš govoriti ispred zgrade. Ne znam šta je, meni neće nađe nijedan, čekaj, mani vidoviti Milana u pičku materinu. Aj razmisli šta možda bude ovo, znači evo probao sam Warzone 1, prvi meč odigrao i poslije toga mi nema servera, nema matchmakinga. Iako sam online, evo probao sam Warzone 2.0, prvi meč odigrao i poslije toga mi nema mečeva. Probao preko Steama, preko Battle.net, evo kurac, ništa. Kako nama radi, brate? Ne znam! Jesi drivere update-a? Neka, Boris. Ma daj bre, jebite me sa driverima, znači... gledaj ih što ih imao. Monitorskog drivera sad od besa, znači. Batit ću flash. Flasha nisi. Da te nije firewall problem, tako nešto. Ili ja ne znam šta je, prvi put radi, poslije toga ne radi. Jebote, ja sam online, ja sam connected, ja vidim svoj profil, ali matchmaking ne postoji! Onda je bug neki. Biće to dobro sutra, sigurno. Ima veze. Warzone 1, Warzone 2, Battle.net Team, evo prvi meč odigram. Drugog nema, ne možete naći. I s lijeve strane kuće dole na to. Ne. U kući. Umeš? Kapiram. Na podu je. Skinut. Ubio sam ga. Nisam dobija kill, jesam da je pao. Ja sam ga završio. Ali shotguni su opasni, javac. To se Becky sviđa. Da. Što više shotguna. Plantan eksploziv. Ajde. Paz lijevo, jedan tamo na cesti. Skinut. Postavljeno. Evo auto mi je jak. Auto kao Ford Escort je vod. Pa. Oni dolaze tamo do onoga.
čuo? Nije. Nije, čuje se. Ja nemam više ovih. Sad mi ovo treba da Nemam defendam. metaka više. Evo ti vamo imaš oružje. Evo puca ovo. Riješeno. Stanje sljedeći čovjek. Pičimo, ima i vamo džip. Pogled džipa jebote. Gdje? Evo ga vamo. Vamo. Pants, var. Hoćemo to? Može. Gledaj, moramo ostaviti znači gdje smo to za jednog izvana. 13 minuta šta ućemo. Da vam to došli moja... pogledaj ovo. Blut! Helft mir, verdammt nochmal! Ujebem, vozi! Helft mir! Pogledaj što ti na vozilu pokazuje koliko je oštećeno, crveno. Da, pogledaj ovo. treći dio je oštećen kad sam. A, kako ovo vrh jebote, moguće. A, ne može se driftati. Eno ih tamo. Pao jedan. Jebote, trebam ja amuniciju. Pao drugi. Baš krenu. Zapravo, ja sam da mi dropa jednu kada pokupim ovu. Evo RPK. Sad RPK je da je slabije opremljen, ali... Ovo je put u to. Pa, plejkovi bili. Ništa, idemo autom dalje. Ajmo. Sine mi ovaj. Aj upad. Eliminate squad in the target area. Treba da ih počistimo, Ali svaki put je story drugi način. A exiti su isto na drugim lokacijama. Ma nema šta, bruka je dobro, brać. Nas je nešto gađalo. Da mi idemo ovi na. Mislim da nam je bolje. Pogledaj ovo. Ali ovo dobro izgleda, Kao vlak. Samo što sam nazad seo. Na X možeš switchat svi. Evo ga. Vrate, pogledaj ti ovo unutra kako je detaljno odrađeno, moguće ovo, brate. Evo, bacat raketa. Downa. Vidi pušku što sam dobio, evo. Zlatno je. Vić. Idemo van ili idemo dođe? Ajmo van, Kako hoćeš? Pa možemo još ako hoćeš, meni sve... Imamo još 13 minuta. Pa imamo još vremena za nešto. Šta, ovo me zanima, šta je? Što da volim? Aj evo. Pokušavam snajpat sa shotgunom, osjećam se ko Milan. Dobro, šta s ovim? Aha. Aha, čekaj. Capture time. What the fuck? Kako imam se šansa napada sa svih strana? Znaš kako
Ko precizno jebote, ne trza ono. A? Već sam ih dosta poskidao, Leđa. O, došlo ovi, sam misli. A, ne zdeba. Evo je to. Dvojica pala. Op, odar. Snow NE Igris Warzone 2. Evo je, gore. A? Glava. Šta je starije, kokoška ili jaje? Koliko grba ima dvogrba kamila? Mnogo pitanja. Ja mogu sad pucat s ovim. Ne zajebao. Ne znam. Gdje me gledaj? Wow. Što piču kumatem, ti ćeš me razjebati. Run kapos. Dostavit se. Ne mogu ti ga dropiti. Au, nešto gađe jebo. Imam li nešto u to bugaru. Ubija sam ga. Nemam ništa jebo. Ništa, moramo napolje jebi, a? Evo ti ovdje plate. Odlično. Ovaj update od 16 GB sad ću danas. A, brate, kako ovo radi brutalno, jel moguće, brate? Hoćemo vam pa sljedeći. Ne možemo sad možemo te pozvati, ali... Ja sad završavam pa pičim pa ću tek posle kad se vrnem. Idem do drugih. Wir müssen das Ziel dort verteidigen. Skidaj. Wir brauchen einen Pa on, Sturmflieger an brate, diesem Koordinaten. update-u, jer njemu nije update-ovalo, čovječ. Skinuo sam igru, jel? Jesi vidio ovo? Lančar A, gađa avion. vidim. Lančar gađa avion Kad sam sam. upalio, A kaže ne 16 se GB. bavaj, brate, gledaj ovo. Eno ga je Srušio skinuo. avion. A, Srušio avion, sve. sad će kao da nam da supply, jel tako? Ne, sad je supply negdje tamo 2. Ne, ovaj avion se ruši. Avion se kar ruši. Vidiš da pada. Oborili smo avion sa Samsa i to. O, hidra jebot. Jebi ga, sve da se izloži. Evo čekaj, neka izađe. Izlazimo točno. Aaaa, kako hida ovo, Ti tu moraš prešetiti. Ja ne snimam. Moraš prešetiti. Selekcija je Warzone, ali? Alđeruj. Da, znači, koliko imaš keša, smanji ti zeznu i koliko voliš experience. Pozovemo Milana da proba rušiti avione, a? Ajde. Aj, ništa, ja neću sad više, pa posle, ako budete posle tu, nastavit ću. I spasim, slobio, to je to. Ma, ovo je to, brat. Onaj LMS što stano zano smeće od oružja. Zato staja tvoj talac.
Znaš, ja sam ga dropao za ne bi RPK je. Ako si to tačno na oficijalni sajt otišao, to je to. Nećeš ništa zajebat, to skini, instalira i vidi ima li pomak. Das Ziel dort muss gehalten werden. Nije ni to, nećeš mu ništa vidjeti. Tu saka stije pa se čuje on. A najposlije oružje osključava. Znači, inak nije solci što ti neki jači snajper. Kaže ti da moraš na snajperu prije njega doći na 17. A za ovaj prije moraš igra nekim marksmom. To mi se sviđa, znaš. Ja moram igrat se do sub 50 i doći na level 64 50. A da dobi sub 50 moram igrat SPR 208 i doći na level 13. I tako ti vrti sve manje i manje. Excellent work. Objective Bertha has been destroyed. Objective Taser is armed. Zerstört das verdammte Ziel dort! The enemy has destroyed Objective Dora. Jebem te, šta ti je PP i kar? Good work. You have destroyed Objective Taser. Reißt euch zusammen und zerstört das Ziel dort! Our forces have assembled an objective at Dora. Well done. Attention, we have constructed an objective at Dora. Znači to je strojnica. Da, automatska strojnica. Da, našao sam. A za nju dobit moram igrat sa M4 nigdje na levelu 18. S ovim doći na level 16. Pa dobro. Soldiers, an objective has been built at Dora. Well done. Milane! I advise you to turn around, soldier. Odo na WC za minut. Stano ti dođeš.
razgovor. Ich bin verletzt! Hilft mir jemand? On neće ništa. Attention, our objective is now set up at Dora. Control panel, programs, features, skinning, nađi ih tamo. Pa jebem li vam, bilo to, majku. Ne, a još jedan pokušaj, to ti je zadnja šansa. Kaj? Retardiranje. Ja, gubim žicu. Ihr müsst das Ziel dort verteidigen. We have armed objective Caesar. Stay alert. Habt ihr gehört? Ihr sollt das Ziel dort verteidigen. Wir brauchen eine Pack 40 auf Halbkette an dieser Position. Verstanden, Soldat. Euer Fahrzeug kommt. Vidiš u device connection. Šef 89191882. Odavde si tu skio. Ich flieg dich zusammen, Soldat. Attention, they've defused objective Delta. Good work. Objective established at Dora. We have armed objective Bertha.
Isto. Isto da ti baci. Ti imaš Windows 7 ili Windows 10? Windows 8. 15. Ti me zajebavaš. Ili je tvoj Windows kod njega? Ništa ja ne znam. Što god Milan kaže, to je laž. Tako da, ono... Windows 8. Otkud on zna? To je nešto Windows, razumiješ? Idi Windows dugme i je pritisni. A ti njemu to pičeš, znam to. On je doktor za... Što tu radiš? Što loše Pay attention, here! Hoću da tvojim. I ne vidim gdje ti ovdje moje kompjuter na ekranu. I hoću preko Fire Explorer da vidim, aha. Materi, šta ćete tamo? Pa su materi. Windows 10 imaš, ti si snio za Windows 7. Milane, Bog, ti ne znaš koji operativni sistem koristiš. Kak je vez ima? On je samo doktor za hardware. To su tehnikalije. On nas je godinu dana obeđio da ima 2K monitor. Zato što je igrao Hunt kao u 2K razvučenoj rezoluciji. Nije nimao 2K monitor. Ono kao mi nikoga nije ni, ono znaš, ni to da mu protivreči. Dok nije Sima on proverio koji monitor ima. Dobra stara vremena. Do not allow the enemy near this objective. Hoće li mi neko pametan reći šta da radim? Danger over there. Pa sačekaj do sutra. Iskulira, igre Hunt. Slušaj, pošto dosta ljudi danas igra taj Warzone, ti sad iđeš u Hunt. Igraš Hunt po čovjeku. Ali igraš ga sam, pošto vjerojatno si igra u Warzone. Prvih nekoliko dana nova igra koje FPS ne igra. Pa da, serveri, ljudi navale, svi da igraju su isto vreme, sad. What's there? Good work. Objective Baker has been destroyed. Izbacilo nam je ono, stati to je setova, se može da se pošlo. Attention, an objective has been built in Baker. Defend it. Ja nisam više kada izbacilo me da ću da sad pošlo. Don't let the enemy near this objective. Defused to Charlie. Now, keep it safe. A bomb is counting down at objective Charlie. Milane!
Milane. Igramo. We have upgraded the objective at Baker. Kaži. Look over there! Šta, sad si vidio koji ti vino, si samo skine sve to što ti treba. Što si mu pričao išti? Milane, te djave niko ni stavlja nikad. Što ih menjao jebote, pa nije to od toga, jesi im rekao pušite kurac. I need help! Please! Jesi im rekao? Znači, ovo se pravi glup. Look there! Da je to MTS. A countdown has been initiated at Objective Baker. Disarm the explosives immediately. Confirm. Keep your eyes open and take that objective! The objective at Charlie is now upgraded. Pay attention, here! Objective Charlie has been upgraded. The explosives at Objective Able are now armed. That's our target! Destroy it!
Don't let the enemy close in on this objective. Ja mislim se ja. Ali mi kažeš šta hoćeš. Attention, objective Charlie has been destroyed. Instant chipset. Objective Baker explosive has been armed. Requesting a tank be made ready for deployment. We hear you, soldier. Vehicle will be ready momentarily. Nemoj se mučiš, evo meni. Our forces have constructed an objective at Charlie. Piše ti tvoja trenutna veze, piše ti tvoja... Objective Able is armed. Defuse the explosives immediately. Watch over there! On mora kaže šta je ja šta je FG. Enemy objective at Baker has been destroyed. Skini, evo te. Sjebaš ti tu. Skini. Objective Able is gone. The enemy has destroyed it. Watch there! Whatever it takes, defend this objective! We need to keep control of this objective! Do not allow the enemy near this objective! Ovo nije stavio 5 godina, ovo ti je iz 21. Defend the objective here! Javiš je tvoj odgovor. Baker has been upgraded. Kilo extend net that. I ona to je... A bomb has been placed at objective Baker. You must defuse it. Nije to... We must take control of that objective! The enemy has destroyed objective Baker. We're taking that objective! Explosives have been armed at objective Able.
Don't let the enemy close in on this objective. Suggest. Jel umro neko? Milan umire, polako. Don't let anyone close to the objective. That one! Destroy the objective! Njeni. Ajde da probam ja ovaj bar. Explosive counting down and objective able. Well done. Peđa. Da se goći. Igraš ti ti Warzone, vidim. Da, gledam sad cinematiku upravo. We must seize the objective here. Možda odigramo koji game. Hoću samo da mi se prođe ovaj cinematiku. Jesi igra Dummies mod. Tačnije si ga vidio šta je. Look over there. Ne čujem te ništa, sačekaj. A bomb has been armed and objective Baker. Ovaj Dummies mod. Nisi ga vidio. Nisam, šta je to? A kao panet, znači ti i još dvojica. Znači maksimalno troje idemo na mapu. Rješavaš neke zadatke i te voziš avione, voziš heliće i ono i svugdje je hrpetina onih AI-ova ta. Gotovo. Ao, brate, probija mi zvuk, jebote, muzika. Tišaj. Imaš šta neke mise koje rješavaš, uključavaš oružje, level up. Our objective has been constructed at Baker. Ajde, probaj. Ajde, da se zove. Vidim se što su to stavili na Steam, brate. Ili da još nešto znam. Ovako vremen da stavim čak. Čekaj, jebe, to je... si normalan. Tako si nenormalan. Jesi. Coordinates are marked. Send artillery fire as soon as possible. Pa neću ovo. Anybody! Hear me! Ne znam šta da radim s grafikom, koliko da stavim. Sve na low. Meni stavilo sve na high, kurec. Aj ne vezi, neka bude. Aj starte, kurec. Ideš ready. Me čujete ili ne? Da, čujemo te, šta je problem? Možda neko mi jebe mater. Destroy the Kaže jebe objective! ti mater.
Jebe ti mater na 3. Pa sve vreme kukaš kako nešto ne valja i šta ja znam. Hoćeš s nama, čekaj, možda ono će, Agni. Neće ti njemu ni upali Varsa. Što? A nešto ga jebe, konekcija. Već se više od sad trena sve ti dere na Varsa. Da je skinuo na Steam, radilo bi mu, ako što je preko onog... Skinija je i na Steam je isto skinija i opet mu ne radi. Moram driver ovaj. Kako te brutalna igra izgledaju. Šta je poenta ovdje? A šta je ovo u DMZ-u? A ovo ti kanač, to ima da upoznaš mapu malo i skupljaš pare ovo ono i tako dalje. I kada skupiš pare i kada rešiš te misu izađeš van. Onda dobijaš ono, dobijaš levele. Evo, Hunt Showdown jebote. Je, samo što nema to drugih nešto igrača. vuči. A, samo AI. Samo smo ti mi i AI oko nas. A baš ono, ko Marauder bez playera, znači samo uletiš i samo botovi oko tebe. Ali zajebani su botovi, Bog te brzo te ubiju. Imaju ti oni Juggernauti sa miniganom, oni su botovi sjebani. Brate, dođe mi da kupim full, brate, verziju. Ja nemam para uzeti, ali skupo je. Šta je ovo? Double XP. Čekaj se po telefonu zvoni, šta je? Koja graf? Danger! Over there! Moćeš uzimati oružje od njega. Ej, odnak sad ide fora. Ovdje ti je fora kao u Huntu. Ako te gubije, ti gubiš nešto što imaš. Devar Dan Tata Keiko IDE Gaming. Tužno, tužno. Trudimo se da ne poginemo. No. No. Lovci. Ajde. Mjesto tu je sa Milanom. Vijaruj MJA YouTube. Ajde, čao. Ajde, čao, zove poslije. Ako bude gušt. Ja te pričam preko telefona, rekao sam ti Šta je ovo, šta si mi dropao? Backpack. Čekaj, brate, prvo ja moram da Sve sredim ovdje snajperi. neke stvari. Sve moj do moj. Brightness, nešto se ovdje dešava. Meni lepo izgleda igra, nego previše mi blurova imam kada trčim. Pa ne. Options. Field of view, max. Requesting an artillery Oh, no. barrage on this Udri po njima. Zašto mi neko ostavija shotgun? Motion blown, pa da, openjeno pola stvari, pa se moram da sređujem. Kako izgleda igra, alo? Moguće ovo? Čekaj da ovaj upalim stream. Eyes over there! Jeli ima ovdje timer koliko smem da igram? 22 minute. Me zajebaš? 25 minuta ti je kao cijeli game. Can't let the enemy take this objective. Ovo level again.
I može da gleda stream i da plače. Nos. Gađa me lik sa zolju. To namestio sam. Des? Šta je poenta sad? Aj sad mi bez. A ti ko u klanu, znači, padneš, imaš Sve živo unutar. možeš, a da ti što više para imaš, na kraju gejma će to biti više. Biće me ovaj, brat. Kako da iđem iz ovog? Jebem ti drona, šta će mi dron, za šta? Ne znam. Opet mi dron! A na isti pali dron, jao, na tak, čekaj. Jebote dron, piče. Kakva igra, bre? Objective Charlie has been destroyed. Ošuć. What? What? Znaš da kada ti više ove pletove šta su na autu, kada pucaju po njima oni otpadaju. Ili ti felga ti može otpad, meni se to desi. Mogu da damageam tebe? Ne možeš. E više ovu kuću ovdje, tu moramo čistiti sve zase. Look over there! Explosive placed and armed at objective Need a A. smoke barrage sent here immediately! Treba, može oći za auto. Niš trebao straničega da stavim. To polako dok se Skrivaj, bati, dalje. Da je ovo treće lice jebote. Idi u kurac. Ajde, ustaj. Hvala. Objective Able has been destroyed. Rekao sam ti nemoj me napast, ne napadne. Alo. Halo? Bomb planted at objective Baker. Do not let it be disarmed. Da, on igra, on sve. Baš ovaj. Kako ti čini Keć? A meni top, brat. I brate meni bro. Kida, brat. Moment, sve. Kako ti radi igra, dobro? Ja, pogaj stream, sve mi na, brate, najjače, ali morat ću da smanju grafiku. Ne volim kad mi previše, ono, realno, brate, igrici izgleda previše realno. Bole su. Tam ko ovdje sjebe me? Ti Veka i Dule ste u lovu, jel? Ubio sam ga s bombom. A? Ja ne znam opciju ovom jebate, idu kurac. Ne znam ja još. Aha. A ovo sad na gdje da stavljam armore, brate? Naočare, kako sam ovo naočare?
Moguće da ovako kiša pada, šta je ovo, brate? Kaži mi, samo mi uzima, brate, metkove ove koje su za moje oružje. Da. Ako ti, na primjer, dropaš neko oružje koje ti više neš koristit, dropat će ti metke. Dobro, to je bitno. Mislim da će nas sad napast gomila njih. Peđa, vrh equipment system, znaš? Da, ja igra izgleda, brate. Znaš šta je ovo za ove ostale igre, brate? Bruk. Kida, baš. A misli kakav je pičat. Jebe. A u principu što imaš više para, to ćeš više ovoga. Čekaj, ja ovdje nešto moram naći. Trebamo nekog mrtvaca naći, neki intel. On to beži od mene. Imaš vamo snajpera ako hoćeš. Kako da ga, brate, mailujem? Ovo je bomba na E, moguće šta je s kontrolama? Meni na V ništa, tu mi je za drona, jao, čekaj. Da, V je dron, naravno želiš da drona baciš kad ti čovjek piće blizu, tako? Kako se zove to, 100, mele, aha evo. Meli. Meni ti ili na V ili na tipci sa strane na mišu. Jes, to na E stvarno pojebano, ja ono, brate, sa skvadom stojim, brate, ja pritiskam E kao da uzmem nešto, ono, bacam skvadu bombu, zamisli to, evo. Kurac, straš. Debre, ne mogu ja da se navikam. Ja ne mogu staviti Haha, znaš kako igra, pogaj s tim, Gardi. Malo, odigrao sam 2 meča i ne mogu posle to kad se mi ponovno pokrenuo, neće koji bor za mjera. Znate, moment kida, već, kako je moment koji... Nešto je drago, dok uklizavaš ne možeš pucat ko prije ono. Šta, dok uklizavaš, a ne može? Ne možeš Pa pucat ko prije. dobro. I treba, glupo je da kliziš i da Ne znam, šta ti je s mikrofonom, ništa te ne razumijem. I kada pokušaš ono drop shotat porije. Brziš Activision najviše na svijetu. Evo, ne, isto mi se ponaša koji sa Ketom. Prvi meč odradio i posle toga više ne postoji meč. Mrziš, a? Mrzi. Ne znam šta da radim. Meni je Gardi svaki mogući meč učitalo, brate. Eto vidiš, meni neće. To je zbog drivera. Zato što si brisao drivere i sad je to zbunjeno i sad ne zna igra kako to da... Kaži sad. Kako sve druge igre znaju. Evo čekaj, prvo ću ja, evo da ima traži meni da instaliram drivere. Evo meni kaže GPU driver version. Dobro, continue, nisam zainteresovan. Evo tu do gore, vamo gore vi šta ima. U mamu ti jebem u pičku, odakle pucam? Različem, a što je na G ostavljene, zar nije četvorka bila meni? Ne znam, iskreno. A ja znam da bi četvorka bilo. To mora da stavim na četvorku, kakav je crni G? Ko, brati, još koristi shieldove na... Jesi stavio sve na extreme, Peđa? Da. Smanjio sam bloom i to, blur, brate, ne treba mi to da mi mutno. A da, to da. Extreme motion blur. If possible. Da je pustio te na continue sa starim driverima. A? Bili upitu. Sad ću ti reći. Sad ću ti reći imam palimer da navim. Evo kupit ovaj veći armor ka plate, da možda iz više plate-ova. Znate, ja kad bi znao šta radim ovdje. Koliko košta Battle Pass? 10 eura. Samo. Ako ga završiš Igrać Hunt J.A. Sam MMR2 der Gledam. Još ćeš dobiti više zapravo. Zašto on ti je 1100 kao ovih kredita, ako ga završiš... Hoćeš iskreno samo da probam da pokrenemo u smeće. Trebaju bi armor. Ne, ja ne mogu više da se ulogujem u online servis. Meni je nešto puklo, znam šta. Koliko ja vidim mogu da pokrenem igru sa starim driverima. I ja sam mogu sa starim driverima. Aj šapo, jebem u mater, aj ne mogu vidjeti jebem. Stvari
Absolutely no. Moram da podesim opcije, mora da stvari odebe ja da podešavam, eto, sve obrnuto. Sviđa mi se parkouru, brate. Hunt je tužna igra. Ima mnogo štekara, jedino što možda vidiš od mene kako da ne umreš u prvih 5 minuta meča do 10. Sve ostalo. Ujeba, to ima armor, brate. Aj jao, dođemo, dole. Ima armor čovjek još jedan. Levi bubreg, desni bubreg, levo jaje, da. Unutra skroz tamo, nebit. Children and parents, sharing information. Purpose of joints, jest. Nemam armor, ajde daj neki armor. Nema više, to sam stavio sebi ovaj bed. Ujebem. Hvala. Eto ti tu, od njih si sad uzeo. Imamo još 10 minuta form. Čovjek kao neki Escape from Tarkov fazo. Da. Sviđa mi se igra. Kakva igra, ne? Ujebem, Ja. koliko ih? Dođemo. Makar sam i ja. Imaš sad? Opcije nisu iste kao u Arzonketu, to je stvar sve su identične. Uzimam shield na G umjesto da bacam bombu na G. Sve nešto skroz neke njihove teorije. Šikurac, ja sam klasičan. It is I. It is I, Leclerc. Reci Peđa kako. Namo se.
Thank you very much. Kako ste napravili Milanu onaj autentikator kod? Ili mu niste ni stavljali to? Za šta? Ono, two-step authentication. A za šta? A za Blizzardov account. To možda ima na telefonu, a da ni ne znam. Će morati još. Milane, si popravio šta ti nije valjalo? Ja sam si postavio zamijenio grafik. Audio. Znaš, ako sam zainteresan za njihove drivere za grafičku kartu. A sve na ultra, ako već imam grafiku koja može podržati zašto. Ultraš. Fidelity effect. Milane, ti li si? Molotov je brutalno jak. Da nas pogodio na običnu Warzone lika Molotovom, ubilo ga instantno. Music volume, lovely music, indeed. Thank you. Marš. Nope. Još malo dole sekund. Samo pomalo. Da podesim ovo, brate, grafiku za PvP najbolji i to je to. Ja se roknem sve na ultra. Jebao me.
Jedva me PvP kad mi je ovaj PvE zakon. Što znači jest? Sve je to okej. Depth of field, ne. A ne. Film grain, ne. Join? Vi ste puni, a? Je li Pedraš? A? Ste i puni? Šta? Nismo puni. Pošaljemo invite dole. Evo Jesi ušao u igru? Hvala ti za mene. Još bukvalno 10-15 sekundi mi ostaje. Čekaj. Ja nemam milijun na Steamu, to me fora. To je sjajno. Pa to je sjajno. Ja treba dodaš nekoga na ovaj njihov Mogu te preko Activision. Steama te moram baš. Zato što ovaj Activision in-game je sjeban. Zato preko Steama mogu samo hivati. Pošto mi ne rada otiđem kak gore. Onaj. Čekaj, sti igru skine preko Steama ili? Da. Ko si došao na Steam? S.W.Frost 1. Imam me na Drakunim prijateljima. Tražim. Nije teško. Naši se. Viš. Add friend. Predskas prihvati. To je to, ja sam nametio. Yes. Čekaj samo da restujem igru. Da bi ja to sačuvao grafiku. Nismo morali restartati igru, samo se treba stisniti na play. A nešto mi blinkovalo, brate, meni. Morao sam zbog nekih streaming teksture, neke nepotrebne, da ti vuče hard disk zbog onih kuraca za jebi. Sam je sad nekom lobiju. Jesi ti ušlo u lobby? Stojim, ali ne vidi nikog iza mene. Piše waiting for veze, party ali vidiš leader. gore desno ti piše K2 na Piše mi neke emisije. A ovo ti je onaj DMZ mod, ono K-Hunter. Pa hoću da probam, vidim šta je to. Definitivno. Vidiš gore desno ti ono jel ti piše 2 gore desno? 2 jest. To ti je ono ka party. Pošto je zbagan još ovaj. Peđa, invite. Sad da mi učite. Dobro, možeš ti to na shift up pa zeta kad hoćeš. Contraband. Znaš što me ovo podsjeća... Imaš misije ka neke vidi. Da, vidim. U ovom modu ti je kad za te rješava misije i istraživa mapu. I rješava neke challenge šta dobiješ. Ali challenge su brutalno, su dobri. Mislim, borba protiv samo botova je brutalno dobra. Šta imaš M4 samo u startu, a? Aha. Moj savjet je da uzmeš samo jedno oružje, ne trebaju ti 2 odmah. Jel ti doslovno svako kojeg ubiješ uzimaš njemu oružje. A ako umreš gubiš ka svoja oružja. Doslovno znači hunt. Wow. Sviđa mi se muzika u ovoj igri, brate, baš ono pustinska faza. U enable to join sets install. Aha, zbog brate shadersa, čekaj da mi shaders učita. Neće system play. Unable to join game. Čekaj. Shaders se da mi instalira jebanje shaders. Okej.
Znaš što je malo jako podsjeća na onaj Rainbow Six Siege. To si igrao masu... Ne, nije Siege. Vegas. Vegas, nisam igrao Siege, jesam igrao. Slično je jako, samo što je moderniji engine i ima više stvari da se radi u Siege-u, a ono taktičko pucanje, znaš, i to vatanje ćoškova. To je nešto ko Ready or Not. Postavljam. Jel Ready or Not, ti se ono ka SWAT team, pa ulazite onda ili Rescue Hostage ili Defused Bomb, ali ono ultra realistično ka. Ne, nije skriptovano gde su ni taoci, ni teroristi. Znači, ako pogineš i uradiš restart, nemaš pojma gde su. Znaš samo da su kao u kući ili kao u skladištu, negde. Tako ti je u Ready or Notu isto. Svaki put. Nekad će ti biti na istom, nekad neće. Bo to uvijek ima neku drugčiju putanju, ali otprilike budu skoro na istim mjestima, ali nije baš onda točno što je. Operator, ovo izgleda da su malo... Kad dole šadar se mi 22%, čekam da... Nisi Drakula pučeš mišem, on ti učita odmah ovoga operatora u modeli to. Znači si uđeš u onaj Hunt Showdown, buđevi i proučiš mišem, odeš levo i ono kao slide show, ono nema kosu. Nema ništa. Nema ništa, brate. Ima ti biografija za svakoga. Ne, a šta je shoot house? Zajebam se ja. Ne piše ništa o biografiji, zajebi. Jeli, dole? A? Shoot house. Zato moraš ima punu igru, to nije free. Ko nije free? Kad držiš mišem preko toga piše ti... DLC, treba ti samo DLC. Da, DLC ti je doslovce Modern Warfare 2 multiplayer. To je kada kupiš samo multiplayer bez kampanje. Wow. A ono što je besplatno je DMZ i Warzone. DMZ, brate, Warzone, da. To je sad free. A taj neko čita ove šaderste. S kim priča ovaj? Igra Hunt. Moguće da igra sam Hunt, a u Milana naš... Znaš što si ispao? Milan ti je kao, brate, Biblija, igrao bi samo Hunt i Hunt. Sačekajte samo da mi učita, brate. 22% šadera se i stoji, brate. A ne mogu da igram ništa dok mi ne učita taj šader. Vidiš gore levo, majke ti. 22% mi piše. Dobro je be, ispamo si me, jebo si mi kevu, be. Ide kurac. Ali ih imaš u steku, mana. Sad ćeš zamrzit to što si stavio da se čuje. Strašno Pennywise da mi iskače po 20.000 puta. Aj, neće puno, neki 20-ak samo. Sad ću ja da ti pomogam. Kažeš... Izbacilo me s naloga, je moguće? Čega ti izbaci? A ne, nego iz, brate, trova. Odlogiralo to ono, čisto reda radika. Pa to ti, pošto se ispamo, pa me je sad izbacilo. Još. Nemoj, već će ovaj da mi izlazi 20 godina, brate. Ne mogu da ga, brate, gledam, neću moći da spavam. Evo i on ti se smije. Kažu svi da je trovo propao. Bar većina, oni te ja znam. Da su prije streamali. Jest. Ne znam ni ja zašto streamam. Bolje mi je na YouTube da streamam. Koliko si ti to poslao mana? Evo kurac, brate. Ne mogu da slušam ovo više, brate. Da ti je već šatove brže optimizira. Jel to još majke ti ste na 20%? Weapon Inspect.
Nisam zainteresovan. Ja znam, meni na jedinici kad bi bilo na 5% ja mogu prihvatiti invite i ući kod nekoga. Odigraj ti jedan duos, zato što meni ove šade se, ne znam šta se dešava, ne mogu da igram još, taman idem da pokupim čalet, tu sam za 5 minuta max. Znači, upalite vi jedan duos, eto me brzo, svakako igramo. Aj. Connecting. Loading level. Lunch. Ba ne moram da pritisnem apply kad uradim keybind, automatski sačuva. Ko je ovo pametan smislio, treba mu dati medalju. Znaš kad promeniš neku opciju i tad pritisneš apply ok. Ne brate, samo klikneš, promeniš keybind. Ali ako na primjer minjaš grafik, onda ti ima kad za applyat. To je nešto drugo. To te pita da si siguran da hoćeš. Jebote, ovo kad menjaš keybindove 15 puta onda klikneš apply. Skačemo iz aviona. Ne, stvorit će nas na podu. Na podu? Ala Hančo. On je Warzone onaj, ovo je ovaj, co-op mod. Da mi nije zabavio, nego nije. Crn mi bio kao. Exploring, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. Ao, brat. Ja se izvinjam dole. Meni je spor miš mnogo. Pa namisli sad u sekundu. Malo jako. Da, ovdje ako umreš gubiš pušku, to znaš. Sve pet. I svaka 2 sata ćeš dobiti kao ono besplatnu pušku da jednu moć. Tako ostaneš bez svega, da ne ideš šakama u rej. Jo, vidi ovo. Prvo, vidiš šta je. Aj, kaveruj me. Maka sam se slučajno sa kitbandom, ne mogu otvarat to. To će da ne mogu lutat. Što? Sve to je bilo to je interaktivno. Ultra One, be advised that safe is bringing heat your way. Be ready for a gunfight. Cover deployed. Ultra One, activity is increasing near your location. Opet sam si zajebao settings. Da kaže, beži bre. Ultra One, the safe is open. Secure all contents.
Bilo je Vektorović, Vektor. Ne. Ultra One, you can locate cash reward contracts on your TAC map. Hoćemo aktivirati ovo, a? Imam 17.000, šta ćeš ti? Ultra One, actual. Set security around the site. We're acquiring the signal now. Ili puški ili neki upgrade. Šta je s helikopterom? To zaglavilo? Pojmem šta sam uzeo. Tactical Steam. To ti je dobro. To ti je kad si lov, rokneš se s time kad si lov i... SAM site is online. We control the airspace. Dobro. Možemo ići ono riješit. To je UAV pokret. Ovo sada ako budu prolazili avioni, ovo će ti rušiti avione pa ćemo imati neka dropove. Ne znam jel helikoptere puca. Hoćemo tamo. Možemo. Shopi. Možeš ti do shopa pa ići vidjeti ako ti se šta sviđa za kupit. Od oružja. Če ti dropam pare? Ma kupi ti ako ti se šta god sviđa. Ma jok. Možda pokupim, šta fali RPK? Meni ja rekao to. Držao. A, polo. Šta ne? Ste bacio ploče, ali? Platio si mi neki classify dokumenti. Tam drive, da. Gdje su? Te stvari sve isto tamo možeš prodati. Znaš šta je bilo vrda obojica kupimo, ovo je da možeš staviti više ovih plate-ova za armor. Aha, proširenje. Da, i možeš torbu proširiti. Ja imam ploče, ali ne mogu ih staviti. Gdje je ovaj shop? Gore. Gdje je shop, majke? Dole. Ultra One, actual. We've got a lock on the supply drop. Disallowed. Actual to Ultra One. Positive impact. Aircraft destroyed. The cargo is marked on your TAC map. Šta je to? Gear i two plate armor vest, ili to? Da, i medium večer. Kako mećemo u ploču? Meni je nešto sam. A, držiš G. Ja, sve u redu, sve pet. Ja ću sebi stajan da stisnem to. Aha, na CTRL prokazuješ. Vidi. Ne vidi da li ima optika da se uzme za oružje. Ne, to ćeš kasnije... To ti kada pušku upgradeš. Ako tamo kupiš onu neku upgradanu pušku. Koji žao? Ultra One, actual. UAV is on station. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Desno negdje. Ne možemo ovdje samo upast, to me ne zanima. Ne, trebaju neka kartica. Što treba kartica? Ali neka. Helikopter.
Dole. Sviš da ga gađa. Šta si ti hakao taj... Opa. A, na kući tamo. Vidim. Supply drop. Missile out. Jo, gađa ga. Actual to Ultra One. Positive impact. Aircraft destroyed. The cargo is marked on your TAC map. Šta treba po taj tovar da idemo? Hoćemo? Ajde. Ću pas dole. Ili su ovo fiksovali? Moram mi lupu da otvorim padobran na milimetar od zemlje. Actual to Ultra One, your intel supplied the location of high-value cargo being moved in the AO. Secure the transport and get it to the HLZ. Location is marked on your TAC map. Haj ulaz. Idemo samo gore do onog hangara gdje smo bili. Uzeti vozilo i opet. Helikopter, vozi. Pare. Actual to Ultra One, you're approaching the objective area. Vehicle is located in the warehouse building and set contact on target. Actual to Ultra One, vehicle secure. Move it to the HLZ for extraction. Location is marked on your TAC map. Što? Ultra One, actual. Enemy bird is closing on your position fast. Helikopter je popovan. Ali ima još jedan.
Contact! Da, možeš se joineš na nas ili... A ne mogu ni da se joinam zato što mi shader se ne daju. Što? Pa imaš da resetuješ, dobit ćeš taj shader cache. Ne znam, ćeš da... Boga me ima double barrel. Možemo i pješke ovako, hoćeš 100 metara dalje. Može. HVT, šta je HVT? Nemam pojma. KVP? HVT? Hrvatski vaterpolo tim. Prostite, ali bila je previše dobro. A što si? Pa budi malo kreativan, pitaš me šta je. Makaki. Taking effective fire. Ultra One, HVT is down. Move in and confirm the kill. Aha. Gdje? Snajper neki, šta je to? Ne, to je on je bija onaj ka neki lik armoran. Ubija sam ga na krovu suprotne kuće. Kaže confirm that the target is Kaže mi dead. moram da u opciji odim i da stavim restart. Šalim što je zapalo. Optimizaciju. Još jedan. Ništa, mi bi trebali ići, imamo 8 minuta. Tamo na nje exit 300 metara. Gdje izlaz? Zajem se, jedno što je na krovu. Vidim te na minimapi, samo da zanima kućiš. M4. Donekle nadograđen. Skačem s krova. I to nam je ekstrakt. Pa imaš još 7 minuta, neću više. Čekaj, a s Peđin ćemo slići, jel? Pa da. A i dok on dođe potrošit ćemo minutu, još dok izađemo to ti je 2 minute gubimo na izlaz. Koliko ti traje ekstrakt? Kad ga pozoveš 40 sekundi, ako se obojica ukrcamo 5 sekundi, onda kak helikopter kreće. Šta sad? Sad dolazi konjic. Sad treba doći. Ultra One, Dino Force inbound for extraction. We're 2 clicks out. Ja mislim... Jebate, nemam kompas. Gdje je kompas u ovoj igri? Gore ne. 220. To stoji. Nije dovoljno dat cash, moram u... Ultra One, we have visual on the LZ. Keep it clear. Eno dolazi helikopter nam.
Šta je ovo Metal Gear Solid 5? Ne zjebam se. Jesi ikad igrao Metal Gear Solid 5? Isto. Upadaš s helikopterom i izlaziš s helikopterom. Znači nema magičnog izlaženja. Ne, bukvalno moraš s ovim da izađeš. Neko je previše igra kod Jimmy ne igra. High Fumes. Nisam instalirao drivere za grafiku, ne znam da li bi radilo bolje, ali... I ja imam problem sa igrom. Šta, dobiti frame-ovi? Ne, shaders mi sad zaboli. Moram ne znam kako da fixam. Imaš opcija da resteš, to sam vidio. Neću, čekaj. Šta je ovo? 130, ne. Ja kod je 12, 13 skoro. Samo stibere. Samo live, jel? Ne, to ja, pošto sam kao lider, pa live it party sam. Neko igra i Tarkov, samo što je skonto šta radi, šta ne radi. Malo mu jebem u piću. Tako je, samo jako. Sad kad sam podesio ovu grafiku, mislim i da znam šta je to. Šta je? A verovatno što sam isključio one teksture streaming. Ja to je vama upaljeno 1,000%. Ti si to fikso bio? Ne, to sam stavio na off i tražilo mi da resetujem igru. I od kad sam to uradio, neće shader se da mi učita. Opa, shader s optimizacijom 3%. Mislim da sve doće da krene čim je on... Čim on je sad, evo ga, i sad na 22%. Evo ga hoće. Ah, hvalim te Bože, ja mislim da je to to. Moram da resetujem shader s optimizacijom i da upalim igru opet. Verovatno. Pila, strela, joker. Ok. Portable infrared surface to air. On i dalje staje na 22%. Mamu mu jebem u pičku. Vidiš, ja kad stavim on, demand, teksture, streaming, off ili on, ja mislim da je to. Je li to vama off ili on? U quality, on, demand, teksture, streaming. Samo da vidim. Šta ste to radio? Quality. Gdje ti to? To ti je... Skoro dole, pored, ispod... On demand texture streaming. On, bret. Ja sam to stavio sad off i sad neće da mi šadra se učit. I meni je on. Kaže streaming is disabled, the game will show local textures only. A ti to probaš uključi pa restarte igru. Hoću. Sad ću da upalim, svakako si upravo. Upalim to, resetujem igru i igram. Dobro je Dule, dobro je. Da te posjetim da sam živ. Da mi izlazi ovaj... Anyways! Upalim igru.
Bijat je neki lik što ti ovako streama hororce. Igra je Outlast sada. On sa ženom kad to igra i na streamu kad mu neko donira 500 mana, zadere se ka skrik neki ono. I samo ovo kad je napeto u mislu mu pošalješ lik se usere. To biti Peđa treba napraviti. Aj, a dobro, to kad igram Hunt. Opet shaders je 22%, brate. Polomit ću nešto. Uzet ću nešto ću da izlomim, brate. Ne mogu ja da igram s tako, uvalo mi ovo, brate. Ne znam što da radim. Nije mi jasno. Nešto se tu pojebalo. To dobro. Da tebe sve jedno invajtam pa da vi probaš. Za loading player stats 20 godina. Ajde bre. Tak. Ima što kaže. Joining game session. I kurac u nebu ti join. Haaa. Neće, ja. Neće odigrati još jednu, ja ne znam stvarno šta je ovo. Šta mi igra jebe. Razbija me. Jebe me, razbija me, bet. Da mi onda opet ćemo još jednu. Da. Dobro. Šta mi kaže ovaj zadatak? Use your TAC map and ping a contract phone. Kako to? Ne znam, valjda otvoriš nama mapu i pingaš kontrakt neki. Ja moram acquire the stronghold keycard, clear the stronghold of the enemy A je pošalji sad invite. Čekaj, Olivi party. To je sam i kao oće. Evo. Op, evo ga. Krenulo je. Oći. Nešto se dešava, a? Da, ide sad posto. To je zbog ovih streaming tekstura nešto baguje, jebo mu pas mater. Ima da poslije stavim off i da ostavim kompjuter čitav dan, aj u pičku me. Sad sam upalio, bio, samo sačekajte seko, sad ću da se joinu, samo da mi učite shaders. Kakvi su ovo ključevi, ljudi? A ovaj plate carrier mi ostaje, a? Da, to ti ostaje sad, dogod ne umreš. Hvala. Ohrabrio si me. Sad pošalji, to je to, moku. Jebem ti shader se u pičku ja. Invite. Spamujem po 20.000 puta, bet. To je to, ko je ovo, bet? I to insta starto, brate, kurci. Ajde, ready up. Čekaj, moguće smo svi izabrali istog operatora. Pa šta, evo likog na izbora. Znaš što ne, onaj prvi ne liči ni nešto. A znaš da imaš i od prvog i od drugog kad 4 verzije. Imaš kad ima kad spuštene ove cvike, naočale, imaš kad su dignute, imaš kad ima drugčiju masku. Imaš 4 verzije kad ideš. Vidio sam, izabrao sam ono. Ali ova mi je nekako najbolja, kad ima spuštene. Ona prva točnije. Ovo mi je sranje što mi je upaljeno streaming teksture, to moram ovdje stavim kad budem poslije. Ovo mi za ovaj uzima bespotreban. Šta će meni u toku, vrate, meča da mi hard disk. Šta je poenta toga, beš? Ja ne znam šta je poenta. Ibaci mi neki error. Ko je? Čega? A taj streaming kurac. Nemam pojem. E pa, ste startali bez mene, izgleda da mi skida nešto. Moguće da ti skida. Meni load. Meni isto load. Updating, ready to launch. A jao, tekstura nemam, brati. Šta je ovo? Pa nemam, nijem. Ovo zabolo, brati. Evo, dobro. 3, 2,
Jedan. Mene ubacilo. Gdje mi oružje? U peđu ubacio. Jesi ga Nemam ekvipao od oružje. prošlog? Ne. Nisi ekvipao ono kad nas ubilo. A ja, Ubit će ti dula nekog, ne boj se. A Šta šta neka nađemo neko. Ali to je čak i dobro kada ja nosi pušku i samo grabe. Dodne jedan da ponese Teksture pušku. mi loše, brate, izgledaju. Teksture mi, brate, baguju. Pogledao Snake Stream. Baš zbog ovoga sad što sam čačko. Evo, sad ih tek stvori. Možeš Da, uzeti. evo, brate. Zbog hard disk. Ne, da, spor hard disk. Jebe mu materu, piču. Mislim da ćeš brže kupiti hard disk no što si mislio. No. A, sad ću da čitati. Evo ti ode ova vesta. Sa 2 plejta. Sad sam podesio grafiku do ja mi izgleda samo taj streaming teksture te bude. Imaš mrtvoga tu na cesti. Nemam puške, daj mi puška. Nemam... Pazi, iza tebe. Pucam bez oružja bre, jebote, nemam teksturu oružja. Ovo je zabagovano nešto. Ovo nije do hard disk. Baš me čudi za Activision da je nešto zabagovano. Evo, učitano mi je ova puška, ova druga nije. Zbog ovog što sam menjao... Gdje te puca? A da, vidim je. Moram da ga pucam bez puške. Evo ga učito je sa puškom. Sjetio se. Survive for the... Ne, armora, gdje je armor? Si rekao armor? Ajmo mi da izađemo taman sneg da ovo juče. Dobro, čak gdje je najbliži exit? Gdje je exit? Na Pina? Da, taj je najbliži. Ajmo kola sad oko. Da, imamo auto iza sebe i idemo napolje. Taman da vidim kako izgleda. Ma prekopiran iz PUBG-a. Da se ne lažem. Kako PUBG? PUBG je mrtv. Ko je da dođem s te strane? Mene ovi rašiju. PUBG Kakva grafika. izgleda kao plastene. Kako da pređe napred? Switch sets. Aha. Na space ti je da se popneš Ne, izašao, stani. Šta je ovo zastava? Ajde, bosi. Dacia. Ili kako su je nazvali Staz. Kakva igra, brate. Gdje ste pke? Izgleda do jaja. Sad mi je učitano, brate. Nego samo da ja one streaming off stavim i da podesim te šadese, brate. Vožnju su dobro odradili. Da, vožnja je vrh, brate, brutalno. Da fora je kako ostaju tragovi, baš se vidi da je auto prošlo. Stižemo s nekih 700 metara. Mogli smo možda... Nećemo, maš jebo mijenjanja auta. Nećemo. Dobro je. Sad imaju goriva auto. Da. Mnogo je, brate, bolje ovo nego Kec, brate. Je. Grafički, nenormalno, brate. Filmski. Baš... On je spucao sa bazukom. Našli ti to. A, jesi nenormalno. Iskočio sam iz auta slučajno. A, ništa, ode ja gore. Ajde, kurac. Jesi nenormalno. Znaš da mi je auto skoro palo na mene. Evo nas neki, tu smo. Aj, zovi.
Ja nemam ni armor, bet. Kal. I šta mi sad zovemo? Koliko treba onda da dođe? Vidit ćeš ga, valjda. Znači ovo je kao Hunt, kao Escape from Tarkov. Kad bi Escape from Tarkov bio zabavan, hoćeš da kažeš. Da, ovo je meni zanimljivije. Asist. A što se radi? Šta radim s kalašom? Pao sam leđa. Pao sam. Da ja. Možemo da sačekamo da dođe Imam ja ovaj self, imam ja self. Ajde. Moraš da ga ubiješ ovdje. Jao, vidi ovo, ubija me. Prije nego sam stigao opucat. Možda se popreš, probaj. Probaj da uđeš. Ne mogu zato što stoji u zraku ka. Ček se. Ne mogu se popiti unutra zato što... Također se uđi helikopter. Ukotrljaj se. Tako blizu, tako daleko. Laso! Baci laso! Joj, mogu se to. Baci mu laso, sine. Lasom ga iznesi napad. Mjesto vam je sranje bilo. Pa šta si ovaj s leđa ubio? Aha. Ma da, s leđa došao čovjek, a ja bez armora, bez ičega. A ja na self-revive dignem se. A ja ušao Snake-u, brate, meč. Gole šake. Gol ko pištolj. Strašno. Pušta. Ja zaboravio da, kao, taj mod. Da, connecting to online service, pa je connect. Jak. Snake, vozimo se mi. Stavi na weapons odmah i zaberi si oružje. Ovako, čekaj, nek token bank neki kurac. Weapons. Mogu da uzem memku, mogu. Može. Jeli? Ako imaš, može. Može. A ljudi, vi znate da ima ono oružje koje je kao osigurano, koje ne možeš da izgubiš? Nemaš. Kako nemaš? Imaš onog gore kana, onaj insurance slot, da, ali to je svaka 2 sata kad izgubiš oružje. Aha. To ti je... Ako izgubiš sva oružje, to ti je kao free na 2 sata, ili tako? Da, svaka 2 sata želi free. A možda gledaj, možeš ti sa šakama uletit unutra i izlamatarat nekog bota i uzet pušku. Samo se nade da je sam. No problem. Sviđa mi se ovdje, to i DMZ mod brutalan. Ovo ima najpametnije stvar koju se radi. Istina. Na jedinici mi je isto bila dobra ona Caldera Clash kao ogromni team deathmatch 50 na 50. Aj mislim, baš zbog toga što je ovo beta, da će oficijalna verzija biti kao Hunt. Da će staviti, baći se da, ekipe, bet, isti fazon, bet. Sad neće imati 100 igrača, ali verovatno će imati... Jednu 50. A. U tim ovim, zapravo ne, treba bi neki broj dijeljiv sa 60 možda, ili 30. 30. Jer okolo rješavate misije itd. Pip, 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 pip. Čuo sam ko bipcanje, majku. Znaš kako sam skinuo igru, dakle? Igrao Battlefield 5 i skidao. Ja, vidim da se svi nešto primaju, svi skinuli dan pre, nameštaju grafiku, dr. Ja rekao, vidim da znaš što ću da igra, ja ono, znaš, skinem Battlefield. Stavim da se skida. U isto vreme pustim Battlefield 5 s hard diska.
To je to. Imamo tamo misiju. Ali Čekaj, dalje stani radi ona malo. fora. Kad dok ti je puška, ono kad je dignuta gore, brže ti trči. Kako ping? Ping, 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 Onaj ping. shift i date se strela na scroll. Ship cargo, gas station. Ujebem vam. Kako vi imate po 2 armora, Snake? Kako imaš 2 armora? A ima je, zato što je on preživio, on ima. Nije umro. Živi umro nije. Koliko zadugo, ne znam. Veći armor će. Leđa! Ovako stani. Dropat ću dole. Ili može i tako. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Na krovo ljudi. Dobar zvuk. Kakva grafika sunce. Zvuk. Bolest. Grafika, nema. Grafički sam vidio svaku igru jebenu zadnjih 20 godina. Posle Kanta, retko koja igra ima dobar zvuk. Ovo ima solidan dobar zvuk. Ovo ima solidan zvuk. To je putaš se izložiš du. Znači, kao da si ti kada, brate, trčiš, brate. Sad uzem ovdje, amo mi ne treba za šotku, bacam. Kako bacim za moj šotku? Od rockpala, re? Dobre. Evo nekom još jedan ovaj keycard ovdje. Kako da stavim scope na ovo, ne mogu nikako. Ne možeš ovdje, samo prije. Van igre. Neko puca, ja. Stronghold keycard, ovo niste vidjeli. Idem ja gore, pre moje kući. Eno, tamo, pa. Tamo je. Volim ovo lean, kada priđeš vratima i stisneš pored miša. Nije ja uleti zgradu aktivirati od misiju. A šta nam je misija u toj igri? Ajmo kod njega. Pojma. Sigurno nije u Evo zgradi, ovdje. ali. Amo 5. Hoćeš i teba armor s neki? Možeš. Evo ti. Napuni ga. Da imamo šta je misija. Kako to markiraš sve? Na Q. Ultra One, we've marked an enemy stash near your attack map. Secure the contents. Popuniš to. Evo vam Helikopter, aj. Ima ti jebe. Ti ćeš jeban si. A šta je? Negdje, znači peški idemo. Dobro. Taj helikopter ide na nas. Beži kurac. Šta se radi? Šta ovdje imamo? Car battery, šta će mi car battery? Za prodat eventualno. Ovdje ja ne znam iteme, ovo mora se uči jebote. Pa piše ti vrijednost doslovce na njemu. Može polako, opa. Sad ću pick door. Ima pick door, vidio? Aha. Kako? Ne znam, na levo malo, pick door, nešto mi pisao. Viš malo? Imaš? Ne pričaj. Bacili mi molotove, moguće? Crtrla. Da, ali počet ćeš se gušt nakon nekog vremena. Ne bi ja. Nemam više municije. Ne bi ja crtrla. Napadajme sa svih strana. Dođi vamo, vrati, sam. Što je solo tamo? Jebote. Ovako se nahiluj se taj armor kurac. Frag. Dobro, daj mi kalaš. Iza zgrade, Drakula. Ovo ja ću da priđem s ovim kalašom. Šta je ovo ovdje? Ja ovo se mogu da prodajem koje iteme nalazim. Da, u shopu. Poenta je da nabavim što skuplje iteme. Daj njih sad.
Tako? Tač. To je do tebe. Bacio sam grenade u vodu, slučajno. Nema veze. Dođemo s njim. Baci mi grenade s ovim. Ja se popeo na brod, ja. Šta ćeš dok? Uvijek ostaje na 5 HP-a. Ultra One, be advised you are approaching the target. Polako, gore bi. Semi auto, kontakt, ovdje ima neko. Imate dole na southeast. Aka igra, brate, bolest. No matka. Neko te Ovo drugi playeri, boga. Ne. Umljivo mi ovi igraju. Ništa, skačemo kod njega tamo. Ovdje ne. Sigurno da skočimo u... Između ova dva, između ove dvije zgradice. Oši, ovih jeliš. Ne bi ja. Ali ovi silaze, braće silaze. Oho. Jedan pao. Meni je ovaj sumnjiv bija. Ja mislim da je ovo bija igra. Ima full nadograđeno oružje. Evo, ovo su bili igrači. Ultra One, tag secure. You're being tracked by enemy operators in Frosty. Evo, upravo sam ga lutao. Zove se Punk Cockle 746. Sad će mi shot. Unlock weapon stash. Heartbeat sensor. Ima heartbeat sensor. Evo bomba. Kako da aktiviram heartbeat? Ku? Ima pun kurac ispred nas. Nek stavi armor. Ujeb. Nemam armor. Znači ti ja hoću. Ubija sam ti trojicu gore. Snake, ovdje ti ulazite. Ko je mine? Ide na nas. Ko? Više niko. Više niko. Šta ja to čujem? Gdje se čuje to? Aha, evo ga glavno. Jebem tim, kakte. Bomba mu baci. O, ne! Bomba je. Dracula, vidi ovo ovdje na podu. Da ima sve 2 armora. Two plate carrier, da vidim. Vidi ga ti imaš sa 3 je. On Stavi je za snake 3. armor, nemaš armor jebati. Ultra One, armored enemy reinforcements are incoming. Stavi još jedan armor. Ja. Cover deploy! Imaš ti armor da mu baciš. Recon drone online! Armor here! Ko ti ode snake? Da refilleš. Baci tog drona. Gdje ste ploče? Imaš ovu kutiju da uzmeš. Vidim. Ko će nas napadat? Bacili smoke svuda po, brate, prostorijama. Ovo cheating. Dobro za zna da ima igrača drugih. Znači ima igre. Pa ono je bio igrač iz Svidija.
A, s leđa kroz prozor je moguće. Gdje sam se vratio do... Battery depleted. Recon offline. Nekad da im uzem. Imaš jedan, čini mi se, rekao. Čekaj da napunim armor i metkove. Neko iza nas puca već. Ima jedan. Približavaju nam se sa 345. Nije. Ti imaš šta? Da. Jedan je negdje ispod nas točno. Treba pomoći. Vrata. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Ej, ovdje imate... Custom, ovdje mi jedan custom je. Moguće da ovo... Ej, ljudi, imate ovamo large backpack i veliki ovaj za plate-ove stavlja. Large backpack je ovdje na podu, a unutra ovaj veliki armor. Ja sam uzet veliki armor. Hoćeš ti snake large? Evo ti ovdje. Ja bi municiju za... Šta reče, large? Backpack. Može, gdje je to? Pričaj. Fino gore. Kod mene. Uzimam, prodat. Uze. Čekaj, extract the white lotus intel found on stronghold guard. Šta je ovaj upitnik? Aha, evo ga, našli sam. Ne vezi. Ja imam misiju ako izađemo riješenu. Kaži mi avion, šta je ovaj na sredini, brate? To ti je, znaš ono kad smo onaj SAM site capturali. E pa kada capturaš SAM site on će ti ga oborit. I onda kad ti obore avion ispadnu ti oni dropovi ka. Šta idemo dalje? Šta se dešava na ovoj ulici? Danas ja bi išao tamo prodat malo stvari. Gdje se prodaje stvari? Evo shop tamo, a? Shop. Imamo čamac ovdje isto. Ko to puca? O, na sred ulice neki specijalci, alo? Ima još koji. Uleći unutra. Dobre. Headshot. 91 metar. I šta ovdje ima da kupim gear? Ili puške neke? Puške, imamo puške. Car baterije mi ne treba. Sell, a ovdje prodajem isto. A čekaj, šta je ovo, prodajem ili kupujem? Ovdje je možeš. Je prigušeno. M4. Dobro, kupio sam ovo. Evo već ste imali prigušene puške. Vidio si. Gdje? Meno oni tamo što smo ih sad pobili. Ajde za nešto. A neću, a već je metko je za ovo, meni treba šotka. Gdje si Milan? Sorry, poneću ja ovo. Amo tamo. Imam ovaj HCR 56, ovo je onaj... Kako zove? Ovo je u Kanteru onaj... Zove ovo, brate, zoomarka ona. Auk, bravo, da, evo ga Auk, imam Auk samo bez kopa. Ovo je Scar. Ja sam dropao Scar. Ajmo tamo, ajmo ko njega. Šta je, deć? Šta je tu? 10 minuta fore imamo. Tamo još jednu misiju riješimo ih tamo. Treba, vrate, doći do... Ultra One, intel located AQ supply sites nearby. We need you to destroy them. Coordinates are on your TAC map. Iza stene.
Idemo peške ili? Do prvog idemo pješke, onda ćemo drugog auta. Destroy supplies. Set a charge on the supplies and destroy them. Koji CTRL, shift i brate CTRL. Ovdje imate medium backpack. Medium backpack ako netko ima small tu. Ome je teško original. Šta je ih je, alo? Prišli ovi desno od vas, pored vas. Ne znam, ja sam ostao bez metaka. Vozilo iza nas, oklopljeno vozilo, ljudi. Dule. Uzmi od njih. Dve bombu. Idu dve bombe na vozilo. Ne, metaka, Ali svi. Izveli. Niko nema metaka od njih. Pa čekaj. Autom ću pregazio nekako. Sam unutra dakle. Pade nazad, pade nazad. A ništa, stani tu presjećamo zid. Ili da samo otiđemo na exit. Idi exit, evo me. Proba je, dobro. Evo. Daj mi KP mi ostalo. Ovdje kremiza, zaju. Znate šta, neko kod nas mora sljedeći na sjema box. To neću ja ako bi mogo da kupim. Ne moraš ti to biti ja. Ami, evo ga ovdje za zemlju. Ali nam otiđe helikopter tamo. A? Otišao helikopter tamo. Pa šta sad čeka? A sad ti trebaš čekati da ti se opet ono pojavi, kaže. Drugi su. A, znači sad i drugi izdaje. Padaj nazad, Rakola. Oni se Ma samo skočiš bre ovdje, šta ti je? Ne možeš pasti. Ne možeš pasti bre. Stavili su magnet. Stavili su magnet. Stavili su magnet nazad, ne možeš da padneš. Wow, meni je ovo za igru. Nevjerovatno. Možda se krećeš da ne ispadneš. Hvalim te, kurci. Dule, odličan vozač. Iza nas, Rakola. Velike pozdrav. Altona nije baš Šta je ovo? To. U rikverc. U rikverc mu ga daje. Kakvi ste da promijenimo vozilo? Sve u redu. Samo vozi. Uha. Evo vamo drugi kamion. Ne! Jedan HP mi ostao, već. Dolazim do vas. Pade. Jo! Može, vozi. Neća. Climb to the roof.
Kroz njih si nespro... Ja, ne sad stati je! Ja više municije nemam. Još, materinu. Dule, što smo stali ovdje? Nismo stali, uništili smo. Je li ko živ? Peđe. Ja. Buci se za Peđe. Jebo mi kevu, bre! Dođi do... Kako ne bacim flash, jebem. Ajde šamora, ajde silazi ti dole. Ajde, trči. Jedva živ. Brate, ekstrakt kida. A ne Jedva da živ. gledam brojanje i samo nestane. Kočije. Daj mi kočiju da pobegnem. Do ja. Ovdje masu XP-a, vred. I prošli put mi se izvukli. Ja se kurac izvukam. Ne, kada sam igra s njime sam se izvukal. Kada se igra s džapetom, ono između, nisam se izvukal. To je baš bijahao. Nije, nego se ja podešao grafiku. Sad ćemo uletit u game odmah sa ovim girom, tako da nećemo morati ono tražiti. Čekaj, imam ja, vrate, šotku da je samo izbacim, ne treba. Ma izbacit ću ja jednu pušku isto. Imam 2 M4-ke. Ja nemam ali dobro nici. se zna da se mogu stvoriti drugi igrači. A sumnjivo da sam si odmah kreći. Znaš, Kako ekvipuješ ove perkove? Jelo bole. A? Kako ekvipuješ ove perkove? Koje perkove? A imaš, piše perk neki, nemam pojma. Ne znam. Ja pitam glupost, dobro. Piše fast hand, prepostavljam za brže reload ili tako nešto. Je, ali ne znam je li to za ovo ili to za classic dio, zato što to su ti main levelika programa. Tako da može biti za oba dijela. Znate što je po meni, znači flash ili stun granate, a za ovo drugo bi ja najradije uzimao obične granate ili molotov je čak po meni bolji. Meni je ovo učitavanje oružja 20.000 godina, jebote progres. Ej, jel vidite field upgrade? Ja sam sada uzeo sa Nemo box tamo. Jebote sve ovo ostalo. Weapons. Dan mi ne treba battle rage, šta je battle rage, šta je? Šta je ovo? Deploy cover, battle rage, da. Proximity knife. Nemam ja, šta? A šta će mi stan, ne treba mi stan. Uzmi cover, onda shield uzmi, on je dobar. Spotter scope, šta znači, šta s njim mogu? Valjda kada ono pogledaš neprijatelja da ti ga A shock markira. stick? Ne znam šta je to. Electric device that sticks to surface, electro enemy destroys. Nice. Flash grenade, aj flashka beti palemko. Šta je ovo? Acquire, dobro. Medium backpack, šta je ovo? Key, kakao key. Zašto su ovi ključevi za neku secret sobu, a? To sam ti ja vidio malo prije. Znaš onu kuću, onu na veliku na 3 kata kad sam ušao da ekvipam quest. Bile su 2 zaključene sobe i tražilo je neki ključ. Šta ćemo riješiti od misija? Destroy 6 vehikala, uzmi. Ne bre da uzim, kako se to uzimam? Kad su ono obično meno imaš faction missions piše. Make contact, to da stavim.
A meni već stavio ja samo 2 misije. Legion, to vrate Legion, tako? Da. A, Ja sam meni samo završio 2 taj misije. prvi krug. Activate 1 UI tower. A dobro, ove misije nisu toliko ni bitne, tako. Nije, ali kad ih rješavaš, em što dobiješ XP-a, em dobiješ... Acquired Stronghold, keycard. Ne, mislim... Agdar Village, destroy the LTV in Meshes Mar. Ovo zvuči kao jeben quest. Travel to 6 different points in rest points in one deployment. Morat ćemo proći onih 6 gradova meni za misiju. Moram uništiti 6 vozila i capturat same site. Wait for your capture same site to shoot down an airplane. Loot a drop, supply drop od airplane-a. Dobro, to ćemo, igrat ćemo svakako to usput ako uzmeš. Da. Vi kad riješite te prve misije... Kako stavljaš na dogradnju na pušku? Bravo, Snake, weapons. Kad ideš na weapons i kad imaš gore one ka... gdje su inšurane oružje. Tamo ih ekvipaš ka. Imat ćeš gunsmith. Kako ide to već? Vidim. Znači ideš na weapons i onda ideš na loadout dole levo skroz i ubaciš onog oružje gore da ti piše inshoot slot ako se ne varam, jeli? Je. I tu staviš recimo assault rifle. Tu staviš oružje koje hoćeš. Vidi, prvo moraš unekvipat svoje oružje. Dobro, jesam. I vidiš gore ti piše insure slot 1. To mi je 115 sekundi recovery taj. Mislim da je 115 minuta, ne sekundi. Dobro, 115 minuta. Pa ne možeš onda, ali kad tamo možeš ka upgradeat oružje, a ovo ovdje što imaš su ti kao ono oružje pa suza. Okej, razumijem. Ništa, ja sam spreman. A operatore, čekaj, da dobiješ nove operatore, skinove, moraš da uradiš nešto. Naprimjer, Ghosta da uzmem, treba mi available truth vault edition per shoes, znači to mora original modographer, dobro. Get to a single player, execute a finish move. Ja sam ti ovo što sam otključa sad dok smo igrali, to ti je u prvom redu prezadnja i u drugom redu... Ko je to, kako se zove? U prvom redu prezadnje i u drugom redu 8. Kako se zove, bre? Čekaj, ne mogu sad vidjeti. To sam gledao na tom streamu. Šta bi? Ja sam se vratio slučajno skroz mnogo. Zove ti se Cleo i Rose. Njih dvi se noći. Cleo, get kill with, aha. Cleo, Rose. Rose, evo. Što dobro ovo, brate, Rose. Get from my kill. Dobro, Snake, jesi ready? Hoćemo ready? Gdje mećeš to? Spremni. Ovo, edit mission, možda edit, aha, okej. Ja sam spreman. Ja sam uzeo samo jednu pušku M4, to sam odao, staje sam onaj... Ja sam dve uz, eto čisto. Znači ti dvije. A ne, pa... Sve koriste istu municiju, znaš. Edit mission. Ne. Ne mogu, cancel, ne mogu, ništa, startit ću sa... Završi, volim kurci. Ja sam uzao samo snajper. Da čačkaš Milanat. Ali ovaj mod mi je baš do jaja igrat. Zatraži igrače dole. Mogli bi posle Battle Royale da probamo isto. Kakav je i on. Da, ovo je mnogo bolja priča nego Kec. Unaprednija. I zanimljivije, brze, jednostavno. Ima samo jedna mapa ili? Nemam pojma, ne su. Šta si rekao?
Ima Ja samo mislim jedna ova mapa ili? Mi koji free to play, za sad jedna. Da, ali oni će ko za Warzone Cats. Za Warzone Cats imalo posle 5-6, brate. Ne. U Kecu ti je, zavisilo ti je od godine i točnije Pazi ovaj sezone. Milan što A dobro, nebitno, napravit će i ovdje tako to. Pa napravit će, ali bit će ti vjerojatno koju Kecu da nećeš moći se vraćat na ovu mapu. Ajmo reći da će biti godinu dana ova mapa, onda će za godinu dana izbaciti neku drugu mapu. Znam što to na aparatima. Meni je najjača mapa ona zatvorena i Ona je River taj. Da, to, pa to što je u brate stvarnom životu. To mi se iskreno ne sviđa. A ne, zato što je pravljeno Dođi, Drakola, dođi. Ubijaj. Ja prebijem malo s puškom, Evo, kunde. Evo Snake, evo, bate me, može. Oba! Dobar ti skin taj dobro. To je ova pička maska. Ne, bacio sam bombu slučajno umjesto da... Navik. Ne bi stavili play. O, brate. Pokolj. Instant pokolj. Ja sam zabijao. Šta bi ovo? On leta, ja sam će pucat po njemu. Majku moju. A čekaj, ja sve što stavim u backpack i što iznešem iz ovog, brate, mesa, ko se, brate, proda, šta? Tako? Da. Osim ključeva i pušaka. Misliš da ima ništa? Sniper negdje gore. Headshot. Idem gore da vidim taj sniper. A s parama kupujem ovdje shopu. Opa, Dracula. Neko pucao sa 240. Ovdje je ovdje sniper gore. Ko je pao? Ja. Diži me. Robe. O, me razvališ od kurca. Gdje je Dracula? Dracula, si ti dole? Evo. Tako da se ovo. Mama, ne brini mama. Jesi. Jesi, daj. Ispod tebe jebote nisam. Jesi digao? Ne znam ja mapu, brate, ne znam da se povežeš. Kao znam. To mi se spremuje. Urla. Znači ja menjam sve ovo što mi je jeftinije. Brat, ovi dalje pucaju. Ovi dalje pucaju. Odakle pucaju? 255, 240. Noko sam igrača ovdje. Jesi, ja? Da, Si vidiš ubio. dobro. Gore. Iza tebe, Dracula. Igraš, definitivno. Kroz prozor pa dole. Nema. Ozbiljno, ovo su igrači jedno. Jednog sam ubio. Sad ću te dići neko. Ne možeš me dići, moraš da me kupiš, ja mislim. Ne, možete dići. Hoću dići, nego nema. Di, bog te pucaš. Mislim da znam di je. Kako je to droga, što uradi? Znam di je. To sam uradio, ja sam... Drogu si uzeo. Znam di je. Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert. Thanks, soldier! Bacam flash ako pika. Tu je ušteka. Drugi sprat. Priča, evo ga priča, već, proximity chat.
Brate, ovo je stvarno i protiv igrača, ja ovo nisam znao jebate. Čovjek kao Hunt. Gle komandasa. Gle komandasa. On your feet, flash incoming! Holy shit! Jebik. Brate, znali jebate. Vidi kurac. Znači, postoje igrači, ja nisam, još ja sad ubijem lika i on pada nokta, šta je ovo? Da, nisam ja imam, znam. Na vez. Samo da ih provalimo. Kako izgledaju ovi... Šta sad, live game ili live game? Ne, ja. Teroristi, kako izgledaju igrači? Šta je ovo, skavovi i oni kako se zovu? Cijevi. Znači, doslovce, Tarkov... ubrzana verzija. Tarkov ste... Ja, modo, sviđa mi se. Ovo je da ja. Sad kad znam da ja flera sam još na pečke. Da, sad moramo kao pičke da igramo. Ali dobro, mislim, skušali smo ih prošli ono kad sam onog ubija da ima flera. Ti nisam, brate, vjerovao, rekao, kako ljudi, sad. Equip. Ne znam, pite njega već. Stan. Nosim jednu pušku, ili šotku još da nosim. Ja nosim dvije. Nosim flash, a ovo imam uvijek ovaj flash i ovo frag. Znači ovo je ono standard što imaš uvijek. Dobro. Šta će mi field upgrade? Tu nemam ništa pametno. Ovo je startu odmah. Moguće startu, a nisi nas pitao. Snake je stavio sve što treba. Čekaj, Alka se idem ready. Ajde, Alka ide, ajde. Dobre, ajde. Možda bekan onda. Nemoj. Sljedeći put kad ti hoćeš da startaš, nemoj sad čekaj da mi... Ne, ja mislim da ja kad se ready samo meni. Zato što ne, svima nam prebaci... Nije kao Vermintide. Da, vrati igra. Ovo je, hvala Bogu, nešto kao futuriznije i vrati jače nego Hunt. Tarkov steroidi. Tarkov steroidi, da. Ovo sam čekao, Tarkov steroidi. Moraš tako sad promijeniti naslov na stream. Igramo Tarkov na steroidima. Nemam pojma, može ovdje 4 igrača, ne može? Ne može, ovdje samo 3. Daj ću ti svoju poziciju ako ćeš s njima da igraš. Mora li igrati običan Battle Royale. Ustupit ću ja svoju poziciju, hoću da gledam kako igrao. Možda igraš sa dvocevkom, ja sam sa onom bokericom ubio četvoricu na vrat su ušlo bili. Koliko ove igre zauzima? 20 GB. A što ono teže 120 GB? Zato što streamuje teksture, kad streamuje teksture još ti skida dodatno. To treba da stavim off. On? Pa, ne švit ništa, si luti. Ozbiljno? Pa da. Znači, zato je meni shader si zaboli onako. Zato što ne smiješ da isključiš to. Ali neki kažu da, brate, može. Možda kad skineš sve teksture. Znaš? A kad ću ja da to tako radi, pa otkud znam, kad skineš sve teksture koje ti treba iz igre. To tako radi. Što to se ne skida odmah u čitavu da bi ti brže ušao u meč. Da bi brže ušao u meč, Dobro. Koji skop imam? Znate, Tarkov na steroidima. Marš. Ne, jesi primijetio razliku bota kad pogodiš on će ti usporiti. A igrača kad pogodiš on će ti nastaviš sprintat baš. A i vidiš, teroristi su NPC-evi, a ovi... A je, ali imaš i specijalke, one što dolaze helčem. U pare. Dakle, video. Revive pištolj, imam revive pištolj da vas gađam. This will fix you. Da, ako neko od vas padne, imam revive pištolj. Ima nija revive pištolj. Milane, tijeli si. Bandaža. Bandaža. Gdje si ti? Dula. Maski protiv vas.
Znači mi sad ne možemo znati gdje su igrači nikako ni na mapi. Znači ovo je hardcore baš. Dobro. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Evo sad ti je rekao increased activity in the area. Aaaa. Ok, onda vidim. Da malo pogledam. Ne vidim. Vidi bre, dole jesi mene bol. Šta me plašiš bre? Dođeš tu i pucaš mi u facu. Može ovdje neki parkour gore da se napravi, može. Evo ga. Opa. Ne imaš šta kažeš. I tu imaš... preko mosta. Neko puca negdje. Aj preko mosta, neko puca. Evo tamo. Ja ću idem preko vrate vodeva. Vidio sam što se radi samo. Iza nas dole sam čuo nešto. Evo. Avion je bio proletio neko više. Ne znam šta ja čuo sam. Kako igra brate, neki moguće đavo. ovo već. Znači ima sad da platim 10 € za Battle Pass, majke. I ja bi te imao pa. Dobro, ti sad uzeo taj telefon. I Actual šta kažeš? Ultra One, intel source the location of an Što AQ kaže hard drive. Boris, Secure that skupljači disk and akumulatora. upload all contents. Target area is marked on your attack map. Hard drive. Idemo locirati Treba taj neka laptop. šotka, nešto. Ti ta šotka? Ma nejako, ubit ćemo nekog uspred. Jel vidite gdje je taj hard drive? Da, gore na... Dying Light. Onaj reflektor, onaj kurac. Mislim tamo ima playera. Da, Vidite da je helikopter sljedeći. Da. Hoćemo na njih. Ej. Nemoj to, čuje se, nemoj to, čuje se. Ja, vezi ima turete. Imate turet. Pobjegaš vam je bilo. Ne, to je helikopter izbacio ne specijalce. Ali sam. Specijalci? Hvala ti za to. Pičku maternu specijalci, ovi najobičniji. Ne. Tamo iza ih je pustio negdje. Ne znam ko je, ali Rafal. Ovdje. Lik. Da, lik je. Skloni se sa ceste. Rekao sam ti da je lik. Ja pre zadnji živ. Dolazim. Ubio sam ga. Ghost u pitu. Insta sam ga ubio. Dolazim, Stanky. Pušta. You'll live. You'll live. You live. You live. Već sam ga odmah full armorima i idem da ga lutam. Nešto, gdje mu je telo bit? Evo ovdje, viš vali backpacka na podu. Ne vidim ja to. Zabalo je to meni, what the fuck. Ima stronghold kickar. Neko puca, neko te puca snajperom! Ja sam opucao u podu. Ideš pored. Treba armor s nekim imaš. A mi riješio neko je zgo... Gas can. Uzeo ja kantu benzina. Kuda Gas trebalo. can ti je samo za punit ove... auta. Ništa, ajmo gore šta? Weapon case picked up, šta je ovo? Smoke, imam smoke. Šta je pointa sa Steam? Sam sebi boost dajem, šta je? Steamom, jel? Da. Ako imaš Steam ako si low HP, puniti ga odmah instant. To je to. Snapshot grenade koja ima proximity mine. Ovo je za sve light $20. Gdje si? Dole. Evo me krave kuće gdje je quest. Evo s neko njega.
Počistio sam prilaz. Ovo je moj umoran, neće ni da trči. Vidi ovdje se penjem bol. Ovdje gore negdje treba bil laptop. Ovo je skuplje ovdje za gear. Ja ne znam gdje sam. Ti ne znaš šta si. Laptop, $1500, hoćeš ga ti uzeti? Imaš mjesto da nosiš. Sad ću da umjesto keša, ne, umjesto ovoga, umjesto toga. Ajmo ga resnek, ajmo liftom. Gdje ti je lift? Evo ga, lift. Može li uopšte liftom da se ide? Može. Battlefield na aparatima. Ujebote! Battlefield ono glitchovanje. Vidi ovo. Nema, brate, baga, brate. Kakva igra, brate. Postoje li unaprednija igra od ove, brate? Ovdje ima lock. A ključ nam treba za... Šta si uzeo sad? Hard drive što smo trebali i sad trebamo otići tamo do anteni. Ništa, skačem s krova. Sad ćemo mi gore skroz da se popnemo, ajmo gore skroz svi. Čekaj, polako stani, nemoj skroz. Nemoj još, mlad si dečko, nemoj još da... Ali tamo negdje imaju playeri. Zašto meni muzika gruva, već? Ne znam, isključio sam muziku. Kola, šta je to? Ovdje sam. Kućima. Ništa, ajmo tamo s njim, paši. Opa! Gdje sam, kurate, sreće, evo ih. 4 bota sam. 4 bota, ti si u sred bota, moguće. Ja sam mislio ko padu. Moguće da si to upravo uradio. Dati bombu samo da... Meni su oni bacili bombu. Ne, jebote. Ko je bacio te bombe? Idu. Bot. Oni. Rat. Znači, ja sam među njih četvorica. Player, vidi ga gore. Napado brani. Pogođen 2 put. Idem. Nijedan hit nema. Dobro, ajmo mi na quest, pusti ga. Moramo se gore penjeti. Treba armor, jel imaš? Uzmi armor. Playeri su blizu, vidite chat. Ultra One, use this tower to transmit the data. Access point is at the top. Chat, ne jet. Likovi su doslovno se dopisuju s NBA. A, random će već. Tamo otprilike. Vi se ne morate penjati gore, zato što imam hard drive. I te čuvamo oči. Eno ga helikopter. 312. To je od NPC-a. NPC znači to, a kako da znamo kad je igrač? U helikopteru. Oni su ti u malim helikopterićima. Tipa Hummingbird ili tako nešto, u tom stilu. Ajmo do ove kuće, šta što je ovo? Bravo nešto. Su ovo basovi, vidite. Znate, meni ova muzika razvaljuje mi, već. Ja sam isključio muziku, to loše. Znate, neki... Rock and roll. Šta je ovo, brać? Juggernaut nearby. Na tab. Gdje je taj Juggernaut? Što ne voz? Ne znam gdje je taj Juggernaut. Na tab, to je ono dole, onaj seti cave, ovo. Vjerovatno je to to. To? Daleko je to. Ništa. Gdje ćemo dalje? Ne znam, gdje god hoćeš. Šta na mapi kaže? Neko ovdje nešto tako. Neko ovdje se čuo. Iza nas. Gdje? Neko na istu. Možda to server raznese. Ili neko ima quest da raznosi auto, zato što imaš quest da raznosiš vozila.
ajmo mi. Hoćemo do buy stationa. Samo kreni. Evo player. Pini. Fuck, daj mi pin. What the fuck? Šta je bilo? Ne želim mi pinat. Glavno ovdje, krati krp petina, NPC-eva, love onog tamo playere. Ovoga dole se na cesti. Šta je ovo jebote život? Love playera se na cesti. Ajde pucamo. Ajmo tamo kod njih. Okej, imamo tu ortak isto, ja mislim da mu je to. A što se čini, vret? Jebote, ono ko zombi apokalipsa, ve. Opa, kako skopnem gore, evo. Šta, bazuka? Jesi ja šta ga lovilo? Da. Čekaj. A, što ima keša ovdje? A mi nastavi. Imaš ovdje... Jednog klika što trči, vidi, iza njega jednu 12, 14 ovih botova. Kakva igra, brate! Imam 2 Stronghold key kartice. Ne znam šta ćemo s tim. Match well done, kaže mi ovaj bit. Napiši ovaj. Da nije tebi napisao. Mislim da... Šta ću zauzeti? Što, team chat? Da prodam laptop i ovo. Imam 10.000. 5.000 Stronghold key, šta je to skoro? Mogu bi to da probamo. Na Strongholda idemo. Imaš neki ključ, Imam. To je to, idemo tamo. Drži jednu karticu, Draku. Čekaj. Ja imam karticu. Uzmi ti, Draku. Čekaj, daš telo, stani. Aha, ništa, ne mogu. Čekaj, koliko imamo? Bateri, prodam. 2800 imam, pa ne mogu. Helikopter. To. Nije ostalo dugmići. Samo će ovapi sustav. Moguće ove. Ajmo pinu i Stronghold. Aha. Pina sam. Aj ja da potvrdim to. Samo danas mjeveno meso na akciji. Šta čuvalo? Gdje je to? Samo pinuj ono tamo što je on pinuo. To, Jel tako, džape, mljeveno meso na akciji danas. Ne, samo to. Ko je izvadio bazuku i počeo da puca od vas dvojica? Obojica. Da, pa ja znao da ima, ja znao čime da ga gađe. Ovo je bolje nego Hunt. Snake. Dupli armor. Stavi, napuni, jel ti treba, imaš... Ne, sve imam. Ovo bolje nego Hunt 3 puta, kratko traje Op, levo, op. Mečevi traju kumara udarci. Igrači. Gdje da su igrači na punu. Ući se, koji jebe. Ajmo mi na Stronghold key. Ali dobro, ali će nas oni udri s leđa. Opa. Dule, neko puca na 285. Nemam ja metkova, malo metkova. Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert. O, NPC. Pinca sam ga pogodio. Davnec! Ne, nije. Ovdje sam opet lik. To je čovjek, to je NPC. Ne mogu da ih različim. Player je tamo. Dobija sam onaj kada sam armor mu. Leđe. Jesi gubio svi? Lego. Player je tamo. Ajmo, vidim ga. Je, to je player. Ima armor. Sve kao se kreta. Gdje si? Pisalo bi kad bi gubio je niko. A je, nije. Nije. Pazi pored tebe, da. Koliko ih ima jebote, šta je ovo?
cijeli 8 minuta imamo fore, ajmo tamo da odradimo to i da izlazimo. A u izlazi su nam u 3 pičke materine. Ali zašto bi išli to? Vidi ovdje supply dropa, vidi supply dropa šta pada od nas. Ajde, a tu će igrači. Dobit ćemo po pički. Dodgeri se čuju negdje. Opa, vidi ga drop. Ti ovo heliš? Naš. Evo, mi smrt. Čekaj da se popnemo ovdje. Bacit ću stan ako neko tamo. Nije niko. Capturan. Kakva igra, vrat. Brok. Imate backpack large. Hoćeš ti snake kući? Nosi. Aha. Ne bre. Kako se luta to? Bazuka šta? Si uzeo? Kako se luta ovo smeće? Lutano je do kraja. Nema ništa unutra. Ja sam uzeo da... Osušili ste ga. Osušili ste ga. Ja se izvinjavam. Gdje ćemo? Gdje god, samo da ne stojimo umjesto. Kupio sam si gas masku. Jeli, hoće ovaj TZM mod ostati za uvek? Ne znam. Tamo imamo exit. To je najbliže. 210 metara tamo. Ajde, idemo tamo. Naći ćemo kola usput. Imam precision strike na izvodu. Sad će to drone strike. Ja ne znam za vas, kakvi ste s mecima? 128, 60, 130. Jel kome treba maska? Evo maska, gas maska. Ne, šta ćemo? Pa to ti je kad krene Zona. Idem. Jo, ispred nas se spavno i ovi primu. Dobro, ne, znači ja bombu ne pretim. Dole pobjegaš. Kilomet otišao, kilomet polomljen. Kasno smo došli. Jel treba kome municije? Maca nam u boku. Uzmi drago. Uzmi ti. Puno. Nije ovo hand da se samo dvojica mogu. Ne moram reloadat nazad. Kakva grafika igre ima igra, znači to sam smanjio grafiku, a svakako izgleda brutalno. Ja sam stavio na sve na najviše, na ultra. Još da imam 4K monitor igra bi u 4K, vjerujem. Treba si kupiti. Gdje je taj stronghold? Nismo ni blizu. Nema, idemo vani pa ćemo onda u sljedeći mječ. Ponećeš taj key. Pa ne znam, moći ti uspati. Mislim da moraš lutovat. Ali ima u shopu svakako. Ima i shop, to nisam. No da, u shopu može skočiti 7000. Ali ne možeš da ga prodaš? Za 3,5 bi ga prodao. Da ga likne s te ceste. Kada ga gledati šat. Armor, helmet. Ono je bot. Long shot. Ono je bot, znaš. Stoji na te ceste. A i isključ. Bra. Helikopter, helikopter. Ostavit ću ovaj pištolj da vas revivam sljedeći meč. Ako padnete, imam pištolj. Koliko imam puta da vas pogodim? 4 puta mogu da vas revivam svojim pištoljem. Dobar, kako si ništa. Šta ovo ovdje, ova kutija? Ja ne znam, zato je džap, ja bi dao bojicu opet nešto mu veriti kijeve. Pa dobro je ako krenu autom da možemo da ih stignemo u vozdu. A imate da gađamo da sliči. To je naš exit, ti bi njega traži. Idem gore. Šta je to ubi ga. Jebi mu majku. Op, enemy team is hunting you.
Survive. Ozbiljno. Survive 4. Evo ga drugi helikopter. Vidi ga, helikopter je izleteo. Dule vadi rocket launcher. Imam kurac za to. Može se. Idemo odvišći. Ovo bolje nego Battle Royale. Ja ti kažem. Ovo je baš hardcore. Lako ti u Battle Royale tamo ima neke dobre rezultate, a ovdje budi hardcore na neke dobre rezultate. A ovdje ti hardcore. I zanimljivo. Samo 13 kilo. Ali jedan AI kill, znači jednog bota kao ubijemo dobijemo 100 XP-a. Da, vidim. Ništa, aj sad recite kada budemo ga jajcano naredi. Čekaj, meni još nije učitao status. Polako, mene hard disk malo vuče, ali nema veze. Da li si zainteresovan za logo? Da neko te nudi da ti nudi logo. Sve su te usluge propale od kada je Stable Diffusion i oni botovi su strtanje. Ma šta će meni... Evo meni sad učitava ovo oružje što sam... Šta ti nudi bota? Ne, neki Dabić, logo vrat. Imaš šal sada, napišeš recimo što hoćeš i on ti sve to. Ma znam, stalno dolaze na moj kanal i nude mi gluposti. Jasno. Ne, to ti nisu ljudi, nego to ti je AI koji ti sebi skineš na komp i onda po svojim riječima on radi sliku. Čak ne mora skidaš i na komp, imaš... A to, ono AI art. Ništa, ajde ga sredi. Nije AI art, meni se zove ovaj Stable Diffusion, to sad skinja na komp. I? Imaš i Discord recimo. Je, ali Discord imaš 25 slika i nakon ti 25 slika moraš platiti premium ako hoćeš nastaviti. To nije baš, ja sam napravio milion slike, evo. Ti si pravio novi account ili tako nešto? Osjećam da je to. Sve. Ja sam spreman, brać. Možda. Čekaj, slučajno sam ostavio ovo RPG, ne znam di mi je sad. Evo ga. Build upgrade, munition box. Confirm. Kažu da je story dobar u ovom, reci, mnogo. Malo je izmijenjen od originala. Pa jeste, pa zato je, brate, dobar, kažu. Nije ono copy-paste. Nego sasvim neka druga priča, fazon. Ali isti ovi glumci. To jest, isti ovi likovi, Ghost. Otkud ti ta ruža, je li dole? A ubio, napravio kill, piše ti sa svakim mojim operaterom šta moraš da uradiš da bi ga dobio kad staviš miš tamo na operatera. Za nju si traje jedan Slayer kill, ja mislim. Šta je to? Meli? Ma nemam pojma, sredno. Znam da ono kad sam prvi put onog igrača ubija. Tada sam to riješio. To mi kaže džaperka da mi ne vjeru. Viš šta piše ovo zadnje? Extract before the radiation, expand to secure your gear, or risk it all in the fight for the final XP. To ti je kao Battle Royale, kad se kao suzi mapa maksimalno i onda verovatno... Proći ovdje da se suzi posle 10 minuta. Pa čekaj da istekne timer. Ne, poslije 25 minuta ti se suzi. Game traje ko u Maraudersima, 25 minuta. To čekaj da se suzi mapa pa ćeš vidjeti. Ako preživiš dobro. To ćemo moći. Taman da vidimo ovaj ključ ako ti ostoji to. Vjerujem. Ali mislim da nije. Nije, moraš naći man. Svi gledamo u laptopu. Ostalo mi oružje, to je, ali... Oružje će ti naravno će ti ostalo, da, meni nije ostalo.
Da vidimo. Imamo ovdje jedan ovaj ka misiju, najbližu. Imaš i Hunt Squad, možeš? To je najbliže. Evo vidio, marite za lutak. Medium backpack. Laptop 2000. Od 2000. Konzola. Ja ne vidih, vi prebrzo nekako odete iz meča u meč, ne vidih kako se menja, kako se vadi ovaj stimpak i ovaj gadget. Kako se vadi? Aha, ovo vidim. Claymore? Uzmi to jebac. Ja imam ammunition box, to je bilo ranko od vas uzme. To je ko na Rainbow Sixu, ko onaj dok kad imaš pištolj, ja mislim. Da. Dropping ammo here! Da vas gađam. Ako padnete. Pazi, ovo možeš ironit. A nije ko u Warzone jedinici ti takneš vodu umreš. Ne bi da si cigan pa se bojiš vode. Čekaj, svi zajebate da je to bilo s vodom. Da, ni vode ovo. Poraslo dete, samostalilo se. Comic book. Šta će mi light bulb? Šta će mi sjelice? Za šta? Hvala, to je isto vala item koji možeš prodat. No. Dobro, još felne ne uzimam. Snake, jel ti imaš kao onaj ability na X? Aspirin, zašto mi treba bottle of aspirin vi što? Imam, da. Aspirin se prodaje. Imaš ovaj decoy kao onaj bot tako. Uzmeš i postoji. Više jedna pira nisu. Šta sam uzao, rekon dron, jebote dron be. Drop. Koji će mi Ultra One, this is Action. We've got a hit on an AQ hard drive. You need to secure the disk and upload all contents. Target area is on your attack map. Gdje ćemo tu? Tebi? Opa, ona mina, ta žica. Neko ti je postavio. Pazi još jedan da... Mislim da to ne play, nego to su kao nastavili dijelove kuće. Ali znaš ono ka frag bomb, revanje 3 plate armor. Uzmi se neki. Uzmi stavi trojku. Ali ono znaš, vidio sam žicu. Ti treba da napuniš jedan. Možeš. Tebi treba, evo ti. Meni treba. Hvala. Ajmo dalje. Evo još jedan 3 plate armor. Evo uzim ga, ja. Meni treba. Šta ću s ovim stvari, samo ga bacim, ne treba da ga nosim kao rezak. A šta će? Pa da ga prodam, ima point ili ne, ili da ga izvučem iz ono meča. Evo da vam je aug. Ko? Ne može ga izvući. Hoćeš ti aug, Snake? Aug? Ej, uzmi aug. U prvici ti. Hoćeš da znači drugi. Ništa. Jeste spremni da trčimo preko mosta? Ne. Ili ćemo preplivati? Meni je plivanje bolje. Sigurnije. Oba! Helikopter. 350. Nord. Sunja će biti negdje ovako. Pretpostavljam da je Okej, u kući. co? Šta vi?
A uplašio si me, brate, stakom. Lomio si staklo, rekao bombardovanje krenuo. Si vidio na šta liči ovaj mod, brate? Ovaj mod bolji nego Battle, brate, Royale, brate. Si vidio? Ja sam mislio da je ovo samo AI. Bolji nego Battle Royale, brate. Tarkov, a? Eno ih tamo pola ih na pumpi. Ja moram ovo od njih. Eto šta? Da, evo riješi mi isti razim. Hvala ti za ovog, ja. Jesi našao i hard drive? Jesam, moram ga ići opet gore na onu antenu postaviti. Ništa, evo nazad. Da, kida mod, bolje je meni nego Battle Royale. Pre, vrate, naišli na neki squad. Jebo ti Battle Royale, ovo je zahtjev. Podmornica, Andra. Actual to Ultra One, you should have a visual on the tower. Climb up and start the transfer. Opet toren, ja. Iza nas se puci. 105. Vidim, armore imaju helmet, skidam jednom, dajemo headshot. Ovaj Jack, smanjio se grafiku. Čisto ovako. Bolje radi, a i ne moram. Iza bandere. Vidim, evo rocker, headshot. Dobra je, vrati, grafika i ovako. To bi ja stavljao na full. Stavlja sam na upload. Iza auto je. Ultra One, signal is good. Maintain security until the transfer. Ja nemam armor jebote, ja se kuršim, razvališe mi armor. Treba mi armor, to je armor. Ovaj kurac. Dajte se previše. This is actual. Upload complete. Solid work. Da ćemo dalje. Da li me sad otvorilo? Hoćemo možda do shopa. Ajme. Ako imate šta za prodat pa kupimo možda. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Divanje. Weapon case, a to je weapon case. Da, tamo negdje. To malo predaleko, Andreku, bez vozila. Znači ja bi išao sad ovako na ovaj station, pa nakon njega na onaj lunch site onaj. Nešto bi ti na onaj buy station. Pa nakon buy stationa sam. Bolje kola da smo uzeli od ona. Hajde uzmi. Snake, stavi ove armore, jel imaš? Nema. Drži, imam ja tri kod. Jesi. 1, 2. Koliko je parašut bolje odrađen ovdje? Samo stisni, stavi. Još jedan. Vidim. To. Kako me puca? Jako puca, no? Botovi. Krov Dracula. 330. Gdje se ovo? Botovi me okružuju. Ima ovdje ljudi. Što volim da ih one shotujem ovako u glavu. Ne lepše osjeća. Kako je poletio. Long shot 30 metara. Jeli, kako da bacam s ovim bombe ove? Čekaj, prodam ovo sve. Hoće ti key da uzem? Ne, nemam, bret. Šta je ovo? Nemam. 30.000 je sad. Gdje kupuješ municiju, Dula? Imat ćemo box, ali imam ja već jedan sa sobom ako vam Udo sam ja još jedan. Ček, stani. Dulo, sačuvaj taj svoj. Tako. To je jebot. Hoćete se vi nešto još kupit, da ostavim pare vam? Ljudi, ima jedan. Ej, ima jedan. 330. Ušao u zgradu, 359. Ne znam to čovjek. Sad ćemo njemu.
Poveri ga sam. Unutra. Mrtav. Jel? Da, pokal. Nadam se da jest. Jeba si mu kill. Jel bija igrač? Ne znam. Ne. Ne bih rekao... Evo ti kasa. Uzeo sam Ti kasa, kasu. jel? Milane, evo ti kasa. Tili si. Milane, tili si. Hoćemo, čekaj, jeste uzeli karticu? Ne. Rakula. Ne, nemam para, imam 5000. Ajde da ti bacim pare pa da kupi jedan. Da, misliš da će biti dovoljno za karticu? Pa ja, imam 6000. Drži ovo, kupi. Čekaj, drži, drop all. 17.000, probaj da možeš kupiš jedan. Neko je blizu. Vidite da se dopisuju. Da vidim. How can you camp exfil? Oh shit. Gdje su ovi debili? Aj Snake, pored. A gdje vi vidite ovdje, ja nigdje ne vidim karticu. Skroz ovo. Ima ovaj Embassy key. Imaš bre čovječ. Ja je nemam. Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert. Nemaš onaj Stronghold key card, ima li Drako se uzme? Daj... Čekaj. Ambassador key. Ima US Ambassador, ima ovakav od ambasade ključ, ali nema... A nema ovaj, da. A ne znam. Ne znam stvarno. Znaš ti kad sam ja ima kao ono za huntat playere, pokupim, bijam jedan lik i pregazim ga, a lik taman dočeka helikopter. Nešto još ima. Da me pogodio. Minsko polje, šta je ovo? Prvo neko pogodio. Raketa, krov. Krov 195, tule. Skočio s krova, bazukaš. Ene ga opet na krov. Koji je to igra? Ne, brate. Mrte. Boga mi, još nije. Nije, dobro. Neko puca još. Gdje je kurac? Još mi neko gadi. Municija box, držite. Bacam ovdje. Gdje je ovaj da? Ne treba mi još. Uzet ću svaki put municiju. Gdje sam bacio sa pištolj, bit. Gdje sam ja bacio pištolj? Negdje je mjesto pištolj. Sanduk, imaš u sanduku pušku. Ne, pištolj, aha. Nemam rat, negdje je mjesto pištolj. Onaj revive pištolj, nema vas. Kako ne možemo preskočiti ove cijevi? Ako ne možeš? Stvarno ne možeš. Možemo li pucat u njih dole? Probaj. Ništa. Efekat nula. Evo Zoljaša gdje je bio. Tamo ima izlaz. Al pazi, Zoljaš na sred nafte ovdje stoji sa Zoljom. Okrene si insta. Šta je ovdje? O! Ultra One, actual. Set security around the site. We're acquiring a signal now. Ultra One, intel is tracking the location of the Los Alamos associate known as Strada. He has an active bounty on him. High value target. Execute authority. HVT. Evo tamo. Helikopterom. Kao, ko je ovo gore? Ne vidim ga. Evo da vi meni pomogu gospode malo. Došli. Ovo bran. Došli, počistili ih, brete. Nisu mogli ni da, brete, siđu. Apex na aparatima, bukvalno.
Ovo je bolje. Na neku poziciju. Zapet ću da treba 600 puta pogoditi. A da, ovo je Milanov house, ovo shield na shield, ovo je jedan na... Imamo 7 save. Ajmo... Sada se čekamo da obori avion. Stani. Piše ti wait for the SAM to shoot. Ne, to vam je pokazalo moju misiju tamo. No? Ajmo dalje, Ajmo ovo je dalje. novo, 300. Sad, koga lovimo? Eliminate. Ja sam uzao ovaj HVT. A, hrvatski vaterpolo tim, jel? Jesti. Čitav vaterpolo tim. Njih 12. Ja ću odem... Ne mogu. Mislim da mogu. Sanke me trgizao. Dok se vi vivate do tamo. Šta je bio, a to mi pucamo, ide kurac. Evo je ruši avion. Sam site. To je to. Piše ti loot, a dropped cargo. Znaš dole. Što se vratimo. Hoćemo nazad, ajde. Evo ga mogu vidjeti slučajno dade da ga ubije. Ne mogu. Gdje je to palo? Ajde. Tri pičke mrte. Gdje ga je srušilo uopće. Je to? Verovatno. Gdje si to pingovo? Supply drop. Dobro, navrati na ovaj Je, mapi. to je to. To je to. Dobar ovaj avion. Animacije ladno bacili, parkour. Mislim da nije... Vidio da kad si naprije nešto veće, možeš se popeti i možeš čekat, ne moraš ga držati. Da, to je. A to nijedna igra nema. Kad si ti meni rekao da PUBG ima imao onaj Sam Fisher, kako zove, Splinter Cell. Si mi rekao da PUBG nije imao Volt animacije, ni onaj kao, ni penjanje ono, razumeš? Da, ali u PUBG-u ne možeš da stojiš ovako kao sad ovdje, nego u PUBG-u skripta ono, odradi animacije. Aaaa, skripte. Evo, ovo će neki sad robu. Hilo destroyed! Hilo destroyed. Otvaram. Mi smo se napravili pun krug, tačno znamo idemo. Doslovno ovdje smo na ovaj toren se nišano postavili. Bar 2 put smo obišli ovaj toren. Vektor. Chris Vektor, a? Imate ovdje pištolj, zapravo ponijete ga sa sobom. Ja sam uzao Vektor, ovdje imate moju M4, ako neko hoće. Imaš M4 sa priušivačem, da ako hoćeš. Jako. Hilo destroyed! Aha, sam je jasno. Ovaj Sam site što smo ga uzeli, on obara sve, apsolutno helikoptere. Vidim. Evo sad. Hoćete da Stronghold. Stronghold. A imaš karticu? Ajde. Kad smo onaj Sam site čistili, dobija sam. Znači sad kad smo se trčali nazad, to se je pokupio. Neko napravi zasad ovdje, ne bit će smeh. Tačno to, neko puca. Mamu ti, jebem i tebi i tebi. Jebem ti. Šta bi to? Avion. Na ti, ovo je perverzija. Chris Vektor, igrao sam ja primjer sa Chris Vektorom. Ovo je perverzija. Uglavnom kad uzete neki kofer, svi igrači vas vide. Pa da, to onaj. Ko je to kofer, jeli? Evo vidite onaj tamo heli, ono su vam igrači. Pa da vam otvorim ovdje. Ajde, otvorim. Evo ovdje dole otvorim vrata. Ajde.
Jedan lego na cestu. Ne znam ko je. Ujebate, ko su ove? Strafan pun. Vidite ovo će vam treba za misiju. Ono sam vam pinga šta vam treba za misiju. Jeste vidjeli? Kraćete ovo prija za onu final mission. Ove Wild Lotus Intele. Imate dva, znači svak zadrži po jedan. Dobro. Neko s kolima ide, kola! To ste ja smijete gotovi. Dule, bježi. Jebate, filmski bre. To je to. Šta radi Snake koji iz pljačka trećeg rajha je? Ali nije samo to, ja sam bacao dva molija ovdje. To više neđe. Hoćemo li? 4 minuta imamo Dule, pježmo. Smo uzeli jedan po Bježmo ovaj jebati. dokument White Block. Tamo je exit. Čekaj nešto ima ovdje, 3 armor plate. Mora to već. Bježmo Polako, neko. ne moramo... Napolje! Pa ne moram! Armor, deathbot, evo, a ovo za napolje. Imaju 3 minuta, ali ćemo se morati boriti u onoj uskoj zoni gdje samo ja. A, ozbiljno. Koliko sad skužija. Self revive i ključ sam našao, enter backroom key. Gdje je to, bret? Jel? Ne znam. Enter backroom key, shopping center. Da radim s ovim keyom. Bježmo van. Gdje si? Ajmo, pratimo Duleta. Vidim. To Dule 300 metara ispred Sad da nas. radim s ovim keyom. Ne znam, bježi. Pička beži, spašava svoju bulju, boli ga kurac. Ovaj key mi ide na kurac. Key to the back room of enter boutique inside shopping center. Aha, to je na mapi ne. Ne znam, 2 minuta 20 sekundi, Drako. Na nekom mjestu. Na nekom mjestu, ali to neću poneti s sobom svakako. Evo naš helikopter Dule. Nije. Pitam. Nek iskoči još jedan. Bacio sam, nema boku. Izbacit ćemo ovog zgore na brdu. Ljudi, 2 minute. Dobro, ajmo. Osjećam sve. Sjedite. Hoću tamo sjediti, čekaj. Još. Što ja radim? Vozi! Gas. To minut imamo, majke. Znači ovdje da ostavim. Ultra One, Dino 4 is inbound for extraction. We're racing radiation. It's gonna be close. Da kaže, we are racing radiation. No fucking shit. Fuck. Napadaju nas s ove strane. Armor dole. Ultra One, Dino 4. We're approaching the LZ. Get it secure. Evo nam Kelly. Ovaj tu sve. Dino 4 is holding at the extraction point. Advise you get here fast. Vidim. Dino 4 to actual. All objectives Kad pališ masku, G. pushing in radiation. Start moving to an extract point.
Ima gas maska ovdje na polici. To je valjda kad smo u onoj zoni, pa. Kapitan doleta. Je ovo naš helikopter. Momcovi, ja sam otišao u prnju. Možda kako će Draco ovaj. Ja ću do 5 ujutru da ja igram. Zarazno. Jesam, mogu biti ja Battle Royale malo da... Ja sam ga probao koji put reći da mi je ovo bilo bolje. Znam da je, možda malo. Čekaj, polako. Da meni učita sve živo. Ovaj meč, nismo bili ovog, nikog ovog igrača ovaj meč. Ja nisam ni vidio. Ovaj meč, nema igrača ovaj meč. Šta, nema vez. Pobili smo botova. Kako se ja disbandujem od vas? Vidio. Ja, samo ja i... sačuvan mi key jedan. Da, enter. Kako ti je sačuvan? Enter, ovo piše enter, back, room key. A ne, quip. Evo ga imam, enter, back, room key, imam jedan, da. Imam ja. Sačuvao sam Caretaker toolbox. Eto, to ćemo da za sljedeći put kad igramo da ponesemo. William Party. Aj, shoot house, to ne može, to jedino ako platim igru, znači. Aj dole šalje ima iza batere. Pa nisi ti treba izlaziti iz ovoga, mogu sad samo promijeniti. Džape. Invite. Mogu da ti preporučim onaj, kao što si ti rekao da je to XM9, onaj bullpup, jako preci.